Good morning, Fantasy Basel. We are your hosts. I'm Thibaut and this is Jean-David. And we are going to host a little quiz for you today between science and science fiction. Which one is the real thing? Which one came first? Which one is bigger? This kind of questions. We will have 25 questions and anyone can just take their phone if they want to join the quiz. I think we should probably introduce ourselves before we go further. Yes. So, I am Jean-David Bodénan. I am an alumni from the Planet S program that was a consortium of researchers in Switzerland working on planets. And I was a postdoc there for 5.5 years. And we have a stand just down the hall if you want to come and have a look and talk to real-life scientists, astronomers, cosmochemists, also some kind of astrophysicist, I think? Yes, like myself. So I'm Thibaut Rogge. I've been an astrophysicist for 10 years now, specialized in exoplanets. But beyond science, we are also both cosplayers for many years. Myself, I've been in the 501st and Rebel Legion for over 18 years. So you don't have only to talk to us about science. We are also happy to chat about science fiction, anime, manga, all these kind of things, or cosplay. So maybe let's start right away. And first, a little bit of advertisement. The clicker is not working anymore. First, technical issues. I know what it is. Give me a second. I need the force of my network Wi-Fi. So. C'est le Wi-Fi. Okay. Well, in the meantime, let's, fluff a bit, I guess. That's how they call it. So, yes, I don't know if you are aware, but Switzerland is actually a very important country for space sciences. Thibaut was talking about exoplanets, and actually the first one was discovered in the 90s by a Swiss team, and it took a bit of a time for the community to accept it. And now that we are good to go, I will stop there and let Thibaut present. So I first wanted to do some little advertisement. If you are interested by pub quiz in general or this kind of thing, you can join us at Astronomy on Tap's event. Also, you have some in Zurich, Bern, and Lausanne. They are every 2 or 3 months for most of them, and actually the next ones for each cities are in June. So stay tuned. For example, the next one in Bern will be 10th of June, and it will be in honor of Pride Month. So we will feature some LGBTQ plus scientists explaining all their work, and we will have a quiz on space rainbows, basically. Okay, so let's dig a little bit on how you do the quiz. Important thing. You can go to menti.com and put this number or scan the QR code, and then you will be able to play the quiz from your phone. So just take your phone, scan the quiz. We see we have already 2 players here, 5 players, good. Let's wait a little bit for everyone to connect. Oh, it's increasing, that's great. And anyone can still join in at any time, though you will not have points for the first questions, but come, we still have people coming, so let's wait a few more seconds. Come on. Well, we have as many players as questions right now. That's pretty good to start with. Can we reach 30? Okay, the first question will just be a test, so you don't have to stress. You can learn how to use the app. I see some people are still trying to scan, so let's wait a tiny bit more. And if you don't manage to scan the QR code, just go to menti.com and put this number to join the quiz, okay? Oh. Okay. We gained 30. Okay. Let's try with 30. I don't see any more scanning. So, does everyone has been able to join? If not, shout out like, wait for me. I don't see anyone. So let's go. So what you will have on your phone, you will be able to click between the few answers. So you will see, look at your device, and then we'll tell you the question. So Fantasy Basel is amazing, great, the best, or all of the above. Which in this is on the side, actually. Yeah, it's not related to science or fiction, but it will come. It's just for warming you with the application. Okay, 29 people answered out of 30, so it should be good. 1 or 2 more person needs to answer.
Otherwise, you have a timer. This timer was quite long. It was 30 seconds. For the next question, it will be shorter. The answer was all of them were true. But I see most people agree with all of the above. OK, so in between, we will have the leaderboard, who is in front for the quiz, so you can see if you are in the top 10 or not. OK, let's dig in the first category, which will be general science fiction questions. So, do we have everyone joining? I think so. Let's dig for the first question. Who are usually the two authors considered as the fathers of science fiction? Is it Jules Verne and H.G. Wells, Isaac Asimov and Jules Verne, H.G. Wells and Frank Herbert, or Frank Herbert and Isaac Asimov? So you still have 5 seconds to answer. 3 seconds, 2, 1. A lot of people haven't been fast enough to answer. And the correct answer was actually Jules Verne. So they are the two, and H.G. Wells, they are the two, so here you can see who answered correctly or not. H.G. Wells and Jules Verne, they are the two fathers of science fiction, even if all of the authors mentioned they have been very important. And Verne is better known for the technology and adventure side. For example, he predicted remote communication like cell phones. Wells is more for the social evolution of things and some key concepts like time travel and so on. But the term science fiction has been coined by Hugo Gernsback. It was mentioned already before, but he really is the one who made it like well known for the public. The last thing is that if they are the father, the mother of science fiction is Mary Shelley, even way before when she wrote Frankenstein, which is already science fiction. Thibaut, do you think we can show the QR code again? I think some people would just showed up. So. Yeah, we'll have the QR code visible. OK, so the next question is about steampunk, dieselpunk, atom punk. So all of those something punk, they are... Est-ce qu'on peut voir le QR code? Il y a des gens qui viennent d'arriver. You will have the QR code right after. OK, next question, it will appear. Next week. Sorry. So you will have, so steampunk, dieselpunk, they are all subgenre of science fiction where humanity has evolved with another kind of technologies than electricity. For example, steampunk, it's steam machine. Dieselpunk is focused on diesel, think Mad Max, for example. So for the next question, you can still join with the QR code or on menti.com. I'll just wait for the last paper. And when you are ready, I can go for the question. If the QR code don't work, you can go to menti.com and click the number. OK, we are good. So I mentioned the subgenre. Which of the next following subgenre is not a coined term? So it's not a genre that is existing in literature. Is it sandalpunk, based on Bronze and Iron Age technology, cyberpunk, based on information technology and cybernetics, solarpunk, based on renewable energy, or quantum punk, based on quantum mechanics technologies? It was a bit long to explain, so you have a bit more time for this category. I mean, is there any Jedi punk? There should be, right? Or is it just called Star Wars? No, Force punk. OK, we still have 1 or 2 people who can answer. And if people don't answer in the next few seconds, OK, everyone has voted. Surprisingly, actually, sandalpunk does exist. I was very, what the heck is sandalpunk? But it's a real thing. So yeah. No, actually, the one that doesn't exist is quantum punk, which I invented for the quiz. A few honorable mentions. You also have clockpunk, based on clockworks, gears, think Da Vinci, and biopunk, you know very well with Jurassic Park or this kind of thing. Next question is about the naming of bodies. So there are rules to name bodies in the solar system. For example, all of Jupiter's moons, they are named after his mistress in the mythology, which is, of course, why, as scientists, when we send a probe to check on Jupiter, we name it Juno, the wife of Jupiter. So the wife is checking on Jupiter because he's surrounded with his mistress. By the way, if you are a planetary researcher and you get it wrong, you have to resign. So. But here you can see Austera and Vulcan Planitia. There is one body in the solar system
which has regions named after fictional or mythological characters and ships. Which body of the system is it? Is it Pluto, Callisto, Charo, or Titan? It's a short answer time. So yeah, most of the question you will have 15 seconds to answer, except if it's very long answer, so you have time to read, we put 30 seconds. Okay, so a lot of people thought it was Titan. It's actually Charo, which is the moon of Pluto. Callisto is the moon of Jupiter, and Titan of Saturn. And at the surface of Charo, you can find, for example, Nostromo Chasma, which is from Aliens, Serenity from Firefly, TARDIS Chasma from Doctor Who. You also have Kirk, Nemo, Organa, replaced after characters from different franchises, but you also have Vulcan Planitia after Star Trek. Okay, that's the end of this category, so let's have a little look at our leaderboard so far. So we still have some, so we have ML in the lead, but then it's quite even. So let's go to the next category. So David. Hey. So the next one is size comparison. Not that it really matters, but sometimes, you know, have to know what we have there. So we are going to be looking at sci-fi and actual science objects, be it sometimes spaceships, mostly spaceships, inventions, planets, asteroids, etc. So prepare to be ready with your scales, measuring tapes, etc. Although I have to warn you in advance, the image we show are not to scale on purpose, not to give you too much of a hint. So there might be traps. And it's the biggest dimension. Mm-hmm. Okay, everyone ready? Yes, All let's good? go. Okay, let's go. So the first one is, which one is bigger between an X-Wing and the JWST or James Webb Space Telescope? Again, we are taking the biggest dimension of the object, not the volume. Exactly. So if something is 1 meter by 10 meter, you take the 10 meter as the value. 1 second. Okay. Well, most of you got the right answer. JWST is indeed much bigger than an X-Wing. An X-Wing is about 13 meters, depending on the franchise. I think one of them is 12 meters, the other is 13. While JWST is 22.5 meters, if I'm not mistaken. Okay. Good answer. As I said, I was not mistaken. Great. Love it. Next one, that's for the Stargate fan around us, and the Atlantis fan especially. So I think we're still missing a couple of people. Is everyone having trouble with the website, anything? Oh. All good? Perfect. So which one is larger between the city of Atlantis from Stargate Atlantis and the comet 67P Churyumov-Gerasimenko that was visited by the Rosetta spacecraft? It's a bit complicated name, so you can also call it Chury for short. Come on, say the full name. Only for friends. It's make me stress. It feels like only 3 people answered, but suddenly. Oh, okay, wow. So actually, it is the comet that is a bit bigger. Its largest dimension is about 6 kilometers, while the city of Atlantis' largest dimension is about 4 kilometers. It does feel a lot bigger in the show, but yeah, according to the official data, it's 4 kilometers. So. And Chury has been measured quite nicely by observations and also the Rosetta spacecraft, as previously mentioned. Okay, next one. 27 people ready. Just waiting for the few. 7, 28. I think we can go. Okay. People should keep their phone ready, so let's move forward. We can be a bit patient. That's fine. So the next one is between, which one is the largest, do you think, between the outside dimensions of the TARDIS from Doctor Who, which is a British police box, and the Cheops telescope that is used to characterize exoplanets. And you can see a model of Cheops down there in the hall on the Swiss Space Museum and Planet Test stand.
And the curves model there on the stand is actually at the real scale. So maybe it's an hint, but it was too late, this hint. Okay, so yes, most people got it right. Indeed, the TARDIS is larger. Cheop's actually a fairly small satellite, everything considered. Doesn't mean it's not powerful and very useful, though. And you can fit pretty much 2 Cheops on top of each other in one TARDIS. So, of course, inside you can fit as many as you want because it's much larger on the inside. Okay, so next one. Which one is bigger? I will start because you can see already the pictures. You can get an idea of the question. Which one is bigger between the T-800 from Terminator and the Mars rover Curiosity? It is Curiosity, right? Curiosity, yes. So basically Arnold Schwarzenegger or Curiosity. So, I mean, the answer would have been Chuck Norris, but we couldn't take that. Okay, let's see what everyone thinks. Oh, didn't show the results. I think you didn't wait enough for. Well, you will find out in the results, I guess, at the end. So, and you will know if you are right or not. So, yes, the T-800 or Arnold Schwarzenegger is about 2 meters tall, while Curiosity is actually 3 meters with a mast. So, there you go. And I think it's the final one in the series. Which one is bigger between the Millennium Falcon and Ariane 6, our new European launcher? You actually have a model, not at scale, of Ariane 6, just there, also next to the stage. It's much bigger in reality. But we don't say how big. You don't say how big. So, 2, 1, 0, let's see. Indeed, Ariane 6 is a lot larger. It is 63 meters tall, while the Falcon's biggest dimension is 35 meters. So almost twice as long, but not quite as wide. And I think I will give then follow-up to Thibaut. So let's see if ML is still in the lead. Oh, ML has been doing pretty much. I think ML. Oh, wait. Oh. No. Oh, ooh. It's very tight. 3 people next to co-lead still. Okay. So the next category will explore technology, and a warning for you. So far we have been nice. You don't have any more points if you answer faster. From now on, the faster you answer, the more points you get. So it also push you to answer fast. The slower you answer, the less points you will get. Okay, so let's start at the very beginning of science fiction. You might have already seen this image. This is from Trip to the Moon from Georges Méliès. It's considered the first sci-fi movie. And as a French person, I must say I'm very proud because it's French. So in this, they are like scientists go to the moon by shooting a very big cannon. Let's dig into actual cannon in history. So what is the furthest shot using powder and shell ever recorded during a war from a cannon? Is it 50 kilometers by the German Schwerer Gustav during World War II, 125 kilometers by the Paris gun during World War I, 160 kilometers by the German V3 during World War II, or the American Tomahawks this year with 1,600 kilometers? Remember, it's powder and shells only. Yeah, powders and shells. Okay, everyone voted. And the answer, V3, yes, you are correct. I didn't know that before the quiz, so well done everyone, because I learned something. So the first ones that were mentioned, actually just imagine they were firing like 80 centimeter like shells, very big, taller than us, a few tons. The second one, the Paris gun, actually is very interesting for space science because it was this kind of cannons were banned by the Versailles Treaty at the end of World War I. So that pushed Germany to try to develop the V1 and V2 rocket as an alternative, which ultimately led to the modern rockets. So without the Paris gun, maybe rockets would have taken several more decades to develop. The V3, you know V1, V2 are rockets. The V3 actually are not rockets, but they are cannons with powder exploding every 10 meters to accelerate the shell. And the last one, tomahawks, are missiles, so not shells.
Now let's go to some sci-fi concepts. So in Star Wars, Avatar, Last Airbender, a bunch of things like from science fiction, people live in floating cities. NASA has devised some idea of connected hot air balloons to make such a mission. My question for you is, what is the name of the project which was proposing this? Is it Avatar for Platform for Advanced Vision Aerostat Test and Analysis Research Platform, AVOC for High Altitude Venus Operational Concept, Cloud City for Cloud Level Observation, Upwelling Drifter City, or Bespin for Balloon Exploration System for Planetary In Situ Navigation? Very long names. Catch your breath. Yes. You can run. So which one of those four was the name of this project of sending hot air balloon for us an inhabited mission to Venus, which could actually be way easier than Mars from a lot of logistical point of view? A lot of people were correct. Actually, it's AVOC. So I was very proud of the Bespin acronym I could find. And so AVOC, you could see an image of it before. And it's aimed to be at 55 kilometers altitude, which is more or less the same like conditions than on Earth. There are a few problems though why it was abandoned. It's because you still have sulfuric acid clouds, that's the main one, able to dissolve your balloon. So yeah, and there are a few other hiccups, so for now it's science fiction still. Now let's go to The Core, which is a movie geologists love. So in that movie, DigiQual's character Rat is a hacker, and he says it's impossible to control internet. But you have SKAO, the Square Kilometer Observatory, which will be thousands of antennas in Australia and South Africa, which will generate a lot of data. My question for you is, how much data will SKAO generate compared to the global internet traffic of 2013-2015? Is it 1 time, 10 times, 100 times, or 1,000? And by the way, if you want to know more about SKAO, they also have a stand there with Sketch, which is a Swiss consortium participating in this observatory. And we have a representative in the audience at the back. 100 times, indeed. To put that in perspective, it's 2 petabytes of data per second, but compared to nowadays traffic on internet, it's only 2 times. So you can see internet traffic increased a lot in the last few years. And in terms of archiving, it will correspond to 1.15 million average home computer hard drive to store the data that we want to store for the year. It's not the full amount of data, just what we want to store. So that's the end of the technology category. Let's see who has been doing the best and who is now in the lead after this category. And we have some shifts. So Airco, Space Therapy, and Stream Guy are in the lead, but actually it's very tight so far. So hopefully the next category will help separate people. So next one is more like the chicken and egg question, if you wish, with which one invented or mentioned a concept or a discovery first? Was it actual science or science fiction? So it could be a technology, it could be a discovery of planets, for example. There are only a few questions here, but here they come. So we are maybe a bit Star Wars fans, so we needed to have at least a couple of Star Wars questions in there. So the iconic TIE fighter from Star Wars has its name deriving from the twin ion engine. Ion engines are being used, but when was they first used? Which spacecraft was the first? I kind of give you a bit of a spoiler on the question, so don't look. I hope no one looked it up on Google. I hope, or on AI. People don't have time to switch. So which one was the first? Sputnik in 1957, Hubble in 1990, Deep Space One in 1998, or Starlink in 2018? To use an ion engine as propulsion. Ooh. Okay, most of you got it right. Oh, actually, it's an equal with Sputnik. Yeah, very even. Yeah, actually, it is indeed Deep Space One. Sorry, that's 9. But what did you do? Sorry, my bad. I messed up with Star Trek. Anyway, yes, so the idea
has been around for a long time because it was like the concept was considered to work. So it was first introduced in 1911. Of course, it would take then almost 100 years before it was used, for sure. So the first working prototype was in 59, with a suborbital test in 64. But it was really only in 1988 it was really used on actual missions, spacecraft there. So Zone 2 tried to have it, but only for orientation, not propulsion. And so, yes, they are very fuel efficient, but they don't have a lot of thrust. It's more used for like long-term missions that can accelerate over a long time. You don't need it for a short burst or anything like this, or only for very small maneuvers. Okay. So next one, let's see what we get. So here we go from up in space down under the seas, 20,000 leagues under, to be precise. Captain Nemo is the captain of the Nautilus, which is a submarine. So you can probably see where we are going with this, but be ready. Okay, I see a couple of people are not ready. No? Okay, 28. Okay, well, we'll go. I'm sure you will join us in time. So, when was the first submarine actually created relative to the Nautilus? 100 years before, 10 years before, 45 years after, or 70 years after the publication of 20,000 Leagues Under the Sea, of course. So fully submersible and with electric, like a mechanical propulsion. Okay, actually, it was about 10 years before Jules Verne wrote his iconic novel. And this is the plunger that was made by the French Imperial Army. It was exhibited in 1867, where Jules Verne would take the inspiration for the Nautilus itself. And so, but the concepts that were included in the fictional description of the Nautilus only came into all the navigations and submarines a lot later. So it was still a precursor in its own way. Okay, next question. Leaderboard. Next category even. Yes. So let's see who is taking the lead on this one. I think there were a few questions that changed. Oh, we're still Space Araby, Stream Guy, and Sophie in the lead. So Airco fell down a few positions. Sorry for you. I hope you can catch up in the next category. And by the way, I just want to say we called it the chicken and egg because science fiction has always been inspired by science, but the contrary is also true. Science has been inspired many times by science fiction to think new ways to go through new directions to explore science. The next category goes more in space for planet and celestial objects. So the first question is about, you can guess it, Tatooine from the picture. So, is it possible to get a planet with two suns like Tatooine? No, because two stars cannot be orbiting each other. No, because such planet would be gravitationally unstable. Yes, but we still have to discover some, or yes, the first one was discovered over 15 years ago already. Knowing the first exoplanet was discovered in 95, as a reminder. So 30 years ago-ish. Okay, a few more seconds to answer. Everyone voted, and the correct answer was the last one. Most people got it correctly. So actually, binary stars are super common. 30 to 50% of stars, they have a companion. And planets with two stars, they are possible gravitationally, but it's true they can be unstable depending on the distance. So you need to get the proper distance, but it is possible to be stable. Kepler 16b was the first discovered, and in 2011, orbiting two stars. You have an image of it, so it's an artist representation of it. And it's not quite identical to Tatooine because it has the correct type of stars, but it's a gas giant and not Earth-like planet or a terrestrial one. The next question, it's for Star Trek people, will be about Vulcan. So in Star Trek, Vulcan is a world around which a real star is it supposed to be?
Is it TRAPPIST-1, 40 Eridani A, Proxima Centauri, the closest star from us, or Arcturus? So, Okay. everyone voted, and the correct answer, ooh, Oh. no. Interesting. I knew I would get a few people by mentioning that it's the closest one to us. Sorry for making you a trap here, but no, it's 40 Eridani A, and so it's actually 16 light years. So it's not that far from the Earth actually, in terms of spatial timescale. And it's a triple star system actually. We were mentioning double star system, but this one has 3 stars. So we haven't found any planet around it yet, though there was some claims, but they have been disputed. And it's interesting because this star has been featured in many books as having planet, like in Project Hail Mary, which was recently in cinema. Next question is about the Death Star of the solar system. This is a moon called Mimas, which is, damn it, I'm sorry. So I will skip this question because I gave the answer. Come on, that would have been 3 points for people, but yeah, okay. Fair enough. No, I gave the answer. So in the solar system, you have this moon. The question was, what is the name of this moon, which is around Saturn? And I just gave you the answer, so it's Mimas. So let's go to the next question then, and skip this one, so it's fair for everyone. And so the next one is about what we see here. So this is Io. I'm trying to check. I'm not seeing. Why is it not going properly? It's skipping the question. I think I have to go to Mimas. So be ready to click the third question, otherwise it will not work. Okay. Be ready, click the third answer, Mimas. So it will Who can be a the speed fastest test on it? for That's everyone. going to be a real And test. go. Oh wow, people are very fast. Yes, everyone wants a few extra points. If anyone gets it wrong, seriously, I don't know what else we can do Yes. to help. Wow, come on, that's a troll. Clearly, who is the troll here? Okay, so next question is about Io. So it's the closest moon of Jupiter, which has around 100 moons, and it's very similar to some planet in science fiction. Which one? Arrakis from Dune, Trantor from Foundation, Ego from Marvel, or Mustafar from Star Wars? People are way slower now, so they don't know the answer before. It's a tricky one, to be honest. Ooh, very, very split separation, but the correct answer was actually Mustafar, because Io has over 400 active volcanoes at the surface. So it's more like Mustafar, which is a lava world covered with volcano also. Arrakis is a desert planet, so it would rather be like Mars. And Trantor is covered by a single city, like Coruscant a bit. Ego is a sentient planet, let's say. But so, yeah, it's not similar to anything we know. Another question for Stargate fan again. You recognize Goa'uld starships. So in Stargate, you have Goa'uld. They are named after Egyptian deities, mostly, at least the big ones. And the question is, asteroids also can be named after Egyptian deities. So which asteroid was the higher risk of impacting Earth when it was discovered? Osiris, Baal, Anubis, or Apophis? You might have seen it in the news because back then the press took up on it quite a lot. So. And the answer was Apophis, correct? So it was classified as such right after its discovery in 2004 with a slim chance of hitting Earth, so only 1.6%. But in 2029, by the way, but as we had more data, it became very clear that there is absolutely no risk it will impact Earth. Actually, because it will be very close to Earth, European and Japanese agencies are working together to develop Ramses, a mission to go and observe it. And the University of Bern has some instrument on board this mission. Just a quick note, also Baal is actually not an Egyptian god, but more like Phoenician and Canaan.
And Anubis, Osiris are asteroids, but they are in the main belt, so not a threat. Okay, so we are at the end of this category, and the leaderboard, is it still the same? Yeah, let's see. Let's see. Oh, it's neck to neck. Okay, so we have 3 people that are in a good way to win some of the prize. I think it's a good time also to mention the first prize is a Mars picture book. The second one is a collection of stamps with the solar system special edition. And the third prize is a little astronaut stress toy. So if you are too stressed in the quiz, you will be able to relax. And for each of the 3 winners, we also have some astronaut food. And so now I think it's time for the last category. Gimme. Okay, so the last category is planetology and geology. Because yes, geology is also a part of space science. You know, you can look at rocks from the Earth. They are amazing, they are great. But you could also look at rocks from space, which are at least 10 times cooler, just because they come from space. So you have people, like some people in the audience, looking at meteorites that fell on Earth, for example. But you also have people doing like structural geology, using the features that we can see from satellite images, etc. So yes, geology can work in space. So it's for space people who like to lick rocks, basically. And speaking of geology, there is a movie that every geologist should see once in their life because it's so bad in terms of geology, but it's still a really cool and enjoyable movie. It's called The Core. And so in that movie, the Earth liquid part of the core slows down. And so we are weakening and losing the magnetic field, which would absolutely burn the Earth because of the radiation, if we did that. So the Earth might not be the only planet in the solar system to have a magnetic field. Or maybe it is, I don't know. I mean, I know, but you know, that's a question for you. So which other body of the solar system has a magnetic field created in the same way as Earth is any? None, the Moon, Mars, or Jupiter? Okay, that's quite split, and the people who choose Jupiter got it right. So the other ones don't have quite the same processes going on. Oops, there is a bit of a cropping there, but no problem. So the Moon currently doesn't have a magnetic field. It's mostly geologically, mostly inert nowadays. Correct me if I'm wrong, Matthias. The other one that really has a magnetic field created by its core and different layers is Jupiter. Although Jupiter is a lot more complex than Earth. It's a lot stronger to start with, about 20 times stronger. But also it has interaction with its satellites, Io especially, for example, making plasmas. It's a very complex field. But it is generated pretty much the same way. And Mars is not as geologically active as it used to be. It used to have like a quite strong core creating a magnetic field, but now it is mostly a remnant of that field that we see on Mars. So the next one is about another very famous movie. I mean, much more famous than The Core. Pretty much as bad in terms of science, but you know, it's still a cool movie. Can't beat it. So in Armageddon, there is an asteroid that's going to come and eat Earth. And so they send 2 shuttles with landers to go and drill a hole on the asteroid to make it blow up with a nuclear bomb, because, of course. But there is one object on Earth, well, an Earth-made object that has been sent to a body that landed on a comet. Because, yes, the asteroid in Armageddon is actually a lot closer to what we think a comet is, because of the tail, etc. So what object? So the object that landed on a comet was the Philae lander. And you might have heard about it because it was big in the news around 2012. Which mission brought Philae on the comet? We even mentioned it before in this talk, if you remember well what we talked about. So I gave you a bit more time for reflection here. So which mission brought Philae on a comet? Was it Hayabusa, JUICE, Rosetta, or Comet Interceptor? Okay, everyone has voted. Great. Let's see. Well, most people got it right. So that's good because, yeah, as I said,
talked a lot about, you can see like people here can talk to you about Rosetta. We have some of the scientists who are involved. So all of these missions exist, or kind of. So Rosetta was mostly an ESA mission. Originally, it was supposed to be a joint mission with the US, but the US dropped out. As so usual. in the end, that, as they do. As usual with space missions. And so ESA ended up landing it. So it was sent to the Comet 67P Churyumov-Gerasimenko that we talked about a bit before, and dropped the Philae landers that you can see here in between to do some analysis. The lander didn't work as well as planned because it didn't anchor quite well, because we didn't really know what the surface of the comet would be like. So we learned already so much from that, and of course the spacecraft kept on rotating, orbiting the comet to get a lot of data information. Hayabusa was a JAXA-led sample return mission from an asteroid, not a comet, and just touched down, grabbed some dust, and came back and brought it back. JUICE is a mission that is mostly observation, that's going around Jupiter and its moons to explore them, and it's also an ESA mission. And Kompetenzzentrum is an incoming mission. It hasn't been launched yet, but will be launched by the end of the decade, and also aims to study a comet. Although there won't be a lander, but there will be 2 little probes that will go and sample the tail a bit better. Okay, so next question. By the way, maybe a quick thing is for the comet, if you would like to smell a comet, based on the measurement of Rosetta, we ask a perfume maker to recreate the smell so you can experience it on our stand, the NCCR Planet stand. So. Okay. Yes, please do come to the stand. So now, it's one a bit more for the Trekkies. So the plot of Star Trek, The Wrath of Khan, revolves around a device named Genesis. And there was an actual space mission that shares the name with this device, as you can see down there. What do you think it did? What was the mission of Genesis? Almost there, only 3 questions left. Tension is high now. We are playing for the win, people. Okay. So what was the goal of the Genesis mission? Was it to terraform a planet and create life, to sample solar winds, to search for exoplanets, or to look for life on Mars? Okay, everyone's already voted, great. So yes, indeed, like the actual Genesis spacecraft was launched to sample solar winds. So you can see here one of the receptors that was analyzed to measure composition of the sun, isotopic compositions, etc. Of course, terraforming a planet and creating life today is a bit beyond our capabilities, just a little tad, although we can probably disturb an environment quite well if we want to. Search for exoplanets was not on the Genesis mission, although there is a Genesis program that will start in Switzerland. But that's more something like Cheops did, although it's more characterizing. That's more like other missions. And looking for life on Mars, there are other programs like ExoMars from ESA, but that was not the Genesis mission purpose, indeed. Yes, exactly. So a lot in sci-fi we see mining in space, like asteroid mining, comet mining, etc. Here, for example, we have an example from the sci-fi show The Expanse, which is a really great sci-fi show I recommend highly. But some missions brought back material from space, from asteroid. We mentioned one before, Hayabusa 1, for example. But Hayabusa 2 brought back a lot more, was a lot more successful. So Hayabusa 2 was the one you saw at the bottom. So the question is, which body did Hayabusa 2 sample? Wow, yeah. So the body was an asteroid, I can tell you that. Was it asteroid Ryugu, Bennu, Itokawa, or Ceres? Although Ceres, does it count as an asteroid? It's more like a dwarf planet nowadays. But it's in the asteroid belt. Yeah. Oh, actually, it was Ryugu. Asteroid Itokawa was sampled by Hayabusa 1, not Hayabusa 2. So yes, there was maybe a little bit of a trap here because there's a Japanese name, but Ryugu and Bennu are also... Ryugu is also a Japanese name.
It collected material during a touchdown in July 2019. We were actually with a few people in Japan at a conference with the JAXA people who organized it. It was really exciting, I can tell you. Bennu was also sampled by a mission, but it was by OSIRIS-REx, which is quite different. And Itokawa, so as we said already, and Ceres is the largest asteroid. Now it's more labeled as a dwarf planet, if I'm not mistaken. But it was also where a lot of the plots of The Expanse took place. And I think, are we already at the last question? Oh, it was the last question, actually. No, it was No, there are there are a two few more. more, yes. And we should hurry because I think we will be kicked out of the stage for the next speaker. Okay, whoa, things are really settling down. So space therapy is leading now by quite a margin, but that can still be beaten, I think. It can still be beaten, yes, technically. So everyone, this is the final run. I think there are like 2 questions left. Yes. So do your best. Remember, the faster you answer, the more points you score. So I hope you're ready. First for Mars. Both of them will be on Mars moons. So Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. They were officially discovered in 1877 by Asaph Hall. But what is quite interesting is that they were already mentioned in fiction before they were discovered. So, which book, which sci-fi work mentioned 2 Martian moons before they were ever discovered? Gulliver's Travel by Jonathan Swift, The Epic of Gilgamesh, Somnium by Johannes Kepler, or Micromegas by Voltaire. Also keep in mind that this book was released in 1726, if that helps. Okay. So let's see. Yes, most people got it right. Although, yes, this one was a bit tricky, especially because Kepler, in addition to being an author who did write some things, was also a great astronomer. So it was maybe a bit of a trap there. But yes, no, it was Gulliver's Travel by Jonathan Swift that mentioned it. Actually, Micromegas by Voltaire also mentions it, but that came later, and it's thought that it was inspired by Gulliver's Travels, actually, this mention. And so the Epic of Gilgamesh is an old tale from Mesopotamia. No Martian moons were mentioned as far as we know. And Johannes Kepler did not also mention Martian moons. So there you go. And we are sticking, let's see, we changed here with the scores. Oh, okay. Okay. Change in order. For the third place. 3. Okay. Space Ruby is still leading, followed by ML and Palladium. Last question. This will be your last chance to catch up. Sophie was the fastest. I didn't knew we could see that. Okay. Let's go. Once again, about Martian moons. In The Secret of Martian Moons, released by Wollheim in 1955, Phobos and Deimos are revealed to be alien spacecrafts. But scientists actually debate the origin of these moons. So what do you think is the current most prevalent theory about the origin of the moons? So do you think Phobos and Deimos are most likely believed to be A, they were formed from impacts on Mars, like the Earth's moon, if there might be captured asteroid, that they are actually alien spacecrafts, or that it was one moon that was split in 2? So I know this one is probably a bit technical, needs a bit of scientific knowledge, but also it's quite of an interesting one with the literature, the dimension, everything. But it is still debated. I want to make it clear. Like, it's the most prevalent, but that doesn't mean it's true or things like that. So yes, indeed, most people got it right, that they are mostly believed to be captured asteroids. And that's because they have spectra. Like, you know, when you look at a body in space with a telescope, you can get information on its composition from the light it reflects. And so this is currently the most prevalent theory, but there are still others, like they could be generated by impacts. Although, I'm not saying it's aliens, but it's definitely not aliens. That guy is wrong. But what can you do? And also, the spectra are similar, but not a perfect match to each other, so that seems also unlikely. So let's see the final score now. Oh, by the way, just before I forget,
MMX JAXA mission is going to look at the Martian moons and hopefully finally answer this question for sure. So let's see. Our winner is Space Cerebi. Who is Space Yes. Cerebi? Okay. You can come to the stage. And our second place is ML, and the third one is Palladium. So can you also join on stage? So please come. So ML and Palladium. Are you who is Palladium? Okay, so not Palladium. Number 4. So then is Sophie. Okay, so please come to the stage. Congratulations to all of you. So we'll give you your prizes, and if you have any questions for us, you can come meet us after. We are happy to discuss about this if you have questions about some of any of the points. Thank you, everyone, and see you next year, and enjoy the next talk from Zoe about science fiction, right? Yes. Okay. See you later. Bye. Thank you everyone for joining, for participating. We hope to see you again soon, next year. Hopefully, maybe at Astronomy on Tap or in other events. Next year. So, Okay. Thanks Bye. everyone.
Hi everyone, welcome back to the space stage. And our next speaker is Dr. Zoe Lehmann, and she is here. How many of you were in the previous talk, or not talk, but quiz? Yeah? Because Zoe's talk follows on pretty much directly from the others were speaking about, fiction versus science fiction. So I'll read the proper introduction. Basically, Zoe's talk is to discuss what happens when science becomes storytelling and when scientific ideas move towards science fiction. So both directions. Zoe works at the intersection of these, and she's the deputy to the chair of modern English literature in the University of Bern, and with research spanning literature, science, philosophy, and theology. And she also works in the Centre for the Space, has worked in the Centre for Space and Habitability. Space and habitability. They're over there. You can go and see. Habitability. Yeah. Habitability. And on NASA-funded research into the societal implications of technology, astrobiology. So in her talk, she'll explore how science turns into science fiction
and vice versa, and how these stories shape the way that we think and feel about science, space, and science today. So, make a warm welcome to Zoe Lehmann. So, how's the sound? Is it good? I'm going to talk about science, the way we talk about science in fiction today, and I don't actually mean the, like, Star Trek iPad type thing where science fiction imagines something and then it, like, becomes real. We had that in the quiz already. What I mean more is the way that science fiction changes how we think about science, and the way that we think about science then changes the way that we do the actual science. So I'm going to be thinking about science fiction in like a broader sense as well, kind of like all of the ways that we imagine future science and speculate about future science. So I'm using like science fiction like really broadly today. And for that, I would like us to go to Mars. That's where we're going to go to Mars for the next 20 minutes or so. Or at least we're going to go to places that seem a bit like Mars on Earth. So if you listen to science media, so popular science writing, lots of fiction as well, it's really clear that Mars is like the next great aim for humanity. It's a necessity that we go there. We're ruining Earth. We can't live here anymore. And it's an inevitability as well. And now the trouble with Mars as a destination, so as real estate or as a tourist destination that's even been imagined, is that Mars is really awful. It's really, really awful. It's worse than the worst climate apocalypse scenario that we can imagine on Earth. But we still talk about going to Mars, colonizing Mars in these kind of colonial, pioneer, heroic sort of rhetoric ways. And fiction has been thinking about Mars in this way for centuries. Here's just like a few examples that we have. They all of these imagine some kind of future for humanity on Mars. A favorite of mine is Red Star. And as you can tell from the title, probably it's not that interested in scientific authenticity. It's calling Mars a star. It's actually about Bolshevism. It's from 1908, and it imagines like this communist utopia that they find on Mars. And I'm going to come back to this idea again in a little bit as well, this idea that Mars can be a sort of tabula rasa, like a clean slate for humanity, that we can do it better this time if we go back. And also, lots of these novels, they take these figures of the pioneer, so you can imagine like the American West type idea. And they also take the explorer idea, so you can imagine like the Arctic explorers of the 19th century as well. And they imagine what that person would look like now in the 21st century. So what's like a pioneer astronaut or an explorer scientist? And Andy Weir's The Martian is a really good example of this. The more recent, the Project Hail Mary does a similar thing, like with this pioneer scientist, but we're going to Mars today, so that's sticking with The Martian. And we have this blending of the pioneer figure with the scientist astronaut figure as well. So Andy Weir's protagonist gets stranded on Mars by accident, and basically the first thing that he does is start homesteading. Like, he starts colonizing the land by turning it into agriculture. He grows potatoes, basically. So many potatoes. That's the whole film, is just him growing potatoes, basically. But we have this blending of the 21st century scientist figure, astronaut figure as well, with this like explorer, pioneer idea.
this is where he famously sort of looks around his situation and says, and I'm quoting him, I think, I'm going to have to science the shit out of this. Right, let me have some water. Got my mouth going. So the thing is, though, this imaginary that we have of Mars, this and sort of space exploration more generally as well, it's also there in the non-fictional way that we talk about it as well. So this is a publicity image from NASA. This has the rovers that have gone up in succession, and it ends up with an astronaut. So it's obviously like a riff on like the evolution of man, really famous image. Now there's so much to unpack here, but the really crucial thing that interests me here is this like wordsmithing. So the word Martian here, it doesn't mean anymore like something coming from Mars. So it doesn't mean it in like the H.G. Wells alien sense, and it doesn't even mean it in a kind of microbial life possibilities on Mars, like bacteria or something. Here, Martian means future human, really sort of strongly. And it also means then that Mars is just this like empty space, just waiting for humans to come and fill it. We can do whatever we want there, basically. Which is fine, because this is all fictional, and this is all like just hypothetical, and the real science is just getting on with it and doing like the proper science stuff. We have things like the sample return mission, which is the idea to go and bring back soil samples and look at them, because that's where real science would look for Martian life, like in the soil, in the ice. Except, I'd like to show you an excerpt now from the NASA budget request for 2025. So this is the presidential request to Congress for the budget for the following year. So this is 2025 one. And then in a minute, I'm going to show you 2026 as well. So remember, so I'm a narratologist. We're all narratologists for the next half an hour, which means I'm always interested in how we're talking about things, like what kind of stories are being told. Any text is a narrative and telling a story of some kind. So here, I've highlighted like some of the goals that we can see in it. Mars is mentioned at the top. This is like in the context of Artemis as like a next stage. Also talking about the scientific exploration, and a continuing focus as well on like climate science as well, and also STEM education, so science, technology, engineering, and mathematics in schools and things like that. Now we've got 2026 budget, and I'm going to quote from this one. In line with the, shall I do an American accent? That would be quite cool. In line with the administration's objectives of returning to the moon before China and putting a man on Mars, the budget would reduce lower priority research and terminate unaffordable missions such as Mars sample return mission. So you can also see here the cutting of climate science, and on another page below it cuts the STEM program as well. It has the statement, NASA will inspire the next generation of explorers through exciting, ambitious space missions, not through subsidizing woke STEM programming. So there was a change in presidential administration between these two budgets. I don't know if you can pick up on it in the tone, perhaps. But these exciting missions, they're going to be encapsulated by this new direction of the activity, like going to Mars, sending a man to Mars, where he can grow potatoes, I assume. I'm going to have some more water because it's in my mouth, the woke STEM programming. But there's an additional effect that we get here as well, and that's this blurring of the present and the future as well. And what I mean by this is that the work that's being done now
the policies that are being put together now is based on the premise that this imagined future of going to Mars is sort of already here. It's already kind of underway. And this is a phenomenon that's been called in academia, it's called performing the future is one way, a poetics of tomorrowing, it gets talked about as well. And very much of this performing the future is bound up in spectacle as well. So this is as well where I mean that it's all kind of science fiction as part of it as well. Here's a really widely disseminated image of SpaceX's Starship. So Starship is being developed as a crewed, to have a crew as part of the Artemis program, and the aim is also eventually to use it for going to Mars as well. And what I really find kind of striking about this image is the way that it's really like a monument. It's this kind of huge, I mean, I won't talk about everything that it seems to represent, but it's big and long and tall and grand. And remember as well that we're all narratologists for the next 20 minutes, so we're looking at everything in terms of like the story that it's telling. And the story that's being told here is what David Nye has called the technological sublime. These are sort of big monumental images in which the future of humanity is sort of encapsulated in these like visible objects. But on the other hand, the story of Starship is also being told in these terms of how obtainable it is, sustainable, it's economic. We're told it only costs $10 million to launch. It's sustainable because it's the first rocket that can come back and be used again and take off for a second time. And this way of talking about Starship, it's really important because it's configuring the future into what's being called this new space economy. And this is a future that presupposes space exploration as sort of corporate, as economic. And in this new space economy, this kind of speculation of the future, the global capitalism and these kind of business endeavors, they become kind of meshed together with the universal good for humanity. This is like a visionary project as well. What's good for SpaceX is good for humanity. Overall, we're all going to benefit. Wait, I think I might have forgotten something. Just check, no. And so a lot of this is about making Mars imaginable, reasonable, obtainable, and a really major strategy that we see here is one that's bringing Mars like imaginatively closer to Earth. So this is the idea that Mars settlement isn't that far away, really, in terms of time, like it's not going to be that long, and it's also, Mars isn't that different from Earth. It's just another kind of place we can go to. It's an extension of the present into the future and also like Earth onto Mars. So this is an image that NASA put on Instagram that was sent back from the Mars rover. And when they share the image, they write on the side that they've edited the white balance so that it looks like it would look in Earth's daylight, atmospheric daylight conditions. Basically, this is what Mars looks like if it looked a bit more like Earth. That's sort of what they're saying. And the same's true of a recent recording that they have of like the wind on Mars as well. Like you can hear wind on Mars, although the pitch is quite dramatically changed so that human ears can even hear it, and it's sped up a lot as well so that it kind of sounds like wind, what we think about in wind. I have got a recording of that if anyone wants to hear it later on. And all of this is, it's in a concerted effort at something really cool going on over there. Don't leave. This is also cool. So this is a conceptualization of Mars that its landscape is kind of like the less hospitable parts
of Earth, really. And what it does as well is it obscures all of the non-visible, really awful stuff that I was talking about early on. So we don't notice the massive radiation, the low pressure that will make blood boil at room temperature, months-long dust storms, what else? The toxic soil as well. I could go on. But with that in mind, all of these things, let's go to Mars Camp. This is in the Kaidan Basin in China. So the Kaidan Basin is a desert, it's very rural, and it's often cited as one of like the closest analogues to Mars. So Mars Camp it's about 250 kilometers from the nearest large town. I think it's about 1,000 kilometers from the provincial capital. Now, there are Mars simulations already. There's the High Seas mission in Hawaii, and these are simulations where scientists will go for several months at a time and really intensively kind of try and simulate Martian conditions, like as much as they can manage. Mars Camp is not one of these. It can accommodate up to 60 people, and scientists do go there, but for like workshops and things. They also have school groups that go there, and they even have a tourist section where you can go and kind of cosplay being on Mars, I guess. Now, I'm introducing Mars Camp because it's an example of not just performatively getting closer to Mars, but it's Mars being brought to Earth as well. So Mars Camp is science fiction as well. In Mars Camp, a story is being told about Mars colonization, and that's being kind of embedded into the Earth landscape. So the Mars Camp website links to an article from 2020 that quotes kind of different visitors and their responses to being in Mars Camp. And the first one is a quotation from a teenage astronaut intern, which is what they're called when they stay there. There are snowy mountains in such a dry place. I think that when humans land on Mars, they may find that Mars is not as boring as the images sent back by the Curiosity probe. So a quick caveat is the website's in Chinese and the article's in Chinese, and I don't speak Chinese, so this is like a Google translation, so thanks Google for the translation. There's another article as well from Business Insider, and a visitor says there, it's better than the vase I'd imagined. So these responses, they're really fascinating for a few reasons. So first, they show this kind of assumed familiarity with Mars. The visitors here, they already feel like they kind of know, they have an idea of what Mars is like, but also by going to the camp, they're updating their idea of Mars using this Earth landscape that they're in. The boring Mars landscape is made exciting by having a human presence there and by having a kind of a human interaction with it. These are photos of Mars Camp, by the way, which just looks a little bit Stanley Kubrick for my liking, but it's quite cool. Anyway. Right. So all of this creates this imagined Mars that's free of all of the problems that we have here on Earth, the environmental problems, the social problems, the political problems. And this takes us back full circle to this representation in science fiction. Again, so here's a selection of some more recent novels as well, and they all present, in different ways, Mars societies that can kind of overcome all of the failings and moral limitations of humans on Earth. They have different ways of doing this, really dramatically different societies that they imagine and ways of setting up, but they all, in one way or another, like buy into this idea of Mars as like an Earth 2.0. The ones along the bottom are non-fiction. They're like writing about how we can get there and things. Now the thing is that this new space economy that I talked about, this story of Mars as a kind of corporate endeavor, it's a deliberately limited
vision of the future. This is a story of the future that's ethically neutral, it's positive even, morally a good thing to do. And this is a story that directs our attention in one particular way. It magnifies some threats, the climate crisis, we need to get away from it, this is the only solution, and it minimizes others, so like the dangers and the labor that would be involved in creating something like this. This is a story that closes down alternative ways of imagining Mars science and Mars colonization. So it closes down just leaving Mars alone, for instance, and like preserving it. It closes down preserving Mars in order to do like pure science in a non-contaminating way. And this is a concept that's been described in other contexts, but it works here as well, as regimes of anticipation. So these are cultural imaginaries that kind of eclipse all of the other ways of thinking about something. One particular type of Mars future becomes the only conceivable way that we can do it. And science fiction, it's a way of imagining different ways of doing it. There's lots of different ways that we can imagine it. Afrofuturism is an example that's up here. Sweep of Stars, there, that's a nice example of this, which kind of questions like Western cultural dominance of space exploration and science as well, more generally. But I do think we need to be a little bit careful with science fiction as well, because we also get to see this new space economy idea really kind of so embedded that sometimes like science fiction is reinforcing it as well in the same way, sort of inadvertently. And I'm going to use the example here of The Mars House. This is a novel from 2024 by Natasha Pulley. And this follows a protagonist, January Sterling, and he's a refugee from London. So London's flooded. And he signs up to go to Mars as like an indentured worker. So like on this kind of almost like slave-like contract to go. And essentially Mars in this novel is kind of like a giant mining corporation. It's run by a kind of quasi-democratic elite, and he's off there as like a refugee. And the first kind of unintentional reinforcement that I want to kind of notice here is this idea in the novel that Mars is a better alternative than an inhospitable Earth or an uncomfortable Earth, not an uninhabitable Earth. This is really important. Earth isn't destroyed, Earth isn't unlivable, it's just not very nice. And January signs up for indenture as a metal miner on Mars because of the destruction of like his urban cosmopolitan lifestyle, not because of the destruction of his whole kind of planet. I'm going to read you a quotation. This is when he decides to go. So, I have to go over here. It's too small in here. The simple, stupid truth was that he more wanted to go where there was food and heat. He was aching less with hunger than with a kind of shock that it was so easy for everything to just collapse. For life to go from boring visits to the cafe and wondering if it was extravagant to get hot chocolate instead of coffee, to this. He felt like he'd agreed to anything just to make it stop, even though he hadn't even had that bad a time and it hadn't lasted very long. And actually, he was fine. He didn't know the first thing about Tharsis, that's the city on Mars. But he did know he didn't have it in him to try and get to Riyadh or Lagos or Beijing. He wasn't made of hard enough stuff for that. And the famous thing about Mars was there was no water. That sounded pretty bloody marvelous. Yes, please, he said, I'd like to go. So the outcome of the novel is he gets up to Mars, and through various like plot machinations, he builds enough trust to meet the kind of quasi-monarch figure there and to kind of affect change. So the kind of regime system on Mars is made somewhat better by the end of the novel. But meanwhile,
the fundamental imaginary of Mars colonization and Mars settlement is actually all being reinforced still, even here. Of course, the purpose of Mars is economic. Of course, it needs some kind of like authoritarian system to have it running. And of course, going to Mars as a miner is still better than having to leave London for Manchester, which is genuinely one of the options that he has, and he chooses Mars. So somehow here, we've got this cultural imaginary that's so strong that this is the only option that's being imagined. This radioactive, awful planet is kind of the only possible fictional as well as real future for Mars. So this is a story that's being told in science fiction, and this is the story that's being told in popular science writing. And what we've seen as well from the budgets is this is the story that then gets told in science policy as well, and science funding, and the science that we're doing. This is the story of Mars that's taking us to Mars. But don't worry, if you're not worried about radiation and you'd like to enjoy the present future of Mars right now, the Occupy Mars t-shirts from Elon Musk, as sported by Elon Musk, are available on the SpaceX info for, how much? $35. Thanks very much, everyone. Thanks, Zoe. So thank you very much. Am I allowed to have this on here? Is this some kind of... Oh, I think you're advertising, and they won't get upset about you. I guess so, yeah. Thank you. This was a wonderful talk. For me personally, because I'm an engineer, it makes me think a lot about the gaps between what we imagine, and I can't help feeling like this forum here, where so many people are dressed up as superheroes and imagining, such a fantastical idea of superpowers or super imaginings, with a huge gap in between of practicality, pragmatism, physics, technology, reality, science, to get us from where we are today as humans to this fantastical future. And what you painted about Mars seems to demonstrate that actually there are steps that we can take in between where we are today and what we might be imagining about Mars. Anyway, I'd like to open up to the audience. If there are any questions you'd like to ask Zoe. First, thank you very much for that fascinating talk. I loved it. You shattered my dream going to Mars, because I was actually on a list with a one-way ticket. They didn't take me, and I was frustrated. But I had the plan B in the 70s. I bought huge chunks of land on the moon. And touristically interesting, I took land close to the landing of Apollo 11. So my question would be, how big are my chances that I can get any money with tourists going to the moon in the future? Well, one of the things that's really interesting is all of the people, we always have, you can get this ticket to go to Mars, and there'll be kind of billionaires will go and things. The chance that you would have, but that kind of fits into this idea of imagining a certain type of future, is one of the things that's quite interesting is the thousands of people that would need to go to Mars first to set up anything that would be like a tourist destination for you. And it's one of the things, so there's an interesting thing in, NASA did a study that came out recently when they looked at crew numbers that were needed to go to Mars. And since the 1990s, they've said four would be the crew that's necessary to go to Mars. And it's wildly unrealistic that 4 people would be able to do everything that was necessary to get to Mars. And actually, it's probably more like 70. So in the 1950s, they suggested a crew of 70 would be realistic. And over the years, it's gone down to 4. And nothing scientifically has really changed. And it's just that politically, 4 sounds better. So there would be these kind of hundreds of people that
this labor that's involved in it. So my suggestion is you could be one of them. You could like sign up as like a plumber or something, and then you can like get ready for these like 4 Elon Musk type figures that are going to come instead. But it is this kind of part of this idea of these tickets, these like golden tickets to go, and it's part of this like single way of imagining it that like blocks out all of the other ways of imagining as well. Go as a plumber. Thank you. Are there further questions? Oh yes, here, there's a couple of questions. Yeah, thanks for the talk. Very interesting. And so my question is, I guess we have to strike this middle ground between the science fiction and the stories that capture the imagination, so we can get the funding and motivation to go there. But at the same time, we need to let the adults talk, the scientists, and be realistic and have the right priorities. So what do you think is the right middle ground to strike? And where do you think are we right now? I feel like we overshot it a bit in the very like corporate, kind of over-promising, hyperware, like, Elon Musk kind of way. Do you think historically there was a time where it was more balanced? And what do you suggest, kind of like, how do we try and strike a balance, like as a society, in the messaging and the funding and where we set our priorities? I think that's really, because I don't want to give the impression, and this would I'd lose my job, so it definitely wouldn't want to. I don't want to give the impression that this kind of imaginary of Mars is somehow not useful or really important, or, this is part of that kind of spirit of exploration and wanting to do things. I think with the balance, so last year, it must have been a little bit more than a year ago because it was before the 2026 budget, and I was in Cambridge talking to some Mars scientists, and I was asking them about this, and one of them said, I don't really care who's sending the stuff to Mars. I want to send scientific kind of devices to Mars and do my research. And I don't really care if it's Elon Musk paying for it and it's kind of piggybacking on a tourist ship. Or he was like, if we have this kind of grand scheme to get there and it means that I get to do my science in the meantime, then that's all fine. Except he was part of the sample return planning mission, which has now been stricken because they're going to send them out to the moon, and I think so. The balance, I think, is fine as long as it's in balance, and I'm not sure that it is in balance at the moment, but then nothing's really in balance at the moment when it comes to that. So I think a lot of this can come if we're talking in these big grand scheme ways and we're thinking in all of these exciting ways, and that means that we get to do science because we get money and we get to, then that's good. So I don't want to kind of say, oh, it's all terrible. And it's at the moment I think it's a bit terrible, but yeah. Thank you. Another question just behind. So you've talked a lot about the different books and fiction of inhabiting Mars. How possible is it to have an inhabitable Mars? How realistic is it? How realistic is it that Mars is at some point habitable for humans to live on? Okay, so I'm better at the people imagining Mars than the people actually planning it. That's not my actual area of expertise. In terms of how it's talked about, so Musk, for instance, talks about that within the next 10 years they would go there, and within the next 30 years they'd be staying there. The thing I think isn't so much whether we could stay alive on Mars, which we probably could, from what I can gather. It's how shit it would be. It's just how just really horrific that it
would be. And one of the kind of science fictional rhetorics that's really common is this idea that Earth is such an awful place to live that we have to make it realistic because it's the only option that we have. And it doesn't really account for the fact that Earth could get so much worse and it would still be better than living on Mars. And also this idea of the universal idea. So in 2022 there was like this space expo, and the kind of tagline for it was "Space for All." This kind of huge expo, and I think the difficulty is then not can we live on Mars, it's can very few people go and spend some time on Mars and not die? And that's, I don't think, the same question necessarily. And I think the idea of the kind of thousands of us could all kind of go and start a better life like the American West, I think that doesn't seem very realistic. Maybe there's something I don't know, but I think we can actually borrow a little bit from one of the speakers yesterday who said that basically things are feasible. Yes, we can develop, or we have developed, we have the capability to do these things. Or as the engineers that I work with almost every week, they say, oh yes, it's feasible. We can do these solutions, we can do this, but really what's it worth? What's the cost? Whether it makes sense to do so. So we can do it. It's feasible. It's technically feasible. It's the willingness. Maybe that's where the fiction helps us. I thought I had a picture of the Space for All expo, but never mind. Thank you. Are there more questions from the audience? Oh yes, one more here. Oh, and another one at the front. Right, this better be a good question. Stranger who I don't know and have never met. I was wondering, because you talk about the two kind of options of it, either becoming a tourist attraction. It's sold like that, yeah. Or it becoming like a money-making, like mining corporation kind of thing. And in the two ways it's talked about, which one do you think is more likely to be the reality of it then in the end? Mining. Okay. Yeah, I think the tourism is part of this thing of having to have an imagination. Like, in order to support it, in order to be on board with it, we all have to imagine that we could be like one of the Willy Wonka ticket. You have a ticket already, but everyone else, we just kind of imagine. And I think we need to have a story that includes all of us. We have to have, and so that's where the tourism thing comes in, I think, and that's where like the, but no one, like, that's not going to pay for stuff. Mining would pay for stuff. Yeah. Thank you. Okay, one last quick question. Thank you, Kim, for your excellent lecture. My question is like for the detailed science fiction research, is it possible to discuss about some detailed relationship between the science fiction and the scientific innovation in the universities, in the governments, or other things? Like you have mentioned, like the science fiction provided some imagination images for scientific researchers, but is it possible for us to discuss about some of the scientists were motivated by science fiction, some of the science fiction educated the public, the government, or other subjects in the science research field? This is, I didn't have a picture of the thing, but I do have a picture of the space camp. Going back to that as like saying it's science fiction, they've got this very clear stated aim that one of the reasons for Mars Camp is to like inspire this next generation of scientists, and that it's supposed to kind of light a fire under them, and if they can imagine being there, they're going to then go and kind of be, and while they're there, so the school children that are there, while they're there, they have to, they do like projects, such as they kind of put together like Mars landers and certain things like that. They kind of do these like projects. So it's really consciously trying to kind of inspire another generation of kind of scientists.
and things. And I think like we need that. I think that when I speak to the scientists, I'm sure some of the ones over here, they'll say the same thing. Like, it's within seconds they can tell you where it came from. If you ask them like why they're doing what they're doing, they nearly always can say like, oh, I read this when I was a kid, I watched this when I was a kid, and this kind of made me want to do it, and now nearly all of them have at least one kind of science fiction thing that they can like link it to. My like slight concern that I have is this idea of that it becomes like this one narrative, and then it becomes like you only work towards one particular goal because that's the only goal that any of us can kind of imagine in a way. Then I think it can get problematic. So less about specific inventions, but more about general inspiration that gets people I think so. Yeah. Okay, thank you so much. I do have one last question because you're a literary expert. As I get a bit older, I get a bit annoyed with these films trying to suspend my imagination or stretch my imagination rather too far. Do you have any book recommendations of stories that are a little bit more pragmatic, a bit more realistic in the problems that they try to solve using real science or, you know? Well, this is exactly some of the stuff I'm doing at the moment, actually, like looking at science fiction, but not like space opera, extreme science fiction. A really lovely and very short novel by, can't do names, Samantha Harvey, is it? Orbital. It won the Booker Prize recently. Orbital by Samantha Harvey. And that has scientists that are on the space station, and they're looking back at Earth, and they kind of see these huge weather systems, and then it will go back to Earth, and there'll be, so like one of them sees a monsoon, and they can see like the circle of the monsoon like on the globe, and then it cuts down to like a fisherman who's in the monsoon, and so you get this kind of thinking about Earth like this globe, and thinking about it kind of on, so it's science fictional in that they're not really there, but it's not science fictional in that sense. And a lot of the Afrofuturism stuff that's coming out as well, that's really kind of, there's one, Digging for Stars, which is by Rosa something, can't remember the name. And that's also like ways of doing science that are not necessarily the way that we're doing science now. That sounds great. And they're really cool. I'll come and ask you in the lounge. Yeah. Because Zoe will be available to speak to in the Space Lounge after this talk. Yeah. And so thank you so much, Zoe, for coming. Thank to the you. stage. Thanks everyone for coming and listening. Yeah.
Willkommen auf der Space Stage für unseren nächsten Vortrag. Für alle die unter Ihnen, die beispielsweise gestern bereits hier waren. Wir haben es bereits bei früheren Präsentationen gehört, der Weltraum hat strategische Bedeutung, einerseits für unseren Alltag, was wir täglich nutzen, Telekommunikation, Wettervorhersagen, Position etc. Aber heißt auch, der Weltraum wird auch zu einer Angriffsfläche. Der Weltraum hat strategische Bedeutung, sowohl für die Schweiz als natürlich auch für die anderen Nationen. Unser nächster Gast wird uns all das etwas genauer präsentieren. Es freut mich, dass wir Oberst Ludovic Monnerat hier bei uns begrüßen dürfen. Merci. Ludovic Monnerat arbeitet im VBS im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und leitet seit 1. Januar dieses Jahres das Kompetenzzentrum Weltraum der Schweiz. Was das genau bedeutet und wie sich die Schweiz in diesem Umfeld einsetzt, das wird er uns nun etwas genauer vor Augen führen. Vielen Dank. Dankeschön. Guten Tag an alle. Ich wurde gebeten, mich auf Deutsch zu äußern. Das werde ich versuchen zu tun. Ich werde euch über die Lage im Weltraum ansprechen und ich werde mit ziemlich viele Informationen kommen, Zahlen, einige Bilder sogar, die man sonst nie sehen könnte. Wenn man von der Lage im Weltraum spricht, kann man mit schönen Bildern beginnen. Was uns interessiert im Kompetenzzentrum Weltraum der Armee sind wirklich Zahlen, Sachen, die man messen kann. Zum Beispiel die Anzahl gestarteter Satelliten seit der 4. Oktober 1957. Die Anzahl Objekte identifiziert und verfolgt durch die beste Organisation dafür weltweit, das wäre das amerikanische Weltraumkommando. Die Anzahl Satelliten, also wirklich gemeint als Satelliten, welche sich um die Erde drehen und die Anzahl davon, welche operationell sind. Das heißt, welche ihren Hauptauftrag erfüllen. Zwei Dinge hier sind zu betonen. Erstens, die Zahlen, die fett dargestellt sind. Das sind nicht Zahlen, die man auf dem Internet finden kann. Das sind unsere Zahlen, Produkt unserer täglichen Arbeit seit mehr als 8 Jahren, damit man einigermaßen versteht, was passiert im Weltraum und was passieren könnte. Der zweite Punkt, der Vergleich mit der Lage 5 Jahre früher. Dort sieht man diesen Riesenunterschied, diese gigantische Steigerung der Anzahl Satelliten im Weltall. Das sieht man hier. Diese Statistik zeigt die Anzahl gestarteter Satelliten pro Jahr in den letzten 25 Jahren. Früher war das ganz stabil, ungefähr 100 Satelliten pro Jahr gestartet. Letztes Jahr mehr als 4.500 und wenn das so dieses Jahr weitergeht, werden wir doch den Rekord schlagen. Wie kann man das erklären? Ein erster Schritt war die Einführung von sogenannten CubeSat, Nanosatelliten, 10 x 10 x 30 zum Beispiel, welche die Kosten für den Zugang zum Weltraum massiv reduziert haben und Universitäten oder Startups ermöglicht haben, etwas im Weltraum zu haben und zu testen. Der zweite Schritt war der Aufbau von Konstellationen von solchen Nanosatelliten mit Firmen wie Planet Labs oder Spire im Bereich der Bildaufklärung oder der elektronischen Aufklärung, mehr als 100 bis 150 solche sehr kleine Satelliten. Der dritte Schritt ist wirklich, was uns am meisten prägt. Das ist der Aufbau von Megakonstellationen von Telekommunikationssatelliten. Und dort spricht man nicht mehr von Nanosatelliten. Ein Starlink der zweiten Generation ist 575 Kilo schwer, ist 30 Meter breit, hat eine Stärke von etwa 15 Kilowatt und eine Leistung von fast 100 Gigabit pro Sekunde. Und es gibt heute 9.911 davon, die operationell sind, mindestens gemäß unserer Anzählung. Was wir heute sehen, der vierte Schritt, ist der Aufbau von weiteren solchen Megakonstellationen im Westen, selbstverständlich mit Amazon, aber auch im Osten, in China, mit Guofang und Qianfang, 2 Konstellationen, welche in einem ersten Schritt etwa 13.000 Satelliten umfassen sollten. Wer steht da hinten? Dort sieht man den Unterschied. Früher waren die Staaten am Steuer, am meisten beteiligt an Investitionen und Tätigkeiten im Weltraum. Heute hat sich das komplett verändert. Die private Wirtschaft dominiert. Dort liegt nicht nur die Innovation, aber auch die Investition, vor allem in den Vereinigten Staaten.
ein bisschen weniger in andere Teile der Welt. Zu welchem Zweck? Ursprünglich waren satellitengestützte Telekommunikationen wichtig. Das ist wichtiger als je. Das ist die Hauptquelle von Umsatz und Tätigkeiten im Weltraum. Und das verändert den Alltag. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon einmal einen Flug genommen hat mit Starlink an Bord. Das verändert komplett das Leben. Auch dann plötzlich ein Flug in Ökonomie wird dann tolerierbar. Über 9 Stunden über die Atlantik zum Beispiel, wenn das so funktioniert. Was auch auf uns kommt, ist aber direkte Kommunikation mit ganz normalen Smartphones mit dieser. Überall auf die ganze Erde. Bestandteil von unserem Abo. Das wird unser Leben massiv verändern. Wer dahinter steht konkret, das ist die Statistik über die Starten von Raketen von letztes Jahr. Und dort sieht man ganz klar, wer Nummer 1 ist. Es gibt wirklich eine dominierende Nation, das sind die Vereinigten Staaten. Nummer 2 eindeutig China. China macht alles, um wirklich folgen, mithalten zu können. Und das können sie nicht. Die anderen Nationen sind ziemlich weit nach hinten, beziehungsweise sind komplett daneben und haben diesen Wettlauf in den Weltraum nicht ganz verstanden. By the way, die Zahlen von heute Morgen zeigen genau das gleiche Bild, vielleicht noch extremer. Und wieso? Aus einem Grund. Ein Unternehmen hat die Landschaft komplett verändert. Andere haben gefolgt. Aber trotzdem, SpaceX hat wirklich alles, was Launch-Segment und Weltraum-Segment anbelangt, komplett verändert. Ebenfalls bezüglich User-Segment, also die Antenne. Nur um das zu sagen, letztes Jahr wurden 165 Raketen Falcon 9 gestartet. Eigentlich ungefähr 20 ersten Stufen wurden dafür benutzt und mehrmals. Jetzt sieht man über 30 Anwendungen von erster Stufe. SpaceX produziert etwa 10 Starlink-Satelliten pro Tag. Einige Firmen in Europa produzieren 10 pro Jahr und sind damit zufrieden. Starlink produziert heute mehr als 15.000 Antennen pro Tag für die Kunden. Und sie meinen, das reicht nicht, man muss 50.000 produzieren und dann kann man wirklich die Anzahl von Angehörigen des Systems erhöhen. Also die Lage hat sich deutlich und tief verändert. Was ist das Kräfteverhältnis je nach Orbit? Was uns interessiert in der Armee? Etwas bezüglich Sicherheit, bezüglich nicht nur die Funktionalität der Orbits, wo die Risiken Bestandteil davon sind, aber auch die Permissivität, also die Bedrohungen. Auf der niedrigen Erdumlaufbahn ist wirklich die Lage durch die Megakonstellationen geprägt. Und dort sieht man ganz klar, dieser erste Rang bei den Amerikanern, welcher noch verstärkt wird. Auf die geostationäre Bahn, welche auch ganz wichtig ist, weil sie eine Permanenz anbietet, ist die Lage eine andere. Dort sieht man andere Zahlen und es gibt nicht einen so klaren Vorteil, eigentlich. Man kann aber sagen, dass 4 große Blöcke oder Nationen, USA, China, Russland und Europa, hier die große Mehrheit von Satelliten betreibt. Auf der mittleren Erdumlaufbahn, wo man vor allem Geopositionierungs- und Telekommunikationssatelliten findet, ist die Lage auch unterschiedlich. Auf eine hohe elliptische Bahn hat man hier noch die Spuren des Kalten Krieges. Dort findet man vor allem die Frühwarnungssysteme, also die Systeme, welche in der Lage sind, den Launch von ballistischen Raketen schnell entdecken zu können. Noch mehr in die Tiefe, wenn man von offensiven Fähigkeiten im Weltraum spricht, Überwachungsfähigkeit sowie Bekämpfungsfähigkeit von Satelliten, ist die Lage nochmals anders. Dort sieht man zum Beispiel, dass in der niedrigen Erdumlaufbahn China viel mehr Tools und Werkzeuge aufgebaut hat, aufgrund von einem großen Aufwand von Ressourcen seitens der Regierung. Auf der geostationären Bahn hat man hier auch eine Dominanz von China. Mindestens meinen wir. Schon viele Dinge sind klassifiziert und lassen sich nicht so klar verstehen. Deshalb sind hier gewisse Fragezeichen sichtbar. Und auf eine hohe 60.000 Kilometer mit einer Neigung in der Regel von 63,4 Grad. Einige Erkenntnisse aus diesen Darstellungen.
Heute findet ein Rennen für den Weltraum statt. Dieses Rennen, Entschuldigung, ich bewege mich zu viel. Ich probiere im Zentrum zu bleiben für das Livestream. Dieses Rennen muss man anerkennen. Es ist ein Rennen für die besten Orbit. Und derjenige, der zuerst kommt, kann alle anderen ausschließen. Wenn heute jemand probiert, zum Beispiel einen Satelliten auf 470 Kilometer Höhe zu positionieren, mit einer Neigung von 53 Grad, dann viel Glück. Hunderte von Starlink-Satelliten kreisen dort um und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. By the way, es kommt schon heute zu gewissen Spannungen zwischen großen Unternehmen, weil die Bewegungen im Weltraum nicht koordiniert sind. Das ist der Fall zwischen SpaceX und Amazon. SpaceX hat sich beklagt, dass die Satelliten von Amazon zu nahe von den Starlink-Satelliten verlegt werden durch die Launches von Ariane 6.4. Und sie wollen das korrigieren. Nur braucht Ariane Group einige Monate, um die Launches zu korrigieren. Und das wird nicht für das nächste und das übernächste möglich sein, sondern für das übernächste. Das ist nicht so einfach und auch zwischen kommerziellen Akteuren hat man gewisse Probleme. Heute sind die Doktrinenansätze bei den Streitkräften in Amerika, in China, in Russland eindeutig auf die Offensive ausgerichtet. Man definiert Begriffe, Space Superiority, Space Control und man ist bereit, diese umzusetzen mit defensiven und offensiven Maßnahmen. Mit dem Ziel, der Nummer 1 im Weltraum zu sein, zu dominieren, damit man auch in der Luft, am Boden, auf See oder Untersee dominieren kann. Das ist der Wettlauf von heute. Also wenn wir wirklich den Weltraum nachhaltig benutzen wollen, dann müssen wir wirklich etwas tun, um den Frieden im Weltraum zu behalten. Und Frieden kann man nicht ohne Militär behalten. Luftpolizeidienst ist eine militärische Aufgabe. Weltraumpolizeidienst wird eine militärische Aufgabe sein. Das muss doch organisiert werden. Hier haben wir eine Übersicht von, was die Akteure vorhaben. Die Amerikaner wollen Nummer 1 bleiben. China testet, entwickelt, verbessert neue Technologien und neue Prozeduren, um diese Dominanz der Amerikaner in Frage zu stellen. Ziemlich vorsichtig. Russland wird immer noch existieren als große Nation im Weltraum und ist viel aggressiver als China. Ich habe aber nicht gesagt, dass sie die aggressivsten sind im Orbit. Manchmal sind das ganz klar die Amerikaner. In Europa sieht man heute die ersten Schritte für den Aufbau von Fähigkeiten im Weltraum, welche mit der Sicherheit zu tun haben. Es gibt Projekte in Frankreich, es gibt Projekte in Deutschland, in Großbritannien insbesondere, um nicht nur beobachten zu können von nahe, aber auch schützen und intervenieren. Ganz normale Dinge am Boden oder in der Luft, die sich jetzt auch für den Weltraum entwickeln. Ich möchte hier einige Beispiele aufzeigen von unserer Arbeit in Bern, im Kompetenzzentrum Weltraum und Dinge, die man sonst in den Medien oder in der Öffentlichkeit nie sieht. Hier sieht man gewisse Tätigkeiten zusammengefasst von Juli 25 bis letzten Monat für einige Satelliten mit einer interessanten Konfrontation. Letztes Jahr wurde ein Satellit von den Russen gestartet mit einer großen Rakete Angara 5, sogenannte Kosmos 2589. Er hat begonnen, zuerst einen Subsatellit zu verlegen, genannt Kosmos 2590. Schon eine interessante Angelegenheit. Und dann hat eine sogenannte RPO, Rendezvous and Proximity Operation, stattgefunden, während mehrerer Monate. Interessanterweise, und hier sieht man auf diesem Bild den Längengrad, waren die Satelliten auf eine elliptische Orbit mit der durchschnittlichen Höhe auf Geo ausgelöst. Das heißt, sie haben einfach so gemacht auf Geo, permanent einen großen Kreis, 20.000 Kilometer, 45.000 Kilometer und so weiter. Und je tiefer, desto schneller.
Ja? Das ist die ganz normale orbitale Mechanik. Das heißt, Sie haben hier ganz gute Beobachtungsmöglichkeiten gehabt auf diese 2 Punkte und während der ganzen langen Zeit konnten Sie ganz gut beobachten, was passierte auf die geostationäre Bahn. Hat eine gewisse Zeit gedauert und das war wirklich merkwürdig, dieses Verhalten. Dann hat Kosmos 2529 begonnen, seine Orbit zu zirkularisieren. Perigeum hoch, Apogeum tief. Und dort sieht man hier diese grünen Schritte mit gewissen Manöver bis zum Anfang von Februar, wo er wirklich auf Geo sehr nahe gekommen ist. Und dann April hat er sich stabilisiert. Ab dem Moment, wo er in der Nähe von Geo gewesen ist, haben die Amerikaner gemacht, was sie immer tun. Sie gehen schauen. Sie senden einer von ihren Wachshunden, sogenannte GSAP-Satellites, hier USA 325. Es gibt 6 Stück davon, die operationell sind. Das sind Satelliten, welche mit Bildaufklärungsnutzlasten und wahrscheinlich elektronische Aufklärungsnutzlasten ausgerüstet sind. Und sie beobachten permanent, was passiert auf die geostationäre Ebene. Sie sind unter Geo und driften nach dem Osten und dann kommen sie oben Geo und driften nach dem Westen und machen das permanent. By the way, seit einigen Jahren machen die Chinesen genau gleich mit anderen Satelliten. Und hier sieht man einen amerikanischer, welcher in der Nähe war von einem interessanten, unbekannten chinesischen Satellit, sogenannte Shijian 29. Shijian bedeutet Experiment auf Chinesisch und ist gekommen in der unmittelbaren Nähe von diesem russischen Satellit. Jetzt, um das zu wissen, das kann man nicht nur mit offenen Quellen, auch wenn gewisse Experten etwas davon erzählen. Das muss man selber sehen. Und das ist, was wir sehen. Das ist, was wir beobachten. Hier ist ein Bild genommen worden vor einigen Tagen, wo man sieht ganz genau hier auf die Geo-Ebene. Der russische Satellit hat sich interessanterweise positioniert zwischen 2 chinesischen Telekommunikationssatelliten. Das ist das erste Mal, dass die Russen das tun. Dass es nicht koordiniert wäre, ist unwahrscheinlich. Interessant. Und dann kommt ein Amerikaner, kommt und beobachtet. Und kommt näher. Und immer näher. Und der Abstand, welcher gemessen worden konnte, war 13 Kilometer. 13 Kilometer auf 36.000 Kilometer Höhe. Das ist wirklich super nahe. Um einen Vergleich zu geben, das würde bedeuten, 13 Kilometer, dass hier mit diesem Abstand, mit der ersten Reihe, ich würde kommen zu 1 Millimeter zu Ihnen. Sagen wir 1,3 Millimeter. Das ist unbequem. Und das ist absichtlich. Also es geht nicht nur darum, etwas zu wissen, etwas zu beobachten. Es geht darum, eine Wirkung zu generieren. Eine dissuasive Wirkung. Eine Präsenz aufzuzeigen. Und den anderen zu erklären, hey, I'm the boss. Das ist, was passiert heute ziemlich häufig auf die geostationäre Ebene. Ein anderes Beispiel. Ich möchte nicht besonders mich auf die Amerikaner stützen, aber was in den letzten Tagen passiert ist, war besonders interessant diesbezüglich. Es gab vor einigen Tagen einen Launch, welcher klassifiziert wurde für das National Reconnaissance Office. Eine Falcon 9 Rakete wurde gestartet aus Kalifornien, Vandenberg Space Force Base, mit einer unbekannten Anzahl von klassifizierten Satelliten an Bord. Von den offenen Quellen war das ziemlich klar, mit auch den NOTAM, Notice to Airmen, mit den Landungszonen von der zweiten Stufe, dass es um eine Starshield-Mission war. Starshield ist eine Starlink-nahe Plattform, welche für die militärischen Streitkräfte der USA entwickelt wurde, für hochsichere Telekommunikationen, aber auch für weitere Anwendungen. Starshield-Satelliten haben auch manchmal gewisse Bildaufklärungsnutzlasten, inklusive Radaraufklärungsnutzlasten. Bon, sie starten das, Orbit ist unbekannt, Zeit nicht ganz klar, wenn die Verlegung stattgefunden hat. Und dann muss man suchen. Suchen und suchen und suchen. Das haben wir gemacht.
Und man sieht hier auf dem Bild, wir haben eine enge Kooperation mit einer Schweizer Firma, die Firma SUA Systems, ein Spin-off von unserem Kompetenzzentrum, also gegründet von einem meiner Milizoffiziere mit Stationen in der Schweiz und im Ausland. Und wir haben die gefunden. Interessant für uns, dann kann man die Anzahl Objekte zählen. Und hier sind 22 Objekte. Die Suche war nicht einfach. Das ist der Grund, wieso diese oben links in einem Streich sind. Das Teleskop hat sich bewegt, sehr leicht. Aber man kann genug sehen, um einfach hier zu sagen, okay, es geht um 22 Starship-Satelliten. Sie sind noch in der Inbetriebnahmephase. In einigen Tagen werden sie beginnen ihre Positionierung. Und dann werden sie irgendwo auf 480 Kilometer Höhe vorhanden sein. Anders gesagt, wenn man nicht die Fähigkeit hat, etwas zu sehen, ist man voll abhängig von was andere erzählen oder nicht. Es ist uns schon passiert, dass bei einem Start mit 11 Satelliten gemeldet, wir 18 stabile Objekte festgestellt haben. Das sind kleine Spiele, die so stattfinden im Weltraum. Um das zu tun, um diese Arbeit zu tun, braucht man einige Tools. Das ist, was wir in den letzten 8 Jahren aufgebaut haben. Wir brauchen eigene Sensoren. Das eigene Software, das kann man nicht kaufen, das muss man selber entwickeln. Eigene Datenbanken, detailliert, sicher, sauber. Bahndaten, links, rechts genommen, im Austausch mit Partnern. Das Personal, um das zu erarbeiten. Eine Infrastruktur, das Bild hier ist echt, zeigt nichts, aber echt. Aus dem 5. Stock. Gewisse Produkte, Analysen, Berichte und klar auch eine Methode, Tools für das Tasking der Sensoren. Und dann kann man den Kreis schließen. Dann hat man einen Zyklus. Das ist, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und was für uns ganz wichtig ist, dass das ist nicht das Produkt einer Berufsorganisation nur. Das machen wir mit Milizspezialisten aus der Schweiz. In der Schweiz rekrutiert und ausgebildet. Einige sitzen hier in diesem Raum. Was wir aufgebaut haben, ist ein Modell für die Rekrutierung, Selektion von Weltraumspezialisten. Man kann sich vor der Rekrutierung bei uns anmelden, aber auch am Beginn der Rekrutenschule. Man muss eine militärische Ausbildung absolvieren, die dauert 8 Wochen. Allgemeine Grundausbildung, erweiterte Grundausbildung. Wir brauchen Soldaten mit den normalen Werten von Soldaten, die anschließend Weltraum machen. Eine Einzelausbildung findet statt, dann eine Gruppenausbildung und dann eine sogenannte Shift-Ausbildung, wo alle Spezialisten gemeinsam eingesetzt werden. Und dann werden die Leute eingesetzt während des Restes von ihrem Grundausbildungsdienst. Das dauert 38 Wochen und nachher absolvieren die Spezialisten 7 Wiederholungskurse. Das ist ein Modell, welches in der Schweizer Armee durch das Kommando Cyber eingeführt wurde, das wir übernommen haben nach einer Übergangsphase, wo wir Durchdiener hatten. Mit dem Problem, dass die Durchdiener nachher fertig sind und nicht mehr zurückkommen. Hier bleiben die Leute im System. Wir haben zurzeit, und ich habe die große Chance und die Ehre, den Zugführer hier bei mir zu haben, wir haben zurzeit 15 von solchen Soldaten, die dort bleiben bis zur Woche 38. Beziehungsweise 4 davon gehen über eine normale Unteroffizierschule und kommen zurück im nächsten Sommer und werden in der Lage sein, dann die neue Rekrute zu führen. Der nächste Zugführer ist jetzt Aspirant in der Offizierschule. Also wir haben eine kleine Pyramide, damit wir aber pro Jahr zwischen 50 und 60 Leute produzieren in der Schweiz, welche 30 Wochen Ausbildung Weltraum praktisch, einsatzorientiert im Bereich SSA, Space Situation Awareness, Operationen, in der Softwareentwicklung dafür, Frontend, Backend, alles. Das ist hier die größte Ausbildungsorganisation in der Schweiz für praxisorientierte Weltraumanwendungen. Das ist nicht bekannt. Wir beginnen jetzt das langsam zu erzählen. Unsere Produkte, jeden Tag ein Bericht mit den Hauptunterschieden, ein Wochenbericht, wo wir die Sache in die Tiefe anschauen.
Ein Monatsbericht, wo wir uns auf die Fähigkeiten konzentrieren. Gewisse weitere Berichte. Wir haben auch einen Sensor, welcher uns sagt, wenn wir aus dem Weltraum durch Radaraufklärungssatelliten beobachtet wurden. Und das live. Das Sensor war ein Demonstrator, hat sehr gut funktioniert, mit einem Startup von Zürich entwickelt, Orbitare. Wir haben den Sensor bei uns sofort in einen operationellen Betrieb gemacht. Wir haben sogar durch einen ganz begabten Wachtmeister, welcher gerade jetzt ein Bild von mir nimmt, noch einen Schutzdeckel dafür gegründet, 3D gedruckt. Und das System funktioniert nach einigen Reparaturen immer noch. Das Software wurde komplett neu geschrieben. Und jetzt wissen wir, wer uns beobachtet aus dem Weltraum. Hochinteressant, hochinteressant. Nicht nur Chinesen, by the way. Was wir auch generieren, ist eine klare Darstellung der Überflüge von Satelliten. Wann können wir aus dem Weltraum beobachtet oder abgehört? Und wann ist es nicht möglich? Aufgrund von der orbitalen Mechanik, die Überflüge, oder aufgrund der Wetterlage, weil optische Beobachtung, klar, ein schönes Wetter benötigt. Ich schließe meine Präsentation mit einer Perspektive in die mittelfristige Zukunft. Die Geschwindigkeit der Transformation, die wir jetzt erleben, wird die langsamste sein in den nächsten 10 Jahren. Das kommt immer schneller. Ein Element wurde gerade vorher von der vorigen Referentin präsentiert. Die Kosten und die Zeitverhältnisse für den Zugang zum Weltraum werden noch dramatisch verändert durch Starship. Starship ist die erste 100%ige wiederverwendbare Rakete. Die wird die Preise nach unten bringen. Jetzt geht man davon aus, dass eine Starship Version 4 200 Tonnen in der niedrigen Erdumlaufbahn positionieren können. Und dann zurückkommen und dann wieder starten und so weiter. Klar ist das für Mars gedacht worden, aber die Anwendungen werden zuerst um die Erde stattfinden, beziehungsweise auf den Mond. Heute die Miniaturisierung ist nicht mehr ein großes Trend. Vielmehr sieht man groß vor. Vor allem im Bereich Rechnerkapazität. Die größten Projekte jetzt, die angemeldet worden sind, sind für Data Center im Orbit. Wieso? Weil die Energie der Sonne dort oben viel einfacher aufzusagen als auf die Erde. Und by the way, weil die Sicherheit im Weltraum deutlich größer ist als oberirdische Infrastrukturen auf die Erde. In den letzten Wochen beim Konflikt in Iran haben wir gesehen, wie Bodenstationen so einfach gestört oder zerstört werden können, weil sie nicht für einen Krieg konzipiert worden sind. Hat stattgefunden in den Emiraten oder in Israel. Das sind auch Elemente, die man andenken muss. Im Weltraum ist Sicherheit eine andere. Bewegungen nehmen Zeit, sind komplex. Also Datacenter im Orbit sind wichtig. Wieso? Für KI, für intelligenten Agenten. Dort hat man die Möglichkeit, die besten intelligenten Agenten laufend weiterzuentwickeln. Und intelligenten Agenten heute ist eine deutliche Quelle von einer Revolution, vor allem für militärische Operationen, was uns direkt betrifft. Was in Iran stattgefunden hat in den letzten Wochen, wäre vor 5 Jahren komplett undenkbar gewesen. Die Intensität und die Präzision der Planung war nur möglich aufgrund von dem Einbezug von KI in den Prozessen für das Targeting und für die Durchführung von Operationen. Und das ist nur der Beginn. Das wird immer größer sein, immer schneller. Aber das benötigt viel Rechnerkapazität, viel Strom und das findet man im Weltraum. So dass in den nächsten Jahren werden wir einen Wechsel sehen. Viele Dinge, die heute auf der Erde stattfinden, werden im Weltraum stattfinden. Und das Zentrum der Kraftentfaltung, wie man das auf Deutsch sagt, auf Englisch Center of Gravity, das verschiebt sich Richtung Weltraum. Und Souveränität, Unabhängigkeit werden im Weltraum stattfinden. Deshalb ist der Frieden im Weltraum hoch wichtig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ludovic, Monnerat, vielen herzlichen Dank für diese aufschlussreiche Präsentation mit vielen Aspekten, die vielleicht vielen von uns bis jetzt nicht so bekannt waren. Ich bin sicher, es gibt viele Fragen zu dieser Thematik und ich würde gerne die Diskussion für das Publikum eröffnen, falls es Fragen gibt. Bitte.
Guten Tag. Ich habe eine Frage zu diesen Raumstationen mit diesen Rechnerkapazitäten. Sie haben gesagt, jetzt im Iran, also im aktuellen Krieg gegen den Iran, hat man gut gesehen, dass die Infrastruktur sehr vulnerabel ist. Aber diese Stationen sind ja ebenso vulnerabel. Also eine Macht wie USA oder China kann doch da problemlos Antisatellitenraketen hochschicken und diese Stationen beschädigen oder sogar zerstören. Also gibt es denn da auch Gegenmaßnahmen? Also werden diese Stationen zum Beispiel so bewaffnet, dass man solche Raketen dann abwehren kann? Das ist eine ganz gute Frage, danke schön. Ja, diese Fähigkeit wurde tatsächlich entwickelt und USA, China, Russland, Indien haben das aufgezeigt. Mit welchen Konsequenzen? Die Produktion von Hunderten oder Tausenden von Teilen von Weltraumschrott. Und dann ist das kontraproduktiv für die gleichen Nationen, die das einfach auslösen. Ja, einige Tests haben eben auf der sehr niedrigen Erdumlaufbahn stattgefunden, um das Problem zu vermeiden oder zu reduzieren. Das heißt, heute hat man wirklich die Möglichkeit, das als eine, sagen wir, sehr riskante Strategie auf das zu setzen und vor allem, weil die Anzahl von solchen Satelliten gigantisch sein wird. SpaceX hat 1 Million Satelliten angemeldet. Das ist, sagen wir, inspirational. Aber eben, Tausende von Tausenden davon werden produziert. Alle zu zerstören, das wird nicht möglich sein. Besten Dank. Weitere Fragen? Hier vorne, dort, ja. Hello, I'm Craig from New Zealand. I'm sorry to speak English. Of course. You know, every couple of weeks I call my best friend. He's in the New Zealand Army, and he's a priest or a chaplain. And coming here today to the Fantasy Basel, I know there's a lot of people who come to enjoy Star Wars or Lord of the Rings. And I'm just wondering if there's any meaning for Star Wars or Lord of the Rings for the Swiss Army Space Command. Well, that's the difference between science fiction and the reality. Here we are still at a very low level of technology readiness regarding things that we can see in the movies. Hopefully with movies which are realistic from a physical perspective. But you see, we are already talking about the moon. We are talking about Mars. So those are the first steps, the baby steps, to develop the human species, to make it multiplanetary, like Elon Musk is saying, and have such capabilities, which could be sometimes quite close what we have been seeing the last 50 years with the movies. Yes. Weitere Fragen? Hier vorne hat es noch. Ja, bitte. Kurze Frage, hat die Schweiz Pläne auch selber Satelliten raufzubringen für die Beobachtung und um andere Satelliten oder andere Nationen anzuschauen? Also selber zu bringen. Ja. Wir haben eine Weltraumpolitik. Die Schweiz investiert seit mehr als 15 Jahren in der Europäische Weltraumorganisation, die ESA, um eben einen Zugang zum Weltraum zu haben. Der Zugang ist heute relativ kompliziert, weil alle Raketen für die nächsten 3 Jahre gebucht sind. Ja. Ich meine Ariane 6 und Vega C, aber das ist schon die Absicht. Unsere klare Absicht wurde letztes Jahr veröffentlicht mit der Gesamtkonzeption Weltraum in Oktober 2025. Dort haben wir klar erklärt, dass wir von der Armee nicht nur für uns, auch für Zivilbehörden tatsächlich solche Fähigkeiten benötigen, Erdbeobachtung, aber auch eine Fähigkeit für die Lageverfolgung im Weltraum, inklusive für die Verfolgung von solchen Tätigkeiten, die ich aufgezeigt habe, sei es bodengestützt oder weltraumgestützt. Wir hatten hier noch eine andere Frage, Jahr. Vielen Dank für den Vortrag. Mich hat sehr beeindruckt, wie Sie beschrieben haben, dass Sie also erkennen können, wie die Schweiz beobachtet wird. Und meine Frage ist jetzt, was machen Sie mit den Ergebnissen? Wie können Sie die nützen oder anwenden oder einfach nur aufschreiben? Danke, ist auch eine sehr gute Frage. Also, es gibt unterschiedliche Methoden, um sich davon zu schützen. Eine Methode ist, sich davon entziehen zu können. Das heißt Tarnung. Tarnung ist eine sehr alte Methode, die einfach laufend angepasst werden muss. Manchmal ist die Tarnung sehr effizient, wenn man zum Beispiel unterirdisch ist. Dann ist es eher schwierig, aus dem Weltraum beobachtet zu werden. Oder wenn Sie eine Verschiebung machen,
Und wenn Sie wissen, dass während 3, 4, 5 Minuten jemand aus dem Weltraum Ihnen sehen könnte, dann vielleicht finden Sie einen Tunnel. Auch auf die Autobahn gibt es einen Tunnel. Dann können Sie warten. Wenn ein Tunnel lang genug ist, können Sie schon viele Fahrzeuge verstecken, mit gewissen Konsequenzen für den Verkehr selbstverständlich. Eben, das reicht nicht. Man kann sich nicht von alles entziehen. Wichtiger für uns ist genau zu wissen, was passiert nachher. Was ist zum Beispiel die Reaktionszeit eines Akteurs zwischen die Aufnahme eines Bildes und dann die Auslösung einer Aktion, was man Sensor-to-Shooter-Loop nennt, in der Streitkräfte. Heute mit künstlicher Intelligenz an Bord von Satelliten, mit der Vernetzung zwischen Satelliten, sogenannte Intersatellite-Links, kann das Sekunden dauern, bevor eine Information weitergeleitet wird. Dann wird gefährlich. Klassische Satelliten, wie man die noch viel findet in westlichen Streitkräften, brauchen Stunden, ihre Daten zurückzusenden, weil sie dumm sind, weil sie keine KI an Bord haben. Und dann müssen die Bilder durch menschliche Analysten eben ausgewertet werden und dann kann man etwas ziehen. Dann können Sie sagen, in 3, 4, 5, 6, 7 Stunden könnte etwas mehr passieren. Das gibt viel mehr Zeit, sich zu verschieben und einen anderen Standort hier zu nehmen. Gibt es noch andere Fragen als Publikum? Ja? Sie haben bei den Destinationen für Raumflugkörper diverse Erdumlaufbahnen erwähnt. Nicht erwähnt haben Sie die Lagrange-Pointe und den Mond insbesondere. Frage daher, welche militärische Bedeutung könnten Lagrange-Punkte und der Mond insbesondere in militärischer Hinsicht erhalten? Das ist ein ganz guter Punkt. Das zeigt vielleicht, dass unsere Perspektive am Beginn ein bisschen zu eng gewesen ist. Umgekehrt muss ich sagen, gewisse Sachen, die ich heute erzähle, wenn ich das vor 10 Jahren erzählt hätte, hätte jemand mich gefeuert. Das kann ich Ihnen versichern. Nein, Sie haben völlig recht. Die Lagrange-Punkte und einige davon spezifisch für den Mond spielen eine klare Rolle. Nicht nur für James Webb oder für andere Dinge, die spannend sind, aber wirklich für Relais-Funktionen und für die Beobachtung, also für die Überwachung. Heute hat man nicht auf dem Mond die Leistungen, die man benötigt, um nachhaltige Tätigkeiten durchzuführen. Telekommunikation, Positionierung, ich sage nicht Geopositionierung, Positionierung und solche Dinge, das muss man aufbauen. Und die Interessen für den Mond sind nicht nur strategisch allgemeiner Natur oder etwas mit Diplomatie oder mit Macht. Auf dem Mond kann man Sachen extrahieren, die nützlich sind für die Produktion und auf dem Mond hat man keine Luft, welches ein Hindernis ist für das Senden von Objekten außerhalb der Orbit vom Mond. Und es gibt auch eine Gravitation, die 10-mal kleiner ist als die Nähe von der Erde. Das heißt, Mond ist wirklich der Sprungbrett ideal, um weiterzugehen. Und das muss man tatsächlich aus der Ferne beobachten und sichern. Ja. Möchte jemand noch eine abschließende Frage aus dem Publikum stellen? Ja, bitte, da hinten noch. Meine Frage wäre, auf dem Mond, also es gibt jetzt Projekte, Basen oder was auch immer auf dem Mond zu erstellen. Es gibt ja diese Abkommen, dass man auf dem Mond nichts besitzen kann. Ja. Diese Konflikte, die es nicht mal an geben wird in Zukunft, wie sehen Sie das? Kann man da von der Schweiz her irgendwas eingreifen oder ja? Ja. Wissen Sie, wo es Menschen gibt, gibt es Konflikte. Das liegt in der Natur von der Menschheit. Das heißt, wenn wir nicht Maßnahmen treffen, frühzeitig, um das zu vermeiden, wird es einfach zu großen Spannungen vermutlich kommen auf den Mond, obwohl, sagen wir, die Fläche, die dort vorhanden ist, noch relativ groß ist. Aber irgendwann mal kommen wir zu einem Punkt, wo gewisse Interessen nicht mehr kompatibel sind und das könnte zu Konflikten führen. Und die Abkommen, die in den 70er Jahren oder so unterschrieben worden sind, dann haben sie nicht so groß eine Rolle. Also der internationale Recht ohne Durchsetzungsvermögen findet einfach nicht so viel mehr statt. Deshalb muss man wirklich viel mehr, sagen wir, Maßnahmen treffen, damit jeder etwas kriegen kann. Es geht nicht darum, einfach ein Monopol zu ermöglichen, aber vermutlich, was wir tun, in anderen Teilen, wo die Menschen sind, das Gleiche zu tun.
Wir wissen, wie man Frieden fördert. Wir wissen, dass Grenzen auch helfen, klare Unterschiede zu machen und klare Verantwortungsräume. Vielleicht kommen wir zu den gleichen Lösungen auf dem Mond als auf die Erde bei gewissen Gebieten, wo Konflikte da sind. Vielen Dank. Noch eine kurze Frage, ganz kurz zum Abschluss bitte. Ich habe 2 kurze Fragen. Und zwar, haben Sie Quantencomputer dort in dem Rechencenter? Und wie sieht es aus wegen der Cybersecurity? Die erste Frage habe ich nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Rechencenter, ob ja. Sie da Quantencomputer haben? Was man damit macht, das ist die Frage. Bitte? Ob es dort Quantencomputer hat? Die Problem von Quantum Computing bleibt noch die Temperatur. Also das könnte helfen, dass man aus dem Mond Helium-3 extrahiert, um die tiefste Temperatur zu machen, damit man Quantum Computing funktionieren kann. Das ist klar. Zurzeit, das haben wir nicht wahnsinnig im Detail studiert, ist das noch ein Schritt sehr weit. Und wenn man mit den Spezialisten spricht, von IBM und so, die sagen, dass Quantum Computing in 2029 kommt. Ob das kommt auch im Weltraum, im Orbit, dann sind schon gewisse Rahmenbedingungen bezüglich Stabilität der Temperatur noch zu erreichen. Ein anderes Problem ist der Schutz von Radiationen. Das muss man auch gewährleisten, damit das Ganze funktioniert. Ich muss Ihnen sagen, ich bin gar kein Experte von Quantum Computing und ich probiere zu verstehen, was man mir erklärt diesbezüglich. Was ich sagen kann, ist, dass wir erwarten, dass Quantum Computing einen Durchbruch in der Sicherung von Daten ermöglicht und wir müssen bei uns unbedingt eine Post-Quantum-Encryption-Lösung einführen, damit unsere Daten sicher bleiben. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Besten Dank, Ludovic, Monnerat, für diese Perspektiven. Ich bin sicher, es gibt noch weitere Fragen. Ludovic Monnerat wird sich in ein paar Minuten hier drüben in unserer Space Lounge in Nähe des Erdglobus noch einfinden. Können Sie gerne noch direkt auf ihn zugehen oder auch allgemein noch mit ihm über das Thema diskutieren. Herzlichen Dank nochmals an Herrn Oberst Monnerat für seine aufschlussreiche Präsentation. Nochmals einen Applaus zum Abschluss, bitte. Vielen Dank. Merci. Und jetzt kurz zum Abschluss. In 15 Minuten geht
everyone. It's time for our next speaker on the space stage. Our next speaker is Sébastien Pernecker. And, well, precision is on a microscopic scale, it can unlock the entire universe. So our next speaker, he works in the intersection of robotics and astronomy. So Sébastien is head of the Astrobots team at EPFL and is developing ultra-precise miniature robots for ground-based telescopes. So each robot positions an optical fiber with extreme accuracy, so about 20 times finer than a human hair. So drawing on the precision engineering inspired by watchmaking, sorry. These systems are used in major projects such as DESI, MUST, and the Very Large Telescope in Chile. So please welcome Sébastien Pernecker. Thank you, Miki, for your introduction. Thank you to all of you to attend this talk. We will discuss today about real robots that are used in astronomy. But as usual, science, you cannot do that alone. You need to collaborate. Here it's the group with the one I work with. We have an engineer in mechanics, in optics, and myself, I'm an electrician, and I work to make the robot move together. We work on several different projects in our group. Some are in the formal project, the legacy one as SDSS, DESI, and MOONS are the background for our field. And we are working on a different new type of project, mainly stage 5 telescope. We will see later on this presentation what does that mean. And we have also some other projects as Mosaic, Blue Muse that are part of the VLT, ELT instrumentation. And we are working also on one project in order to connect fiber together and to have low loss capability. But those projects are placed around the world. We have some telescopes that are placed in the USA, in the USA there, to map the north hemisphere of the sky. And we have also other projects, mostly part in Chile, in order to observe the south part of the hemisphere. We also work on a new project that is called MUST with the collaboration of the China. And this one will be placed near Himalaya just after on the Gobi Desert. Because, as you maybe don't know, but in order to get good measurement, we need to place the telescope in an area where the sky is really dark in order to avoid light pollution. Yeah. Why are we using robots? The goal of those robots are to place fiber optics in the focal plane. The focal plane of a telescope is the same sense where you place the film or the sensor in your camera. Here we are collecting light that are coming far away from distant galaxy, not from our galaxy, but from further galaxy. And if we mimic what a telescope is with a real rough schematic, you can see here the sky, the light is coming through the telescope, and then we will bend the light to the focal plane with mirror, optics, and such of elements. And when the light reaches the focal plane, what the scientists want to do is to collect the light that came from the galaxy and place this light to instrument as spectrometer in order to analyze what composed the light that came from this galaxy precisely. And we are using robots in this focal plane to place the fiber optics where the galaxy will be present. But just before continuing,
I will do two parentheses. The first one is about spectroscopy. What is spectroscopy and how scientists, mostly astrophysicists, are using this type of instrument. The light you can see from the sun seems to be white or yellow, but if you place that inside a prism or if you take a DVD and you look at it, you will see that the light will be decomposed as a rainbow in the sky with the drop of water, and that is the element of the light. But the light will be with different composition of blue, red, and all the other color. What we are doing here is to analyze the spectrum. We will get some information about the galaxy, the distance where the galaxy is placed from us, but also the content of the element present in the galaxy. We can also measure some different aspects of the galaxy, as the density, the speed of rotation, and such of information. Then, if we took some star spectrum, we can see there is different type of stars that are present in our galaxy, and the scientists classify them. But today we will focus only on galaxy, and here you have two different spectrum in green and blue. In green it's M33, and in blue it's NGC 4472. And you can see here, depending on the color, the intensity of each peak is really, really different from one galaxy to another. And with this sort of information, astrophysicists will be able to understand more our universe and even though do a mapping of our universe. Then the second parenthesis for today, it's regarding fiber optics. Why? Because our robots collect light with fiber optics that transmit this light to instrument as spectrometer. Here it's a picture of the first measurement that appeared to be able to do a fiber optics, but it was with water. If you place a light inside water and then you use the water to guide the light, it's working. It's not really convenient because water, it's quite difficult to bend or stuff like that, or to put in place. But if you do the same experiment with a tube of glass, a really small one that you can bend, then you can place the light where you want from the sources. And it's why it is important for us to use fiber optics to not have any loss between our measurement point and where the instrument is located. Oh, sorry. Yeah. Then, before robots, they were using plates. Here, it's a time-lapse of placing the fiber optics inside the plate. This plate is drilled with the placement where the galaxies are in one part of the sky. That's really great to observe the sky and to take measurements. But if you move the telescope to another part of the sky, you need to remachine a complete plate, remove the fiber from the previous one, remove the plate from the telescope, place the plate back to the telescope, and place the fiber one by one. As you could understand, it's quite time-consuming, and it's also not really cost-effective, because for each part of the sky, you need to have one plate, and the sky is quite big. Oh, sorry. Yeah, the auto-advance stuff in my presentation. Then the idea came to replace this kind of plate with robots. But the robots, why we are using robots? It's in order to speed up the process. Here, this graphic shows you we are here in the zero, and from the distance to us, we can see the different regions of the universe. And up to now, up to today, with the previous experiment, we went to a redshift of 2. It's a measure of distance.
And now we will go with the new experiment, with the stage 5 experiment, complete the data we already collect with galaxies that are further away. But how do we collect data? Then you can see here a small video campaign from the DESI instrument where he paved the sky with different locations, and with this paving they were able to measure a lot of different galaxies. And while the video is going on, you will see that we don't cover the whole space. We have some blind spots. As you can see here, we are going further and further away from our own galaxy. And you can identify two dark parts here. And I will explain that a little bit later in the next slide, why there is this white part. But that are all galaxies that are mapped in the previous experiment of stage 5. Here is the explanation on why we have some blind spots. Here it's our own galaxy. And as you can see, we are inside this galaxy. But if you want to take measurement with our optical telescope, we have difficulty since the galaxy is full of stars. And it's the same if you have car in front of you that on the night with the light, you will not see further detail because you will be blind with this amount of light. It's the same for us. We can point the telescope away from the Milky Way, but we cannot measure stuff that are on the same disk of the Milky Way because there is too much star that will block the light that's coming from behind. Then it's why in this field, in cosmology and mapping the universe, you will always see these two triangular cone-shaped figure that is quite standard in our field. The robot, what they are, in fact, it's a miniature robot that you can have a look on our booth that is further away on this area. And there are a lot of parts in those robots, but mainly two motors, some gear and some mechanics in order to move the end effector, here the fiber optics, in a small pattern area where the light of the galaxy came from. Here it's the small video of 5,000 of those robots that are placed in a focal plane of a telescope. Here it's virtual image, but this telescope and this experiment is running now. It's almost the end of the campaign of measurement for DESI, but you will see that those 5,000 robots yeah. Those 5,000 robots are placed in a focal plane and they can move individually. And at the end of each one, there is one fiber optic that could be placed in order to collect the light from the galaxies. What is important with those robots, it's also precision over time, because we want to place them to a scale up to 5 micron. 5 micron, it's when you take one of your hair, you cut that in 100, and it's almost this size. Then we have to be really precise with our robots. The goal also is doing the measurement, roughly 20, half an hour, that the robot doesn't move. Even the telescope has to move to compensate the rotation of Earth, but the robots themselves, they don't move and they stay precise over a long period of time. I came back to some information I already shared with you.
But currently at EPFL, we are working with these 3 instruments. Mostly MUST, a Chinese telescope that will be in service in 2030. And we are developing robots in order to deliver next summer the first robot that will be inside the telescope. Those 3 different experiments will allow us to continue to get more data in order to gather more data about the knowledge of our universe. And here you can see with the timeline and the number of galaxies how much we already measure galaxy. Currently we are around here and we already have measured more than 10 billion galaxies, 10 million galaxies. It's quite impressive. And now, if we take one step back and we look closer to the history, that's the plate I already showed you, but that was not really convenient. You have to redo a lot of stuff, and it was really time-consuming. Then they moved to the first stage 4 experiment, where they were using robots. The DAISY robots, as they are here, they have 2 degrees of freedom in order to pave the focal plane. But that was a nice move, but it's not finished for us. Why? Oh, sorry. Because with 5,000 robots, you can handle to have individual robots. But while we are talking to 20, 30K robots, it starts to be difficult to manipulate 20 individual robots. It's why we move to individual robots, to modular robots, where in every pile here you have 63 of them. One triangle here could contain up to 63. With this approach, we have individual modules that we can handle, manufacture, and test in-house before sending and placing inside the focal plane. It helps us also to make after-sale services and to the installation process. It's a more detailed look about the internal of the robot. It's a triangular module, independent, and we have mechanics, electronics, and also fiber optics that run through this guy. After one module is placed inside the focal plane, we populate all the focal plane, and we have fiber optics that go to the instrument, still the spectrometer. Here, it's different, the evolution of our robots over time. We start with DAISY 1 that you can see on our booth that is just behind. And then we evaluate the robots in order to get smaller and smaller robots. But at some point, we reach a point where the robots were so small, they were difficult to manufacture, but not only to manufacture, but to have a repetitive measurement and a steady measurement. Then we came one step back to a little bit bigger robot, and currently we are working with robots where the pitch between robots are 6.2 millimeters, quite small still. Then on the research side, we like to do a lot of tests and it's really nice. But here we have also some real difficulty because we need to find manufacturers that are able to manufacture those robots and that are willing to manufacture those robots. Because those robots are so small that the tolerances in engineering, it's really high and it's really a difficulty. Then on a commercial aspect, on the commercial aspect, we kept 2 different vendors in order to have some competition between them. And you can see on the right and on the left picture that the designs are not quite the same. For example, here they are quite tube going out, and here it's triangle that contain 3 robots at one time. And we are working with 2 companies in order to get ID, to get more insight regarding the robots.
And on the back of this picture is the ELT. The ELT will not contain our robots, but we are working for the ELT for other projects that I will not present today. Here is some example of our robots and how they are moving currently. This one is still moving. And then on the side, it's some picture about our test bench that we are placing our robot in such situation in order to be sure that in all the situation that we will face in the field, we could prove that the robots are precise enough in order to do the job that we want to do. Here is some of the test bench that are present in our lab. We use optical tables that are stable, and then we place some camera in order to see how the fiber move together. And with some signal processing, we are able to see, okay, this fiber is at this pixel, meaning it's at this location in real life. Sorry, it's the only graphic for today. Just to precise about the precision of our robots, we conduct several experiments to target random location. And here it's what the customer wants us to reach, 6 micron tolerances. And as you can see, lucky for us, no, it's a lot of work, lucky of us, all our robots for this those positioners were under the target limits, and then we are happy about that. That is the second axis, same kind of measurement. And then, in order to almost conclude this video, there is some move together robots. But as you can see, this one doesn't move, it's broken. And here you can see the fiber optics in the center of each robot. Some doesn't have fiber yet, but we will continue to study this module. And maybe you have a stupid question that is not so stupid. Why do you don't populate this entire triangle? And that is because we use a strategy to start small and to grow a little bit. We start with a triangle that contains only 6 robots. And that was a good move, I feel, because already the time to manufacture and to test those robots is quite high. And with the test of the 6 robots, we were able to give feedback to the manufacturer in order to correct some aspects. And then we moved to the 21 robots. And now in September, we will receive the first fully populated module with 63 robots that will allow us to start our test on the final product. The conclusion of this talk is there is a tiny robot dancing in the darkness of a dome somewhere in the desert, are rewriting the understanding of our universe. Those robots in astronomy are not Terminator. Don't be afraid. They are instruments of curiosity, exploration, and humility before the cosmos. The next generation instrument, as ELT and all the stage 5, will push even the technology further, and that's really good for us. Then in order to conclude this talk, if you want to follow our story about those small robots, you can visit our website or LinkedIn page in order to continue this journey with us. That's conclude my talk, and if you have any question, I will be more than happy to try to answer those. Thank you. Thank you, Sébastien. Thank you, Mickey. This, for me, as an engineer, this is a fascinating talk. Yeah. It really stretched my imagination on where we're up to today. And yeah, my feeling is that it's incredible what we do with astrophysics and space exploration, how much we push the technology. You're really on the front edge. Yeah. And what you're able to achieve here, the difficult problems that you're trying to solve,
we are all going to benefit from the technology that's going to lead on. You're creating stuff that doesn't exist today, but for sure will have applications throughout our entire society. So thank you for trying to answer such difficult questions, develop the mechanical technology. But I'm really proud to be part of this journey. And every morning when I wake up, it's a joy for me to go to job. And I feel that it's really a great in life to be so happy to contribute in such project. So I imagine it must also be very difficult, not that you're facing difficult challenges to figure out how to do them, but also to get the support, to get the funding, to get the buy-in before you have something that's commercially viable. You're facilitating to make something commercially viable to bring it into reality. As I explained on the beginning of this talk, I'm not alone. Science, it's always like this. You have to be part of a group in order to be efficient, and even though part of the group, but to be part of a consortium with different groups around the world in order to collaborate and to break this difficult problem while together. And also another part of our job, it's also to looking for funding a new project. And that is something that it's quite difficult, but with time we achieve to do it. And it's really nice to be able to move forward, that the science is evolving and we understand better our universe. It's quite amazing to think that the galaxy knowledge appears only almost 100 years ago. And since that, we made major push forward to the understanding of our universe. Thank you. So now we have some time for questions from the audience. If there are any questions. No? Yes, at the back there. Okay, thank you. I missed the beginning of the presentation, so maybe this was already answered. And I ask this without animosity, just out of curiosity. Are we looking for something specific with this higher resolution, higher precision? Sorry, it's a bit distracting, the echo. Because I know that there are infamous questions like dark matter or something. Are we looking for something specific, or we have higher precision and we hope that we find something new? Thank you very much for your question, and I feel I don't have enough knowledge to answer you properly. As I stated in the beginning, I'm an electrician, and I design all the electronics parts for those robots. But what I know, it's we are collecting light about galaxy, and what we are analyzing could be part of bigger study in order to understand more dark matter, dark energy, and what it is. But there is also other tools, as you mentioned, that are maybe more suitable for that, as for example the satellite ELER launched from by the Swiss people in order to understand how the galaxy start to be formed in the universe. But I really want to answer your question, and I have the knowledge about that and to answer you, but I'm limited, sorry. But what he mentioned at the start, or might correct me if I'm wrong, but this technology will allow us to take little light samples from all around the universe, and basically it helps allow general cataloging of all these interesting spots to look at in the sky. So if you have a catalog, you don't know what the question's going to be yet, but at least when you have a question, you've got an entire catalog to look into. Would that be a good summary, Sébastien? Yeah, it's a really good summary. And what is important in this understanding, it's this kind of picture, the two-cone shape. That is what are the map of the galaxy that we can observe from our place. It will be really great if we could place a telescope outside the Milky Way, but there is some difficulty regarding physics and
time of travel. Even though Voyager was launched a long time ago, Voyager 2 just reached the barrier of the solar system. If we want to reach outside the Milky Way, we have to wait even longer. But it's another more advanced JWST. Yeah. Get one even further away. Exactly. I love this picture that, we know that telescopes really need to be placed somewhere where there's little light pollution. It's amazing. Now we're suffering light pollution from the Milky Way. Exactly. But it's not pollution this time. No, but I mean, it's blocking our view. It's the same effect. Yeah, exactly, yeah. Are there any other questions from the audience? Yes. How do you achieve that kind of accuracy for your robots? We use different techniques and tricks. The first one is we're using quite the highest machining possible. We are almost working with watchmaker industry in order to have such small tolerances on our device. And then the robots are driven by 2 motors, each axis. After the motor, we have a gearbox that reduces the number of rotation from the motor to the gears. If we do 1 turn, if we do 340 turns with the motor, the external axis turn only 1. With that, we have a reduction factor of the error because we can turn slowly the motor and to have this kind of reduction of error. The real challenge here, it's something I don't explain, but it's linked to your question. It's usually in such a system, on every motor you have an encoder in order to know where your axis is. An encoder on this size costs around $600. $600 times 40,000 or times 30,000, it's quite an amount of money. Then the customer tries to push us in the direction to not have this type of encoder. And we are blind and we don't know where we are moving. But unfortunately for us, we can light the fiber optics back, take a picture, and with the assumption, position, and the picture, we can rearrange that together in order to correct everything. But yeah, it's quite challenging because the robot also, something I didn't mention, need to work between minus 40 degrees to up plus 20 degrees. Then we have a wide range of temperature where we need to be still precise. This answer the question? Thank you so much. Are there any other further questions? In any case, you can meet Sébastien in the Space Lounge if you have any further questions to ask. And thank you so much for this talk. Thank you so much, Mickey, to host me here in this really nice fair. And thank you all the public to attend this talk. Thank you.
spezielle Referentin. Denn vor 2 Jahren, das letzte Mal, als wir sie zu Gast an der Fantasy hatten, war sie noch remote zugeschaltet, direkt aus der Antarktis. Heute freut es uns, dass wir sie persönlich hier auf der Space Stage in Basel begrüßen dürfen. Jessica Studer, bitte begrüßt sie mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne. Jessica ist Biomedizinerin, wie bereits erwähnt, hat sie als Ärztin 1 Jahr lang in der Antarktis gearbeitet, dort den kalten Winter und die lange Nacht überstanden, war dort für das Wohl der Mannschaft und des ganzen Teams verantwortlich. Und was sie dort erlebt hat während dieses Jahres in der Antarktis, über das wird sie uns während ihrer Präsentation etwas näher bringen. Jessica, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank. Vielen Dank, Robin, für diese schöne Einführung und vielen Dank natürlich an das Swiss Space Museum für die Einladung. Heute hier sein zu dürfen, ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Ich freue mich, ein bisschen etwas über mein Jahr in der Antarktis euch weiterbringen zu können und auch zu schauen, ob meine Stimme bis zu Ende des Vortrags hält. Ihr werdet dann sehen, das ist auch ein kleines Reliquel aus dieser Zeit in der Antarktis. Ja, Temperaturen von bis zu minus 100 Grad Celsius, monatelange Dunkelheit, isoliert in einem kleinen Spacecraft, das könnte man meinen, das ist eine Reise durch das All. Tatsächlich muss man aber heute gar nicht einmal so weit gehen, um diese extreme Umgebung miterleben zu dürfen. Es gibt nämlich noch Orte auf diesem Planeten, die so extrem sind, dass die meisten Leute dort alleine gar nicht überleben können. Und auf diese Reise möchte ich heute euch mitnehmen und euch zeigen, was man dort macht und warum man eigentlich in die Antarktis fährt als Ärztin und was das alles mit dem Weltraum dann auch noch zu tun hat. Diverse Weltraumagenturen bereiten sich vor. Ich hoffe, ihr konntet alle die Artemis-2-Mission bestaunen, die den Mensch so weit entfernt wie noch nie jemand war von der Erde gebracht hat. Tatsächlich arbeite ich heute für die französische Weltraumorganisation und die bereitet sich ebenfalls auf die Rückkehr zum Mond und dann eben auf eine Reise irgendwann zum Mars vor. Dabei geht es darum, wie mache ich eine Basis auf dem Mond, was braucht es und was braucht es besonders für medizinische Unterstützung, wie kann man Leute gesund dorthin bringen, wie kann man sie gesund noch weiterbringen und wie kann man sie eben gesund halten auf diese Reise. So eine Reise würde ungefähr heute 3 Jahre dauern. 3 Jahre eingepfercht, isoliert in einem kleinen Weltraumfahrtsgebilde. Das bedeutet natürlich Isolation. Isolation und Enge über 3 Jahre. Wie kann man das heute managen? Wir wissen nicht, wie die Psyche sich auswirkt auf 3 Jahre Isolation. Wir haben das eben alle noch nie wirklich erlebt und müssen das dann auch irgendwie vorbereiten. Die Distanz vor der Erde, wir haben es gesehen, Artemis 2, so weit war noch gar nie ein Mensch. Aber wie sieht es denn aus, wenn die Erde immer kleiner wird und man sie vom Mars kaum noch sieht? Wie fühlt man sich da als Mensch? Was geht einem durch den Kopf? Und wie macht man, dass man eben nicht in eine Depression fällt oder das auch dann noch managen kann, dass man auch wieder zurück kann? Altered Gravity, das ist die Veränderung der Gravitation. Wir kennen vieles aus der Mikrogravitationsphase von der ISS. 20 Jahre Forschung. Wir wissen, wir verlieren Muskel, wir verlieren Knochen. Es kann sich auf die Flüssigkeit auswirken und es kann diese Flüssigkeit eben zum Kopf bringen, was dann auch Einfluss auf die Augen und auf das Gehirn hat. Aber was passiert mit einem Sechstel Gravitation auf dem Mond und noch besser, was passiert mit einem Drittel Gravitation auf dem Mars? Das müssen wir herausfinden. Radiation, also die Strahlung, das ist eine der größten Hürden. Man nimmt an, eine Reise zum Mars, das wären ungefähr 150 CT-Scans, also medizinische Scans auf den Körper. Wirkt sich natürlich auf die DNA, aber eben auch auf die kognitiven Fähigkeiten. Ist ein Mensch überhaupt überlebensfähig auf so einer Reise mit so einer Strahlung? Wissen wir nicht. Und natürlich ein hostiles, extremes Environment. Also das ist wirklich ein Ort, wo der Mensch nicht gemacht ist zum Überleben und ein Ort, wo man eben irgendwie vorbereiten muss, wie das dann sich auswirken kann auf die Psyche und auch auf den medizinischen Körper.
Dazu brauchen wir Analogmissionen. Analogmissionen, das sind Simulationen von Weltraummissionen hier auf der Erde. Das heißt, wir suchen einen Ort, der sehr extrem ist, der aber nicht gerade im Weltraum ist. Warum? Das ist viel kostengünstiger, also braucht natürlich weniger, um auf der Erde zu bleiben. Und man kann gewisse Sachen dann auch noch kontrollieren. Also man ist dann nicht wirklich ganz weg. Das heißt, man kann Sachen testen, man kann schauen, wie sich das auswirkt auf den menschlichen Körper, bevor man tatsächlich dann die Leute ins Weltraum hinaus schickt. Und solche Missionen gibt es auf der Erde viele. Es gibt Unterwassermissionen, es gibt Wüstenmissionen und es gibt eben eine Mission in der Antarktis. Die Antarktis ist wirklich ein wunderschöner Kontinent. Er ist aber auch sehr groß und es ist die größte, trockenste Wüste auf der Erde. Also es gibt Regionen, die haben seit 2 Millionen Jahren keinen Niederschlag gesehen. Das ist enorm für eine Eiswüste. Eine Eiswüste, die wahrscheinlich ungefähr 10% vom Kontinent besichtigt wurde durch den Menschen und der Rest des Kontinentes ist leider oder vielleicht auch guterweise sehr unbekannt. In dieser Antarktis gibt es 3 Stationen, die inland sind. Also ihr seht ganz viele Außenstationen rum um der Küste. Das sind natürlich Stationen, die man erreichen kann, praktisch das ganze Jahr. Und hier im Innern gibt es nur 3 Stationen. Das ist die Vostok, die russische Station, dann Amundsen Scott, die amerikanische Station, am Südpol und eben Concordia. Concordia war die Station, in der ich war. Die ist etwa über 1000 Kilometer von der Küste entfernt. Man muss da also zuerst mal hineinkommen. Und es ist eine binationale Station zwischen Frankreich und Italien. Ihr seht, es sind ganz viele Länder in der Antarktis eingebunden. Tatsächlich gehört die Antarktis niemandem. Also das ist wirklich noch ein Land oder ein Kontinent, der genutzt wird nur für die Forschung und eben Peace and Science. Was auch sehr interessant ist, wir haben 70% der ganzen Weltwasserreserven, Süßwasserreserven, die in der Antarktis noch sind. Und man sieht heute sehr viele Veränderungen, natürlich auch an der Küste. Aber wenn wir ankommen an der Küste, kommen wir auf einem Eismeer an. Das heißt, der Flieger, ein großer Herkules C-130 Flugzeug, das landet auf einem Packeis. Heute ist das kaum mehr möglich. Das heißt, an der Küste sieht man schon sehr vorangeschrittene Klimaveränderung. Das heißt, man muss eine neue Piste bauen, damit das Flugzeug überhaupt noch landen kann. Also man merkt das schon ab dem ersten Moment, wo man den Fuß in den antarktischen Kontinent setzt, dass sich da eben was tut. Glücklicherweise im Innern des Kontinentes kann man noch relativ wenig Veränderungen sehen und es ist noch relativ stabil. So sieht es dann aus, wenn man mit diesem Flugzeug hier ankommt. Also ihr seht, an der Küste ist es noch relativ gebirgsvoll, mit natürlich sehr viel Eis schon, aber man merkt schon, dass man ein bisschen in die Höhe kommt, denn je höher das man geht, je weiter dass man ins Landesinnere geht, desto flacher wird diese Eiszone. Und warum das so ist, weil die Antarktis, wenn man ein Schnittbild machen würde, sieht man 2 Gebirge. Und auf dem größten Gebirge hier oben, da ist die Concordia-Station, die ist auf einem Plateau, also man sieht praktisch kein Gebirge mehr, das ist wirklich alles flach hier, aber darunter befinden sich 3000 Meter Eis. 3000 Meter Eis unter den Füßen und ihr habt vielleicht von Beyond Epica gehört, die sind nicht sehr weit entfernt von der Concordia-Station, haben eben Bohrungen gemacht, wo man dann 800.000 Jahre zurückschauen kann. So kommen wir an. Wir kommen auf dieser Piste dann schlussendlich an mit dem Flugzeug. Die Piste muss jedes Jahr präpariert werden von der vorherigen Crew, die bereits da war. Wenn das nicht machbar ist, dann kann man in der Antarktis nicht landen. Das ist auch der Grund, warum man nur im Sommer landen kann. Und Sommer ist eben in der Antarktis im November. Das heißt, wir kommen hier im November an und sehen unsere kleine Station. Ihr seht rundum alles flach, es gibt kein Gebirge, es ist eine sehr monotone Umgebung, die dann unser Zuhause wird, und zwar für ein ganzes Jahr lang. Ein ganzes Jahr lang in dieser kleinen Station. Wer würde mitkommen? Super, ich habe bereits die neueste Crew, sehr schön.
Wir haben 2 Türme und zwar sind die architektonisch sehr gut aufgeteilt. Also das ist ganz wichtig, weil man da ein Jahr eben überleben muss. Hier ist der Calm Tower, also der Tower, wo dann das Spital unten ist, die Schlafsäle und die Laboratorien. Also da geht es wirklich darum, arbeiten und schlafen zu können. Da macht man keine Geräusche. Hingegen gibt es den Noisy Tower. Hier gibt es die Küche, es gibt einen Sportsaal, es gibt die ganzen technischen Labors und Umgebungen, wo wirklich das Leben stattfindet. Und das soll auch so sein, weil man soll sich ja irgendwo auch amüsieren können. Aber es ist eben wichtig, dass man immer diese Trennung hat, damit man weiß, man kann sich auch irgendwo erholen und dort ist dann auch Ruhe und man kann hier arbeiten und sich hier amüsieren. Ihr seht, die Station ist auf solchen Pylons. Die sind dafür da, weil sonst die Station innerhalb von Jahren mit dem Wind, mit dem gebrachten Schnee und vom Wind würde sie versinken. Das ist mit einigen Stationen bereits passiert in der Antarktis. Und hier hat man versucht, dass eben mit dem Wind der Schnee unten durchgeht, damit die Station nicht versinkt. Sie versinkt trotzdem ein bisschen, aber nicht so extrem, wie sie es tun würde, wenn sie nicht auf solchen Pylons stehen würde. Ihr seht auch, die Station ist außen nicht ganz rund. Es geht darum, dass sie eben diesen extremen Winden, die in der Antarktis stattfinden können, an der Küste können es bis zu 300 Stundenkilometer Winde sein, auch standhalten kann. Das hilft, wenn es eben nicht ganz rund ist und ein bisschen Resistenz bilden kann. Außen ist die Station weiß, hingegen innen ist sie grün. Vielleicht die Farbe der Hoffnung, ich weiß es nicht, aber es geht auch darum, nicht immer nur weiß zu sehen. Wenn man ja ein Jahr lang in der Antarktis ist, hat man das irgendwann dann mal gesehen und man muss auch ein bisschen Farbe haben. Aber ist auch sehr clever gedacht, weil für die Psyche braucht man eben auch diese Unterschiede. Und da man ja theoretisch nicht so viel Zugang hat zu Internet, Fernsehen und so weiter, dann macht man eben die Wände ein bisschen farbig, damit das nicht so eintönig ist. Das ist die 720, das ist meine Crew, die mit mir da war. Ihr seht, wir haben 2 Saisons in der Antarktis, das ist die Polarnacht und der Polartag, also Sommer und Winter kann man sagen. Hier war es minus 50 Grad ungefähr, also ich kann euch sagen, da sind wir nicht lange so geblieben. Das war wirklich nur ein kleines Foto wert und dann waren alle wieder drin. Hier hingegen ist es minus 80 bis minus 90, also die kälteste Temperatur war minus 107 Grad Celsius gefühlt auf der Haut. Und auch da bedeutet natürlich, wenn man rausgeht, muss man sich gut schützen, sonst kommen da sehr schnell Frostbeulen auch zum Vorschein. Kurz noch zur Crew, also das ist ein bisschen anders als auf Space Missions. Wir haben natürlich Leute, die Wissenschaftler sind in Glaziologie, Astrophysik, natürlich Biomedizin und Meteorologie, aber es braucht natürlich auch die Techniker und die sind fast am wichtigsten zum Überleben. Also wir haben Elektriker, Sanitär, der Koch, wichtigste Person aller Zeiten in dieser Station. Und alle müssen zusammenarbeiten. Das heißt aber auch, eine multikulturelle Crew zusammenzuhalten. Es ist nicht ganz einfach psychologisch. Wir haben Französisch sprechende, Italienisch sprechende, Englisch sprechende Leute. Und am Schluss des Tages endet natürlich alles in Sprachen. Und es gibt dann das konkordianische Sprachgestik-Language in der Station. Aber diese Leute kennen sich nicht, wenn sie weggehen. Das heißt, man muss sich dann in der Station kennenlernen und das kann dann auch ab und zu einer Herausforderung werden. So, ich habe viel von der Antarktis und Space Missions geredet. Ich habe nicht gesagt, warum die Antarktis so geeignet ist, für eine Weltraummission zu simulieren. Und zwar ist es einerseits natürlich die Isolation. Wir sind 12 Monate weg von der Erde praktisch, also natürlich auf einem anderen Kontinenten, aber wir sind 12 Monate lang isoliert. Und 9 Monate kann man uns nicht evakuieren. Das heißt, wenn einer von euch einen kleinen Blinddarm hat, dann wäre er bei mir vorbeigekommen und ich hätte das dann versucht, in den Griff zu bekommen. Habe Gott sei Dank das nicht machen müssen. Aber es ist natürlich so, dass wir wirklich 9 Monate lang nicht evakuieren können und da bleiben müssen. Und das zu wissen, macht einem schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man da ankommt in dieser Station, weil man weiß, ja gut, es kann immer was passieren, aber muss man dann eine Lösung finden. Hostile Extreme Environment, wir haben eine extreme Umgebung, das heißt, mit diesen Temperaturen der Umgebung, die auch sehr monoton ist, also ein Jahr lang sieht man praktisch nur weiß und dann in der Polarnacht nur schwarz. Das wirkt sich sowohl auf die Psyche wie eben auch auf den menschlichen Körper heraus. Und das findet man auch auf zukünftigen Mondmissionen und Marsmissionen. Extreme Lichtzyklen, Polarnacht, Polartag.
dann natürlich das Leben in kompletter Autonomie. Und das ist unsere große Herausforderung, wenn wir auf den Mars fliegen wollen, weil die Leute können heute von der ISS, also von den Astronauten, kann man die zurückbringen auf die Erde, falls etwas schief geht. Oder man kann es von der Erde heraus steuern. Zum Mars geht das nicht mehr. Das heißt, wir müssen ein ganzes Spital mitnehmen, wir müssen sämtliche Pathologien vorbereiten, also Krankheitsbilder vorbereiten. Man muss alles bereit haben, damit man eben diese Leute auch gesund wieder zurückbringen kann. Und das kann man in der Antarktis testen, weil man eben isoliert ist. Leben mit limitierten Ressourcen. Wir haben beispielsweise eine Maschine, die Wasser recycelt. Bis zu 80% des Wassers können wir wieder gebrauchen. Das ist extrem wichtig, weil eben die Mechaniker in dieser extremen Umgebung nicht lange draußen sein können. Also es ist irgendwann dann auch gefährlich. Das heißt, wir lernen wirklich, unsere Ressourcen immer wieder zu gebrauchen und müssen dazu auch Technologien entwickeln. Und hier wurde beispielsweise eine Technologie entwickelt, die dann später in der ISS ebenso zur Wasserrezyklation verwendet wurde. Ja, was würde euch durch den Kopf gehen, wenn ihr hier marschieren würdet? Ganz alleine, ihr wisst, ihr könnt nicht mehr nach Hause, es ist auch niemand da, der euch helfen kann. Das ist ganz ein anderes Mindset. Und wir haben ganz zu Beginn gesagt, wer hat schon die Erde von so weit weg entfernt gesehen, wie man sie vom Mars sehen würde? Wenn man da in der Antarktis steht und weiß, es gibt weit und breit, kilometerweit gar nichts mehr, dann gehen einem Gedanken durch den Kopf und man fragt sich, ja, was ist denn der Sinn und Zweck dieser Mission? Warum gehen wir überhaupt zum Mars? Und ich hoffe, am Ende dieser Präsentation diese Frage beantworten zu können. Autonomie, also wir haben es gesagt, keine Evakuation. Wir haben aber sehr gefährliche Utensilien, kann man sagen, in der Antarktis. Also wir haben zum einen dieser 45 Meter hohe Tower und da müssen die Meteorologen rauf und runter, um ihre Messinstrumente zu putzen. Das ist eine ganz einfache Arbeit an und für sich, aber wenn man das bei minus 100 Grad machen muss in der Polarnacht, wo man praktisch nichts mehr sieht und die Stirnlampe noch 2 Minuten funktioniert, dann kann das gefährlich werden. Und wir müssen uns irgendwie vorbereiten, wie bringen wir dann so jemanden hier wieder runter. Und tatsächlich ist das gar nicht so einfach, weil in dieser extremen Umgebung nichts mehr funktioniert. Ihr habt einen großen Anzug an, ihr habt Handschuhe, ihr müsst dann irgendwie diese Leute hier runterbringen. Ihr seht aber nichts und dann habt ihr mit der Skibrille, die läuft an, weil ihr eben drunter schwitzt. Das ist eine Katastrophe. Also man muss sich wirklich neue Wege überlegen, wie man das eben handelt dort. Und das andere sind natürlich diese Caves, wo Leute runtergehen und da muss man potenziell auch jemanden wieder rausholen können. Und ganz bewusst wird einem das, wenn man eben medizinische Notfälle hat. Und wir hatten im Sommer, da konnte man Gott sei Dank noch evakuieren. Wir hatten ein Lungenödem, das seht ihr hier. Ein Bild sieht normalerweise nicht so aus, also ich habe normalerweise hier schwarz und hier ist alles voller Wasser. Das ist wirklich ein Lungenödem und das kann es manchmal geben. Ihr habt gesehen, die Station ist auf einer Höhe, auf einem Plateau. Wenn man da nicht aufpasst in der Höhe, dann kann es eben dazu kommen, dass sich Wasser in der Lunge und auch im Gehirn ansammelt. Und da mussten wir eben diese Person evakuieren, aber schon rein die ganze Logistik, wie man das organisiert, gibt es ein Flugzeug, wie ist die Meteorlage, kann man jemanden evakuieren, geht das, was haben wir für Medikamente, was braucht es für Trageflächen und so weiter, ist extrem kompliziert. Ein bisschen weniger gravierende Fälle sind natürlich auch sehr bekannt in der Antarktis, das sind Karies. Warum? Weil mit der Kälte das eben auch akzentuiert wird. Das heißt, viele, die auch Tests gemacht haben, also wir werden ja medizinisch und psychologisch gescreent, damit wir überhaupt so eine Mission machen können. Das heißt, normalerweise sollte da nicht so viel passieren, aber eben solche Sachen können sich dann akzentuieren in dieser Umgebung. Und das ist Gott sei Dank kein richtiger Eingriff, das ist wirklich nur eine Simulation. Aber zum euch zeigen, dass es extrem wichtig ist, dass man die Crew vorbereitet. Das heißt, wir kommen dort an und müssen dann sehr schnell sagen, ja, du gehörst zu meinem medizinischen Team, du gehörst zum Rettungsteam, du gehörst zu der Feuerwehr und sofort beginnen zu trainieren. Das heißt, jeden Monat machen wir Trainings, sowohl Rescue als auch medizinische Trainings, damit diese Leute lernen, was zu machen ist in einem medizinischen Notfall. Das heißt, der Sanitär wird sehr schnell zum Kardiologen, weil der kann sehr gut mit Rohren umgehen. Dann der Astrophysiker, der kann sehr gut rechnen, also der wird man in der Anästhesie einsetzen. Ist natürlich
schon klar, dass man diese Leute nicht zu Medizinern machen kann innerhalb kurzer Zeit, aber es geht wieder darum, mit den Ressourcen zu arbeiten, die man hat, und das sind auch menschliche Ressourcen. Das heißt, wenn man sieht, dass jemand sehr gut in einem Fach ist, beispielsweise der Koch sehr gut beim Nähen, dann wird man ihn ins medizinische Team einsetzen und versuchen, so einfache Protokolle wie möglich zu machen, damit diese Leute eben mit komplizierten Situationen umgehen. Und das ist genau das, was wir eben auch machen müssen für Mars-Missionen. Wir werden 4 Leute haben. Vielleicht ist einer Arzt, das wäre natürlich toll, vielleicht ist aber auch keiner Arzt. Das heißt, wir müssen den Menschen die Mittel geben, die Protokolle, die so einfach wie möglich sind und die sie dann auch machen können, falls etwas geschieht. Und heute arbeiten wir sehr viel mit Artificial Intelligence, also AI zusammen oder KI, wie man hier sagt. Und man versucht wirklich Protokolle zu machen oder so eine Art ChatGPT, die dich dann durch die Protokolle, die Notfallprotokolle durchdirigiert. Ja, das ist die absolut wichtigste Person in der Station. Ihr könnt es sehen, es ist der Koch. Essen und Nutrition, das ist wirklich das A und O einer Mission. Wir haben natürlich ganz viel lyophilisiertes Essen, dann haben wir draußen einen ganz großen Kühlschrank, der es natürlich erlaubt, ganz viel auch Essen da hier bereit zu halten. Also das ist alles Container, wir haben, glaube ich, Essen für 2 Jahre, also an dem wird es nicht mangeln. Aber das Essen ist fade. Die Umgebung ist so monoton, dass man keine Stimulation mehr hat. Das heißt, der Geschmackssinn nimmt ab, auch das Gefühl, etwas zu riechen, nimmt ab. Also manchmal macht man irgendwie Sonnencreme auf die Haut, damit man noch etwas riecht, weil irgendwann nimmt eben alles ab, weil alles genau gleich ist und sich nichts mehr verändert. Auch Viren und Bakterien gibt es immer weniger. Darum wird man dort auch nicht unbedingt krank. Dafür nimmt das Immunsystem aber dann eben auch ab in dem Jahr. Wir hatten ein Experiment, das war Microgreens züchten. Es war Teil eines Experiments und nicht Teil der Nahrung. Wir haben uns schließlich dazu entschieden, das Experiment zu kippen und zu sagen, wir essen diese Microgreens. Warum? Weil das war einfach das einzige Natürliche, das wir noch hatten. Das war so etwas Schönes, schon rein vom Riechen, wenn man in diesen Saal hineinkam, diese Gerüche, man fühlte sich fast wie in einer tropischen Umgebung und es war natürlich ganz schön auf dem Teller zu haben. Ihr seht, die Spaghettis halten es auch nicht sehr lange aus draußen. Ja, extreme Umgebung, ihr habt es gesehen, Temperaturen von -50 bis -100 Grad. Das wirkt sich natürlich auch aus, auf wie man sich draußen verhalten kann. Dann zusätzlich die Höhe, das heißt, jeder Schritt ist extrem schwer. Wenn ihr eine Reise machen müsst mit den Glaziologen und einige Kilometer von der Station zu Fuß gehen müsst, dann könnt ihr das fast nicht mehr vom Atmen her. Auch die Treppen hochgehen in der Station ist extrem schwierig. Wir haben Sport gemacht, also es ist natürlich machbar, aber es ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil ihr dann immer außer Atem seid. Ein bisschen wie ich heute mit dieser Stimme. Aber diese Umgebung, die fordert einem jeden Tag. Das heißt, wenn wir rausgehen, dann muss das alles beobachtet werden. Ein bisschen wie der Astronaut, der eine extravehikuläre Activity macht, der aus dem Raumschiff herausgeht, muss man dann mit dem Stationsleiter das absprechen. Wenn man rausgeht, meldet man das. Also man hat ständig eine Radiokommunikation. Man geht, wohin man auch immer gehen muss und dann meldet man auch wieder. Falls das nicht gemacht würde, in diesen Kältentemperaturen und diesen extremen Herausforderungen werden sofort Notfallprotokolle eingesetzt, weil ihr könnt das nicht überleben. Es gibt draußen solche Whiteouts, das sind, wenn der Schnee sich in den Wind mischt, dann kann innerhalb Minuten die Umgebung so weiß werden, dass ihr nicht mehr seht, wo ihr seid. Ihr wisst nicht mehr, wo ist oben, unten, rechts, links. Daher extrem wichtig, dass diese Protokolle auch eingehalten werden. Das heißt aber auch für euch keine Freiheit. Also jeder Tag ist protokolliert und jeder weiß auch, wo ihr gerade seid. Es gibt aber auch ganz schöne Sachen an dieser extremen Umgebung, und zwar ist es durch diese Kälte und diese trockene Luft gibt es diese Sonnenhalos und die sind wahnsinnig schön anzuschauen, aber es ist ein Phänomen, das bekannt ist, und zwar, wenn die Eiskristalle, die sich hier befinden, das Licht reflektieren, alle genau gleich um 22 Grad, dann gibt es diese wunderschönen Zirkeln rund um die Sonne, die man dort erleben kann. Und
der andere Effekt, das ist ein Effekt, wo warmes Wasser in die Luft gegeben wird und solch eine Struktur macht, und zwar, weil das warme Wasser hier schneller gefriert als das kalte Wasser. Herausforderung ist eher, die warme Luft also das warme Wasser bis hierhin zu bringen, aber es ist extrem schön zu machen und dann natürlich auch zu erleben. Gut, was hat denn diese Umgebung alles schon für Auswirkungen? Also 20 Jahre existiert die Station und 20 Jahre wurde eben von der Europäischen Weltraumorganisation ESA dort Studien gemacht und man hat gesehen, dass sich eben während diesem Jahr kognitive Fähigkeiten verändern. Für gewisse Leute gibt es eine Abnahme, für gewisse Leute bleibt es relativ stabil, aber man hat auch gesehen, dass in der Hirnstruktur, besonders in der grauen Materie, das Hirn sich wirklich verändert. Und es gibt einen Effekt, und zwar wird dann der emotionale Bereich des Gehirns viel größer. Und das ist sehr interessant, weil die Leute, wenn ihr von draußen mit denen spricht, die in der Antarktis sind, die finden dann alles immer entweder wow, super oder überhaupt nicht toll. Also es gibt wirklich nur noch diese zwei großen Ansichten und es wird sehr wenig Graustufen dazwischen gegeben. Veränderungen im Verhalten natürlich auch, dann Sleep Disruptions, also Veränderungen in den Schlafzyklen. Man schlaft sehr schlecht aufgrund vermutlich der Polarnacht und dem Effekt auf den zirkadianen Rhythmus, aber auch aufgrund der Hypoxie, die man dort erlebt, also der weniger Sauerstoff in der Zelle kommt. Und da merkt man das, wenn man früher aufwacht während der Schlafzyklen und man schläft später ein. Das heißt, die Schlafzyklen werden immer kleiner und man kann sich nicht mehr wirklich erholen. Dazu müsst ihr auch wissen, dass für uns kann jederzeit ein Notfall sein. Das heißt, wir sind immer quasi in einer Alert-Haltung, weil wir wissen, wir können jede Nacht geweckt werden. Und es gibt auch ganz viele Stationsalarme, die einem ständig wach halten. Also es kann auch natürlich einen Einfluss haben. Dann sieht man natürlich zwischen uns, also wir haben uns alle sehr lieb in der Crew, aber es gibt natürlich Tage, da kann man jemanden wirklich nicht mehr sehen. Und da gibt es auch wirklich Herausforderungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen und natürlich in der Motivation. Ja, Concordia wird schlussendlich zu einer Analogmission, das haben wir gesehen, aber was es vor allem ist ein Laboratorium. Wie die ISS es auch ist, geht es darum, dass man jemanden dorthin schickt und man schaut, was geschieht mit dem menschlichen Körper in dieser Umgebung. Und dazu wird eben jedes Jahr ein Arzt hinuntergeschickt von der ESA. Da geht es darum, Blutuntersuchungen zu machen, auch Speicheluntersuchungen. Man sieht den Stress beispielsweise im Speichel sehr gut mit dem Cortison. Dann geht es darum, Blutpartikel auch zu analysieren. Wir haben sehr viel Monitoring. Das ist übrigens der französische Astronaut Thomas Pesquet. Der war zu Besuch im Sommer da und hat teilgenommen an allen Experimenten. Und dann gibt es natürlich auch transkranielle Doppleruntersuchungen zum Beispiel. Also es gibt ganz viel Monitoring. Aber was auch sehr interessant ist, wir haben das erste MRI in die Antarktis geschickt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es war wirklich natürlich nicht ein großes Spital-MRI, sondern ein portables MRI, war aber trotzdem noch ungefähr 600 Kilogramm. Und was es uns gezeigt hat, ist, wie wichtig dass medizinische Untersuchungen in diesen Umgebungen sind. Wir hatten einen Fall mit Kreislaufstörung und dann auch Schwindel. Und Schwindel kann so vieles sein in der Medizin, von banalen Problemen bis hin zu wirklich notfallmäßigen Einsätzen. Und wir haben das MRI Gott sei Dank da gehabt und konnten sehen, dass es eben kein Notfall war. Und das ist extrem wichtig. Und diese Umgebungen, das Extreme daran zwingt es uns, ganz einfache Sachen zu haben. Wir haben es gesagt, einfache Protokolle, vielleicht KI, aber eben auch miniaturisierte Monitoring-Devices, also miniaturisierte medizinisches Equipment. Das MRI wurde nicht für die Antarktis geschaffen, aber es wurde aus diesem Grund geschaffen. Mehr als 1/4 der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu medizinischen Geräten oder Ärzten oder ein Spital. Das ist enorm und wir haben es gesehen in der Covid-Phase, das war es noch viel größer. Also man sieht, sobald man irgendwelche Probleme hat, dann muss man irgendwie Zugang zu medizinischem Equipment oder medizinischem Rat haben. Und indem wir mit diesen extremen Bedingungen gepusht werden, in solch eine Richtung zu gehen, das gibt eben auch Lösungen, die dann schließlich für die Erde einsetzbar sind. Und ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Vielleicht gehen wir einmal zum Mars und ich würde es mir wünschen,
aber vielleicht auch nicht. Aber es bringt uns dazu, Sachen zu entwickeln, die dann irgendwann eben auf der Erde eingesetzt werden können. Und nicht nur in der Antarktis, sondern eben auch hier in Europa beispielsweise. So ein Jahr ist natürlich menschlich eine Herausforderung, technisch eine Herausforderung, aber irgendwie vergeht die Zeit eben trotzdem, auch wenn sie relativ ist. Und ich denke, das war das Schönste, was ich erleben durfte in meinem Leben. Also ich würde es euch allen wünschen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgend so etwas zu machen, dann macht es. Es eröffnet einem ganz, ganz viele Wege, nicht nur persönlich, sondern eben auch beruflich. Aber irgendwann kommt die Sonne immer zurück, auch wenn ihr die Polarnacht kaum überstehen konntet, auch wenn es schwierig war, auch wenn es zwischenmenschliche Probleme gab, auch wenn es medizinische Probleme gab. Die Sonne kommt immer wieder und ich denke, das ist das Schöne an unserem Planeten Erde. Die Sonne ist da und sie gibt uns die Energie und sie kommt eben immer wieder. Und irgendwann ist dann die Mission auch abgeschlossen. Ihr seht, wir sehen immer noch einigermaßen glücklich aus, sind sicher ein bisschen mehr müde, aber wir haben es irgendwie überlebt. Und ja, zum Schlusswort wirklich, diese extremen Bedingungen, die setzen Grenzen. Aber diese Grenzen, damit man die eben überwinden kann, muss man neue, innovative Ideen bringen. Und diese Ideen, die können wir heute auf der Erde benutzen. Und da bin ich sehr glücklich dafür und hoffe natürlich, dass wir es eines Tages auf den Mars schaffen. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, was die Antarktis eben machen kann. Und ja, dass es ein sehr schöner Ort ist, auch zu leben, auch wenn es herausfordernd ist. Dankeschön. Und die Stimme hat gehalten. Jessica, vielen herzlichen Dank, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Wir würden gerne vielleicht noch ein paar Fragen vom Publikum nehmen. Ich denke, was du erzählt hast, das hat sicher noch einige dazu gebracht, sich selber Gedanken zu machen, was diese Umgebung alles impliziert. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Hallo. Darf ich mal fragen, also was war unterschiedlich mit deiner Expedition in der Antarktis? Also wir wissen schon ziemlich viel über, wie es ist für Leute in der Antarktis. Ich verstehe, das ist eine Simulation sozusagen von Mars oder so, aber ja, was war unterschiedlich mit Ihrer Mission? Vielen Dank. Also, was war unterschiedlich in meiner Mission? Also ich denke, was zu anderen Missionen, die wir eben gehört haben, was sehr unterschiedlich war, war das mit Leuten zu teilen, die man gar nicht kennt. Das ist wirklich herausfordernd und man merkt dann erst während der Isolation, wo die Grenzen von jedem sind, wo meine Grenzen liegen, wo aber auch die Grenzen von meinem Nachbar sind und dass man da immer wieder etwas findet, wo man gemeinsam machen kann, das ist extrem wichtig. Und die Frage war irgendwann mal, was war denn das Wichtigste oder wieso habt ihr es als Crew positiv geschafft, aus dieser Mission herauszukommen. Und ich denke, das war die Crew-Kohäsion. Also die Crew-Kohäsion ist etwas vom Wichtigsten, was ich erlebt habe persönlich. Ihr könnt die besten Technologien haben, die best ausgebildeten Leute dort unten. Schließlich geht es um das Menschliche. Und das Menschliche ist die Crew und die Crew braucht eine positive Kohäsion, damit man es schafft. Und ich denke, das war etwas, was ich bisher noch so nicht erleben durfte. Danke. Gibt es weitere Fragen? Da drüben, dort, das vielleicht hier? Also es sind wie zwei Fragen. Eine Frage ist, wie habt ihr euch noch näher? Okay. Wie habt ihr euch so warm behalten? Also den ganzen Strom erzeugt, die Wärme, das nimmt mich Wunder, wie das funktioniert bei dieser extremen Kälte. Und die zweite Frage wäre, wie hast du dich für das denn beworben? Also wie kommt man denn zu dieser Stelle am Schluss? Also musstest du dich selber bei der ESA bewerben oder kam sie zu dir? Ja, vielen Dank für diese zwei Fragen. Also die letzte Frage, genau, man kann sich jedes Jahr bewerben. Von der ESA gibt es eine Ausschreibung auf deren Homepage.
Und jedes Jahr suchen sie einen Arzt oder eine Ärztin, die dorthin geht. Also das Beste ist, man hat schon biomedizinische Erfahrungen oder Laborerfahrungen, dann natürlich einen Hintergrund in Weltraumwissenschaften, damit man ein bisschen weiß, um was es geht. Und ein bisschen multikulturelle Erfahrung auch, oder zumindest Französisch-Italienisch-Kenntnisse ein bisschen, aber das ist ja in der Schweiz meist kein Problem. Aber man kann sich dort bewerben und muss dann die diversen medizinischen Tests und auch psychologischen Tests noch durchmachen, bis man dann selektioniert wird. Also ich war bereits an der französischen Weltraumorganisation während des Medizinstudiums und habe dort 6 Monate geforscht. Und vor dem habe ich mit der Analogmission Asklepios gearbeitet. Das ist eine studentische Analogmission hier in der Schweiz und habe geholfen, die ganzen medizinischen Bereiche dazu aufzubauen. Aber ja, ist nicht zwingend, aber es hilft natürlich ein bisschen zum Verständnis auch, was man dann dort machen muss. Und die erste Frage, also wir haben natürlich Dieselgeneratoren, das sind einfach die Stromgeneratoren, die wir haben. Und wir haben auch sonnenelektronische Kraft, also Solarzellen draußen im Sommer, natürlich nicht in der Polarnacht, aber im Sommer können wir relativ viel Kilowatt mit dem Solarstrom erzeugen. Aber sonst wird natürlich Diesel gebracht, und zwar wird er mit der Traverse bis ins Landesinnere gebracht, Traktoren, die 20 Tage unterwegs sind und tonnenweise Material mit sich bringen. Die Herausforderung hingegen ist dann eben, dass das nicht gefriert. Man muss dann eine spezielle Behandlung machen, dass das nicht bei diesen Temperaturen gefriert. Und auch das Wasser muss ständig in Bewegung sein. Also weil die Rohre natürlich auch draußen verlaufen, können wir es uns nicht leisten, das Wasser aufzuhalten. Das heißt, es ist immer turbulente hin und her. Genau. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Danke. Ja, zuerst noch eine Frage hier hinten. Wurde beantwortet, dann dort drüben war noch eine Frage. Ja. Ja, hallo, mich interessiert die Beschäftigung in der Freizeit. Was macht man in seiner Freizeit? Ich denke mal Brettspiele, gibt es Internet, gibt es Netflix oder womit vertreibt man sich die Zeit? Sehr gute Frage. Es ist so, dass bisher gab es kaum Internet, also man hatte 5 Minuten pro Monat mit Satellitentelefon Kontakt. In unserem Winter gab es dann Starlink neu installiert und da hatten wir natürlich Netflix mitten in der Antarktis. Also ich hatte bessere Connection als hier zu Hause mit meinem 5G. Ist ein bisschen bedenklich. Aber es ist lustig, trotz dieser Internetverbindung, die Leute bleiben zusammen. Also man macht Brettspiele, man macht viel Sport, man schaut Filme zusammen, man hat auch eine Kletterwand, man macht Musik. Man sucht irgendwo den menschlichen Kontakt, trotz all den Möglichkeiten, die wir haben. Aber es ist natürlich so, für die Leute, die sehr wenig zu tun haben, da wird es dann irgendwann kompliziert, weil irgendwann haben die den Sport gemacht, das Buch gelesen, also irgendwann hat man sich beschäftigt und die Wartezeit wird dann sehr lange. Und was ich nicht gesagt habe, aber das ist ein guter Punkt, wir kennen das unter dem Third-Quarter-Phänomen, das ist das 3. Quartal-Phänomen. Das ist am Anfang, ist alles sehr neu und natürlich spannend, dann installiert sich eine Routine, man weiß, was man zu tun hat, man hat die Arbeit, man hat ein bisschen Sport, ein bisschen Spiele, ein bisschen Lesen und dann kommt das 3. Quartal und das ist das härteste psychologisch gesehen, weil man hat alles gemacht, man hat alles gesehen, die schönen Polarfotos gemacht, okay, Effekte sind wunderbar und jetzt gilt es zum Ende, aber es ist eben noch lange nicht das Ende und das wird dann sehr, sehr, sehr hart und da muss man sich neu erfinden. Okay. Da noch eine Frage, ja. Danke. Du hast am Anfang gesagt, es dauert 3 Jahre bis zum Mars dahin zu fliegen. Jetzt gibt es schon Pläne oder machen das Leute schon, dass sie das für 3 Jahre machen? Und würdest du das für 3 Jahre auch versuchen? Vielen Dank. Ja, also die Missionsplanung ist heute, man sagt 6 bis 8 Monate bis zum Mars, dann 500 Tage auf dem Mars, damit es eben rendiert und dann 6 bis 8 Monate wieder zurück. Das kann natürlich ändern, aber es gibt die längste Mission, das war Mars 500, das waren 500 Tage.
Das war die längste Mission und die war tatsächlich auch in so einem Space Module. Also da hat man wirklich alles genauso simuliert. Die Leute haben es auch geschafft, also man kann das sicher überleben. Aber es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen. Und ich denke, als Medizinerin kann ich wirklich sagen, wir sind heute nicht bereit, so eine Mission zu unternehmen. Das ist nicht möglich. Also es ist möglich, aber man muss Risiken natürlich auch in Kauf nehmen. Aber es gibt es und es gibt es immer mehr und diese Analogmissionen, diese Simulationen werden immer öfters gemacht, weil man eben merkt, ja, es ist eben nicht Low Orbit, sondern es geht eben weiter und man muss sich vorbereiten können. Aber ja, es macht sich. Noch eine Frage dort hinten, ja bitte, noch zum Abschluss. Ja. Darf ich? Oder? Ganz kurz, ja, wir haben sonst noch eine Frage. Ja. Ich wollte fragen bezüglich der Tierwelt jetzt bei euch in der Antarktis. Ich gehe jetzt davon aus, dass da keine Tiere wirklich vorhanden sind, außer so eben Bakterien und so andere Einzeller. Unterscheiden die sich eigentlich sehr von denen auf unseren Kontinenten? Also es werden sicher gewisse Stämme halt oder die gleichen Stämme vielleicht sein, aber ein anderes Gen, also Genpol besitzen oder vielleicht irgendwie so älter sind oder also was habt ihr da so beobachtet? Sehr interessant. Also in der Station selbst beobachten wir nur die menschlichen Viren und Bakterien, die wir hineinbringen. Bisher hat man nichts Neues entdeckt. Also es ist wirklich dieser Pol an Viren, Bakterien, der eben von uns gebracht wird, der dort ein bisschen überlegt, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und man sieht das im Immunsystem, man sieht das eben auch im Mikrobiota, dass das abnimmt und man versucht heute Strategien zu entwickeln, um dieser Immundefizienz eigentlich entgegenzuwirken. Und man merkt das auch, wenn die neuen Leute hineinkommen in die Station, werden alle, die da ein Jahr lang gelebt haben, meist krank. Also es ist wirklich sehr gut beobachtbar. Hingegen, ich weiß, dass es gibt ja unter der Antarktis gibt es einen unterirdischen See in der Vostok-Station und die machen Bohrungen und untersuchen das Wasser auf eben Mikrobien und Bakterien, die es bis heute hier nicht gibt. Was allerdings gefunden wurde, weiß ich nicht. Noch zum Abschluss hinten. Ja, wie lange hat es gedauert, bis Sie bei dieser Station waren? Also wie sah die Reiseroute aus? Also man geht von Paris nach Neuseeland und dann von Neuseeland geht man zuerst in eine Küstenstation, Mario Zucchelli, eine italienische Küstenstation. Und von dort wird es dann ein bisschen kritisch, weil man muss sich auf die Meteo verlassen, die eben in der Antarktis stattfindet. Aber ich würde sagen, im Gesamten sind es etwa 27.000 Kilometer, die man zurücklegt. Und es dauert etwa eine Woche bis 1,5 Wochen, wenn man wirklich alles machen kann. Aber meist sitzt man eben in dieser Küstenstation fest und wartet, bis das Wetter dann gut ist, um weiterfliegen zu können. Und von der Küste geht es dann 4 Stunden ins Landesinnere. Vielen Dank für diese Antwort. Ich erlaube mir auch noch kurz eine Frage zu stellen. Wenn man jetzt du bist ein Jahr weg von zu Hause, Freunde, Familien, eben auch nicht nur jetzt in einem anderen Land, sagen wir, sondern wirklich in einer komplett anderen Umgebung, als was man sonst gewohnt ist. Die Isolation, das du es erwähnt, alles weiß. Wie hast du dich auf dieses Jahr vorbereitet, kurz vor deiner Abreise? Ja, leider wahrscheinlich zu wenig. Also man weiß effektiv nicht, was einem erwartet. Also man sitzt zu Hause, man hat 3 Kisten, man weiß, man kann irgendwas mitnehmen, aber man weiß nicht, wie man sich vorbereiten muss. Und dann fängt man an und denkt, ja, vielleicht brauche ich das noch. Also es ist extrem schwierig, sich zu projizieren auf ein Jahr in so einer extremen Umgebung. Aber vielleicht umgekehrt, es ist auch schön, weil man muss keine Steuern bezahlen. Also es ist wirklich ein Jahr Pause quasi vom Rummel und Trubel, der hier auf dem Kontinent hier stattfindet. Aber ich würde sagen, schlussendlich, nachdem ich dort war, kann ich dir sagen, es braucht praktisch nichts, um dort zu überleben. Es braucht sehr wenig, damit der Mensch überleben kann. Man hat alles hier. Herzlichen Dank noch einmal für Jessica Sturdo. Bitte nochmals einen Applaus. Danke. Falls es im Anschluss noch weitere Fragen gibt, Jessica wird auch noch hier in unserer Space Lounge drüben beim Erdglobus sein, falls es noch weitere Fragen gibt oder sich jemand noch ganz informell unterhalten möchte mit ihr. Damit
beenden wir diese Präsentation. Es geht weiter in rund 15 Minuten nochmals mit Rabea Rogge und Michaela Benthaus und auch nochmal mit Jessica, die wir bereits alle gehört haben, zu einer Diskussion moderiert noch zum Abschluss dieses heutigen Tages. Vielen Dank und hoffentlich bis in ein paar Minuten. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen zur letzten Session auf der Space Stage und wie es so schön heißt, last but not least, weil diese Session hat es in sich. Wir haben 2 Astronautinnen, eine Analogastronautin, Ärztin, die, wir haben sie vorhin gerade gehört, 1 Jahr in der Antarktis verbracht hat und wir hören da ein Panel zur Zukunft der astronautischen Raumfahrt. Moderiert wird es, und ich bitte schon mal Susanne Wampfler, zu mir zu kommen auf die Bühne. Sie ist Astrophysikerin und wird das Panel leiten. Herzlichen Dank, Susanne. Merci. Und bitte auf die Bühne Michaela Benthaus, Rabea Rogge und Jessica Studer. Dankeschön. Okay. Passt das so für dich? Gut, super. Also, gut. Herzlich willkommen, liebe Gäste und liebe Panel-Teilnehmerinnen, zu dieser Diskussion über die Zukunft der astronautischen Raumfahrt. Die Space Stage ist ja bekanntlich der Ort, an dem die Science Fiction und die Realität aufeinandertreffen, wie wahrscheinlich an keinem anderen Ort in dieser Ausstellung. Und die Fragen, die eben die Science Fiction schon lange stellt, wer fliegt da ins All, was passiert da und wie weit können wir das Ganze treiben? Es sind inzwischen keine Fragen, die reine Science-Fiction mehr sind, sondern tatsächlich eben Fragen, die in der Realität angekommen sind. Wir haben heute hier 3 Frauen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, von denen wir jetzt eben dann mehr darüber erfahren werden, was eben eigentlich so passiert, wenn Menschen in abgeschiedenen Orten sind oder eben ins All fliegen. Und ich möchte natürlich damit anfangen, alle 3 kurz vorzustellen. Wir haben einmal Michaela Benthaus. Sie ist Aerospace Engineering bei der Europäischen Weltraumagentur ESA. Als sie 10 Jahre alt war, hat sie Star Wars angeschaut und war davon so begeistert, dass sie sich inspiriert fühlte, eben auch ins All fliegen zu wollen. Leider hat sie dann einen Mountainbike-Unfall gehabt, 2018, und ist eben seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Und da hätten wahrscheinlich viele Leute gedacht, damit ist der Traum, irgendwann Astronautin zu werden, wahrscheinlich vorbei. Aber wie wir jetzt wissen, stimmt das eben nicht. 2025 ist sie nämlich mit Blue Origins New Shepard eben ins All geflogen. Und sie war damit eben nicht nur die 2. deutsche Frau, die ins All geflogen ist, sondern auch die erste Person, die in einem Rollstuhl ins All geflogen ist. Jawohl, die erste, die das geschafft hat. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Gut. Dann hätten wir die erste deutsche Frau, die ins All flog, Rabea Rogge. Sie ist Elektrotechnikerin und Robotikforscherin. Sie hat unter anderem an der ETH in Zürich studiert und promoviert jetzt in Norwegen. Sie ist nur ein paar Monate früher, im April 2025, mit SpaceX Crew Dragon ins All geflogen, auf der sogenannten FRAM-2-Mission. Das war die erste bemannte Mission, die eben in einem Polarorbit, also über die 2 Pole der Erde, quasi um die Erde geflogen ist. Und sie wurde von der Realität überholt. Sie hat sich nämlich lange gewünscht, irgendwann Astronautin zu werden, einen 10-Jahres-Plan gemacht, auf dem das stand, und dann ist es plötzlich früher passiert. Und darüber werden wir dann später auch noch sprechen. Dann last but not least haben wir Dr. Jessica Studer. Sie ist Ärztin aus Bern. Bevor sie aber Medizin studiert hat, hat sie klassische Musik studiert. Und sie hat für die ESA, eben die Europäische Weltraumagentur, über ein Jahr, glaube ich, auf der Concordia-Station in der Antarktis verbracht. Da eben erlebt, was es heißt, wenn man auf über 3000 Metern über Meer lebt, 1000 Kilometer entfernt von einer Küste, mehrere Monate Polarnacht hat und so weiter.
Es ist also nicht ein Flug ins All, aber eine Expedition in einen abgeschiedenen Ort, der wahrscheinlich dem Mars ähnlicher ist als viele andere Orte. Sie kann also dann uns eben mehr darüber erzählen, was eigentlich passiert, wenn ein Mensch so lange abgeschieden vom Rest der Welt ist und eben auch, was dann mit einer Gruppe von Menschen passiert. Ja, Michaela, ich möchte mit dir anfangen. Wir haben gehört, du hast als Kind eben Star Wars angeguckt und dann irgendwie den Wunsch bekommen, dass du gerne Astronautin werden möchtest. Nach deinem Unfall haben wahrscheinlich viele Leute gesagt, dass es das kaum mehr möglich sein dürfte. Was hat dich überzeugt davon, dass du eben nicht aufgibst und diesen Traum weiterverfolgst? Und was würde die 10-jährige Michaela wohl heute dazu sagen? Also ja, erstmal würde ich gerne sagen, dass ich glaube, auch vor meinem Unfall habe ich das nie als wirklich eine Option für mich gesehen. Also ich wollte es gerne, aber ich meine, selbst wenn man völlig gesund ist, ist das ja super unwahrscheinlich, dass man ins All fliegen darf. Da gibt es ja, gerade wenn so Auswahlverfahren bei der ESA sind oder so, bewerben sich ja so viele Leute, die so qualifiziert sind und ja, das ist eh schon so unwahrscheinlich. Als ich meinen Unfall gehabt habe, war das dann eigentlich ganz vom Tisch. Also da dachte ich mir so, ja okay, jetzt ist es wahrscheinlich auf gar keinen Fall mehr möglich. Und ich muss auch sagen, die Space-Industrie war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich offen dafür. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich mache immer so das, worauf ich Lust habe halt und versuche einfach, mich da weiterzuentwickeln. Und das habe ich irgendwie auch einfach so immer gemacht. Und dann habe ich so eine Chance bekommen, Parabelflug zu machen, also wo man so im Flugzeug Parabeln fliegt. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht wird es mit dem All nicht unbedingt was, aber man kann ja mal dafür kämpfen, dass Raumfahrt irgendwie doch auch ein bisschen barrierefreier wird. Und dann ist so eins zum anderen gekommen und ja, keine Ahnung. Also du hast quasi einen Weg eingeschlagen, den niemand erwartet hätte. Bei dir, Rabea, war das ein bisschen anders. Du hast bewusst darauf hingeplant, dass du das gerne machen möchtest, ins All zu fliegen. Und ja, irgendwie ist das dann fast umgekehrt passiert. Ich habe gelesen, du hättest eben diese 10-Jahrespläne mit deinen Freunden gemacht und da als größter unmöglicher Traum quasi Astronautin auf deiner Liste notiert. Und dann bist du dann plötzlich viel früher eigentlich ins All geflogen, als du geplant hattest. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich dann quasi das Unmögliche dann passiert? Und ja, wie hast du diese Realität eben des Weltalls gegenüber dieser Vorstellung, wie das dann sein wird, erlebt? Ja, ich finde es auf jeden Fall super surreal. Auch jetzt noch muss ich sagen, wenn ich so darüber rede, fühlt es sich für mich an, als wenn ich über wie fast eine andere Person rede, weil es einfach immer noch, es ist so schwierig zu fassen und auch gerade, mir war damals aufgefallen, nachdem ich zurückgekommen bin und dann die Woche danach gerade die Interviews gegeben hatte und dann war die Frage mal, ja, aber was ändert sich? Und ich dachte mir, aber so schnell weiß ich das gar nicht, was sich jetzt geändert hat oder wie einen diese Reise ändert. Also ich glaube, es ist ein sehr langer Prozess, der jetzt nicht so von heute auf morgen geht. Natürlich, als ich das auf den 10-Jahresplan geschrieben habe, so, also wir machen die auch eher zum Spaß. Also die sind jetzt eher so, okay, was ist das, was man erreichen kann oder möchte, wenn man sich jetzt das Wildeste vorstellt, was man sich vorstellen kann. Und ich finde es einfach mal gut, so einen Nordstern zu haben, worauf man hinausarbeitet. Und ich finde immer, der Weg dahin muss Spaß machen. So, und ich denke, so habe ich mein Leben auch ausgerichtet, dass ich dachte, okay, na gut, man kann jetzt, sag ich mal, den Standard-Astronautenweg gehen oder Astronautinnenweg. Aber ich wollte gern auf dem Weg dahin Spaß haben und deswegen habe ich mich, glaube ich, sehr auf so extreme Umgebungen fokussiert, so vielleicht auch sehr ähnlich zur Antarktis und war eben auf See zum Beispiel 3 Monate und ich finde immer, wenn man das Ziel dann nicht erreicht, hat man trotzdem so viel gelernt auf dem Weg. Also das ist der erste Teil der Frage und der zweite Teil ist, dass es einfach super unwirklich ist und sogar erst auf dem Launchpad dachte ich mir so, okay, wir fliegen wirklich ins All. Also es hat wirklich so lange gedauert auch. Mhm. Ja, Jessica, du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wir haben gehört, du hast zuerst einmal Musik studiert. Das ist alles andere als so ein klassischer Ingenieursweg, wie man es vielleicht eben planen würde, wenn man
gerne sich mit Weltraumfragen beschäftigt. Was ist deine Motivation? Wie bist du dazu gekommen, an so einer Art Analogmission in die Antarktis teilzunehmen? Also ich würde es heute medizinisch gesehen wahrscheinlich als ADHS beschreiben. Aber ich glaube, es ist etwas, was uns alle ein bisschen verbindet. Und zwar sind es diese Grenzen, die uns gegeben werden und zum Teil auch eben auf dem Lebensweg mitgegeben werden. Und dass man diese Grenzen eben dann irgendwie überschreitet. Und ich bin schon immer so gewesen. Also ich habe das Gefühl gehabt, Musik zu studieren war auch damals für mich sehr schwierig. Man hat immer gesagt, ja, Pianistin, weißt du, mit dem kannst du kein Geld verdienen. Und dann wirklich professionelle Pianistin zu werden, das ist auch ganz schwierig, das werden nur ganz wenige. Und so war es genau gleich mit Medizin. Und ich denke, für viele dann auch eben in den Weltraum zu kommen und ganz speziell natürlich auch für Frauen. Ich denke, es wird uns sehr wenig gezeigt und ich denke, das ist heute eben auch sehr schön mit dieser New Space Era, dass es eben viele Möglichkeiten gibt und dass man auch den neuen Kindern heute zeigt, ja, es ist alles möglich. Also natürlich gibt es Grenzen, aber diese Grenzen können dann auch irgendwie überschritten werden. Das finde ich sehr schön, auch als Botschaft ans Publikum. Eben, es gibt nicht den einen Weg oder es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man in irgendeiner Form eben an Missionen vielleicht mitarbeiten kann. Viel mehr, als das vielleicht auch früher der Fall ist oder gewesen ist. Ja, wir können inzwischen sehr viele Dinge eben tun mit Raumsonden. Wir können Roboter auf den Mars schicken oder Fahrzeuge, die da quasi alleine herumfahren. Wir haben das James-Webb-Teleskop, das alleine mehr oder weniger nur mit Kommandos von der Erde die Fernen des Weltraums erforscht. Ja, wir können Sonden aber überhaupt diesen menschlichen Aspekt eben auch aufnehmen. Können sie Momente haben, die man nicht festhalten kann. Und darüber wollen wir jetzt eben als nächstes gerne sprechen. Ich möchte mit dir anfangen, Rabea. Du hast eben auf dieser Mission wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Ich habe mir hier ein paar Beispiele notiert. Wir haben vorhin gesehen Polarlichter. Du hast Austernpilze in Mikrogravitation gezüchtet und auch Amateurfunk. Die Kollegen da drüben werden sich sicher freuen, da aus der Kapsel betrieben. Aber gibt es einen Moment, den du beschreiben kannst, den man nicht mit einer Kamera oder einem Sensor oder einem Datensatz hätte festhalten können? Ja, gute Frage. Ich finde, es gibt so zwei Aspekte dort. Das eine ist natürlich so der klassische Moment, den man sich vorstellt, nämlich, okay, man sieht wirklich die Erde als Planeten, so das Größte, was man je irgendwie, oder ich zumindest gesehen habe. Und das ist einfach so dort in der Schwärze des Alls. Und ich glaube, ich hatte so diese extreme Ehrfurcht, dass ich dachte so, wow, ich war erst sehr kritisch, was so diesen Overview-Effekt anging, weil ich dachte, na gut, man hört immer so, man findet die Liebe zur Erde, wenn man ins All geht. Und ich dachte mir so, ja, aber eigentlich findet man ja die Liebe zur Erde auch auf der Erde. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich das schon hatte. Und dem würde ich auch weiter nicht widersprechen. Ich denke bloß, es ist so ein emotionaler Moment, dass es etwas anderes mit jedem Menschen, denke ich mal, macht. Und für mich war es so, dass ich dachte so, wow, unsere Körper haben sich innerhalb von so kurzer Zeit angepasst, also innerhalb von einem Tag, an etwas ganz Neues. Wir haben ein Wunderwerk der Technologie, also ein Raumschiff, was sich selbst fliegt, was ja wirklich Sci-Fi ist. Und wir haben wirklich den perfekten Planeten als Menschheit. Ich glaube, wir können noch so viel mehr erreichen. Und ich glaube, so, das ist so dieser eine Moment, den ich versuche zu beschreiben, aber natürlich ist es noch was anderes, das so wirklich zu fühlen. Und ich glaube, das andere ist, und ich denke mal, das ist vielleicht auch ähnlich in der Antarktis, dass man so dieses Teambonding hat, weil man geht so zusammen als Team in so einen total abgeschiedenen Ort und eben das kann auch die Arktis sein. Und ich finde so diese kleinen Momente, die wir da so als Team geteilt haben, irgendwie, weiß nicht, sich M&M's fliegen zu lassen zum Beispiel oder wir sind eine sehr musikalische Crew gewesen, also wir haben auch einfach so spontan gesungen oder so, einfach also jetzt nicht irgendwie performative, sondern weil uns das einfach zusammengeschweißt hat. Und ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten, die ich sehr auch wertschätze. Also ich frage mich, ob es auch ähnlich ist in der Antarktis. Ja, absolut. Also ich meine, irgendwo kannst du die besten Technologien haben, du kannst die besten Protokolle haben, du kannst die best ausgebildeten Leute dorthin schicken, aber schlussendlich schaffst du eine Mission nur eben mit den Leuten, mit denen du zusammen dorthin gehst.
Und ich denke, das ist was du beschreibst. Also irgendwann geht es wirklich um diese Kohäsion, um wie man eben miteinander das schaffen kann. Und es entsteht so ein virtueller Bond und dann ist man einfach zusammen. Und das ist dann das Wichtigste in dem Moment. Und alles andere, ja, ich nenne das häufig das Polar Hero Syndrome. Wenn du dann zurückkommst und denkst, ja, aber die Probleme, die ihr hier habt, das sind ja gar keine Probleme. Wir haben das ganz anders erlebt. Aber ja, man passt sich dann auch schnell wieder an. Aber ja, es kommt zurück auf die Essenz und die Essenz ist, glaube ich, als Mensch das Menschliche. Ja. Michaela, du kennst ja auch die unbemannte Seite der Raumfahrt aus deiner täglichen Arbeit bei der ESA. Jetzt hast du die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man ins All fliegt, und mich würde interessieren, ob dir das irgendwie Einblicke gegeben hat, die du vorher in deiner Arbeit mit diesen ganzen Raumsonden, Datensätzen und so weiter gar nicht gekannt hast. Das ist eine gute Frage. Also ich würde so in 2 Antworten aufteilen. Das erste ist einmal, direkt für meine Arbeit, würde ich sagen, hat es mir jetzt nicht unbedingt was gebracht, weil ich mache tatsächlich in meinem, sag ich mal, Day-to-Day-Job was komplett anderes. Also ich mache Mars-Atmosphärenwissenschaften, da fliegen wir noch nicht hin. Genau. Und was es aber schon gemacht hat, es hat mich sehr viel mehr motiviert. Also ich war vorher schon super motiviert, aber der Flug hat mir wirklich gezeigt, dass das absolut genau das ist, was ich machen will und dass ich total auf dem richtigen Weg bin. Und das würde ich auf astronautische, aber auch auf nicht-astronautische Raumfahrt beziehen. Genau. Und der zweite Teil ist, mir ging es ehrlich gesagt bei meiner Mission schon natürlich auch um mich. Klar, ich wollte natürlich gerne in den Weltraum fliegen, aber mir ging es vor allem darum, dass sich der Blick von Menschen auf Menschen mit Behinderung ändert. Also mir ging es mehr darum, ja, den Blick von anderen Menschen zu verändern als meinen eigenen, oder dass ich selber was für meine Arbeit mitnehme. Genau. Ich glaube, das hast du auch definitiv erreicht, eben, dass die Leute sehen können, dass man da viel diverser Leute einschließen kann, als das vielleicht bisher der Fall war. Jessica, du warst zumindest bisher, was nicht ist, kann ja noch werden, nicht im Orbit, aber du hast eben eine andere extreme Erfahrung gemacht, die vielleicht noch länger an dieser Art von Langzeitmission ist, wie man sie vielleicht für eine Mars-Mission eben brauchen würde. Du hast ein Jahr lang biomedizinische Experimente an Menschen gemacht, die man eben nicht einfach mit einem Sensor machen könnte. Was ist das Wichtigste, was du da über Menschen gelernt hast, und was passiert, wenn Menschen monatelang eben in Abgeschiedenheit leben? Also zuerst würde ich sagen, dass der Mensch sehr adaptiv ist. Also man kann sich wirklich an neue Situationen gewöhnen und sich eben auch adaptieren, und dass es einfach fantastisch ist, was man eigentlich alles erreichen kann, trotz diesen Grenzen, die man eben täglich überwinden muss. Und trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, die wir gesehen haben. Also man hat natürlich physiologische Veränderungen gesehen, besonders im Gehirn, aber auch im kardiovaskulären, also beim Herzen und der Lunge. Also man sieht Veränderungen, auch auf der psychischen Ebene. Also da gibt es ganz viel, auch Phasen natürlich von Depressionen. Es gibt natürlich intersoziale auch Herausforderungen zwischen den Menschen. Auch wenn wir eine Supercrew waren, über ein Jahr lang gibt es natürlich Herausforderungen. Aber es ist gar nicht so sehr, was geschieht mit dem Menschen, sondern wie reagiert der Mensch darauf schließlich. Also was sind die Strategien, die wir an den Tag legen können? Wie können wir zusammen das schaffen? Wie können wir kommunizieren? Was braucht es, damit man das eben trotzdem schafft, trotz diesen Herausforderungen? Und ich denke, da war ich einfach fasziniert davon, wie die Menschen das untereinander geschafft haben. Und es ist ja auch so, das Labor, also mein Arbeitsplatz, da war ja, die Leute kommen jeden Tag für Experimente, über ein Jahr lang. Also es ist extrem hart, die auch zu motivieren, dann ein Jahr lang die genau gleichen Experimente zu machen, besonders wenn die Leute von einem nicht wissenschaftlichen Background kommen. Und trotzdem war das Interessante, dass mein Labor dann irgendwie zur Sprechstunde Psychologie wurde. Also die Leute kamen mit Problemen an, ich habe dann ein bisschen gequatscht und man kennt dann die ganzen Stations-Rumors.
was da alles genau geschieht. Hast du gehört, der Koch, der hat heute nicht gekocht oder war erst um 5 Uhr auf, anstatt um 34 Uhr. Also es ist wirklich sehr interessant. Aber eben, ich denke, der Mensch ist wirklich sehr adaptiv und ich denke, wir können uns auf sehr, sehr große Herausforderungen auch vorbereiten, indem wir eben diese Anpassungsfähigkeit haben. Es ist ja schon auffällig, dass eben sehr oft über die ganzen technischen Herausforderungen solcher Missionen gesprochen wird. Also was brauchen wir für eine Rakete, wenn wir zum Mars fliegen wollen? Wie schützen wir die Astronautinnen und Astronauten vor der Strahlung? Wie können wir die ganzen Lebenserhaltungssysteme designen und so weiter. Aber eben über diese zwischenmenschlichen Aspekte wird zumindest in der Öffentlichkeit eben gar nicht so oft gesprochen. Wir haben es eben gehört, du hast da 9 Monate Isolation erlebt, in denen niemand hin und zurück kam. Polarnacht über 4 Monate, Temperaturen, ich habe mir minus 80 Grad aufgeschrieben, du hast, glaube ich, vor dem Vortrag gesagt, sogar unter minus 100 Grad Celsius. Und du konntest nicht einfach da irgendwie rausgehen, wenn du jetzt Streit mit irgendjemandem hattest. Was passiert da mit so einer Gruppe von Menschen? Wann beginnen da irgendwie die Nerven zu flattern? Was macht man dann? Was hilft und was hilft gar nicht? Also zum einen hilft natürlich eine gewisse Routine zu halten. Das heißt, dass man weiß, morgens steht man auf, dann macht man Arbeit, dann geht man essen gemeinsam. Das ist auch sehr wichtig. Also es gibt es nicht, dass jemand alleine ist. Wir haben das immer zusammen gemacht, damit wir eben, falls es jemandem schlecht geht, das auch sehen kann. Ja. Und dass man eben diese Zeit auch zusammen irgendwie genießen kann. Ja? Aber diese Routine kann auch gefährlich werden, weil irgendwann hat man dann immer das Gleiche und immer das Gleiche ist gefährlich auf Dauer, speziell für die Psyche. Das heißt, man braucht dann immer welche Events und wir haben dann ganz einfache Sachen gemacht, Kinoabend oder MMMs werfen. Also und viel Sport natürlich zusammengearbeitet, aber wir haben wirklich geschaut, dass wir immer wieder Events machen, wo die ganze Crew involviert ist, dass eben nicht einer sich isolieren kann und irgendwie fernab von der Gemeinschaft dann lebt. Hast du das Gefühl, dass solche Analogmissionen wirklich ein gutes Analog wären zu einer Mission oder dass die uns eher vielleicht sogar eine falsche Sicherheit vermitteln? Ich denke, man muss wirklich schauen, dass man die richtige Analogmission für die spezifische Recherchefrage selektioniert. Und das ist nicht immer gleich. Also die Antarktis ist sehr gut für die Isolation, für den Sauerstoffmangel, für die Crew Cohesion und so weiter. Sie ist ein bisschen weniger gut für alles, was dann Mikrogravität betrifft oder eben Strahlung und so weiter. Also man muss sich das gute Modell aussuchen und dann denke ich, dann kommt man auch zu guten Resultaten oder Daten, die dann auch qualitativ sind. Aber es geht wirklich darum, man nennt das High Fidelity Analog, also wirklich die analoge Mission dazu braucht. Sei es dann 0G-Flug oder eben auch dann wirklich in den Leo. Ich denke, ihr habt ja auch einen Röntgenapparat getestet. Also ja, es kommt wirklich auf die Recherchefrage an und dann kann man eine gute Sache daraus machen. Rabea, du hast ein Jahr lang vor dem Flug mit deiner Crew trainiert und alle möglichen Szenarien durchgespielt, was passiert natürlich für Notfälle, aber auch wenn jemand eben aus der Crew ausfällt. Wie schweißt das eine Gruppe zusammen, wenn man eben so weiß, dass man aufeinander angewiesen ist und wie geht man damit um, wenn man merkt, dass jemand jetzt nicht mehr kann? Gute Frage. Ich finde, es ist auch, also ich sehe sehr viel in dem, was ihr macht, auch darin, wie wir versucht haben, Analogien zu finden. Und wir hatten zum Beispiel auch eine Expedition, wo wir mit Kajaks unterwegs waren und wir haben als erstes gesagt, eben genauso, das ist ja ein super schlechtes Analog und was soll das, wir sind hier in einem super, einfach in der Natur versus in einem Raumschiff ist es ja eine sehr hochtechnologische Umgebung. Wie kann man das denn überhaupt vergleichen? Aber genau dann, wie du meintest, kommen halt so Sachen raus, wie verhält sich eine Person unter Stress? Und das Schwierige ist, finde ich, dass jeder sich natürlich anders verhält. Und das Wichtige auf so einer Mission ist, rauszufinden, okay, wie verhält sich jetzt mein Crewmitglied? Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich bin eine Person, wenn ich gestresst bin und mir sagt jemand so, hey, du wirkst gestresst, dann bin ich gleich noch frustrierter. Also ich habe zum Beispiel gelernt, ich würde es eher sagen und sage dann, hey, ich bin hier gerade vielleicht überfordert. So, das habe ich über mich gelernt. Aber dann gibt es natürlich auch zu lernen, okay, mein Crewmitglied zum Beispiel ist eine Person,
Entweder möchte man ja, sage ich mal, Hilfe haben, wenn man gestresst ist, oder man möchte allein gelassen werden. Und je nachdem, was die Person dann ist, kann man es ja auch eskalieren. Das heißt, sagen wir mal, ich wäre eine Person, ich möchte allein gelassen werden und meine Crew fragt so, hey, brauchst du Hilfe? Eskaliert das die Situation. Das heißt, es geht sehr viel darum, die Menschen zu verstehen, mit denen man unterwegs ist, sich selbst zu verstehen und auch, glaube ich, sehr ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob es dafür Training gibt, ehrlich zu sein, aber das ist, glaube ich, so eine andere Sache, dass man immer so offen sagen kann, so, mir geht es heute einfach nicht gut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen gegen dieses Stereotyp von einem Astronauten oder Astronautin, die immer so, alles muss perfekt sein, aber man ist ja keine Maschine. Und ich glaube, das wäre so, Verletzlichkeit zeigen wäre so mein Number-One-Tipp, um gut im Team zu arbeiten tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie Team-Bonding-Training hattet davor? Tatsächlich gar nicht so viel. Also Hans und ich schon. Ja. Weil man muss dazu sagen, ich bin nicht ganz alleine geflogen. Also niemand fliegt ganz alleine, aber ich habe zusammen mit jemandem anderen sozusagen, bin ich als Team geflogen und der hatte mir im Notfall aus der Kapsel rausgeholfen. Und der musste mich viel herumtragen und diese ganzen Dinge im Training und dadurch haben wir ziemlich gebondet. Ja. Ich glaube, ich habe wenig Menschen so auf dem Arm wie Hans. Aber mit dem Rest der Crew, dadurch, dass unsere Mission halt sehr viel kürzer war, ich glaube, das sind so einzigartige Erlebnisse, die man nicht mit vielen Menschen teilen kann, einen sowieso zusammenschweißt. Aber wir haben das jetzt nicht so gehabt wie ihr beide. Genau. Du hast vorher angesprochen, eben, dass es vielleicht auch gut ist, wenn nicht alle Leute gleich reagieren, weil dann jemand vielleicht die Nerven behält, wenn jemand anderes das nicht mehr tut. Du hast eben jetzt gezeigt, dass die Definition dessen, was man so typischerweise annimmt, eine Weltraummission, dass man die eben vielleicht überdenken sollte. Und dass es eben möglich ist, dass Raumfahrt zugänglicher werden kann für eine breitere Palette von Menschen. Ich glaube, es ist auch ziemlich klar, dass eine Mars-Mission eben eine gewisse diverse Crew braucht, sowohl unterschiedliche Fähigkeiten, vielleicht auch unterschiedliche Nationalitäten und vielleicht eben auch Menschen mit körperlichen Unterschieden. Was hast du das Gefühl, was gewinnt eine Crew eben durch Diversität in einer Extremsituation? Und als zweite Frage, was denkst du, was muss sich eben noch ändern, damit das nicht nur so ein Lippenbekenntnis ist, dass man mehr Menschen einschließen möchte? Ja, ich würde gerne, wenn du gerade Mars-Missionen angesprochen hast, dazu noch was sagen. Also gerade bei so Missionen wie zum Mars, wo man ja sehr lange hinfliegt, ich weiß nicht, ein paar Monate, da muss man, glaube ich, 2 Jahre da bleiben und dann würde man wieder zurückfliegen. Man kann das natürlich aus dem Blickwinkel sehen, dass man sagt, ja, wir wollen eine möglichst diverse Crew haben, aber selbst wenn man mit einer komplett gesunden Crew hinfliegen würde, kann das ja sein, dass jemand in der Zeit eine Behinderung erlangt. Also es kann jemand erblinden oder sonst was. Und ich glaube, das ist total wichtig, vorher schon zu lernen, was man in so einem Fall machen würde. Genau, das war das eine. Das zweite, ich glaube, also es gibt natürlich gewisse körperliche Voraussetzungen, die zu meinem Kenntnisstand, bitte verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber die man haben muss. Das ist so ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Ich glaube, da geht auch nicht wirklich ein Weg dran vorbei. Aber was vieles anderes angeht, glaube ich, können sehr viele Lösungen gefunden werden. Und ob man die findet oder nicht, liegt aber auch daran, ob die Menschen oder die Raumfahrtagenturen bereit sind, da weiter zu forschen. Und das ist halt ein ganz großer Punkt. Und da werden wir sehen, ob das der Fall ist oder nicht. Aber ich finde es toll, dass es jetzt eben dieses Beispiel gibt und dass irgendwie dieses Argument, dass es eben nicht funktioniert, jetzt mal vom Tisch ist, oder? Ja, die ESA hat auch so eine Machbarkeitsstudie gemacht mit John McFoy. Das ist ja ein amputierter Astronaut, also der ist im Moment leider noch nicht geflogen, aber ich bin mir sicher, es wird in der Zukunft irgendwann passieren. Und ich merke so ein bisschen, wie sich das Mindset verändert und wie es ein bisschen offener wird. Und ich hoffe, dass wir da jetzt nicht stehen bleiben, sondern dass es noch sehr viel besser wird. Gut, ich glaube, ich muss eine Frage überspringen aus Zeitgründen. Ich möchte euch gerne alle 3 fragen. Natürlich eben die große Frage, die wahrscheinlich jetzt hier alle beschäftigt, im Zusammenhang mit dem,
ja, was Science Fiction einerseits sagt und andererseits eben, was wir tatsächlich heute machen können. Was habt ihr das Gefühl, wo stehen wir heute wirklich und was muss in den nächsten 20 bis 30 Jahren eben vielleicht noch passieren, technischer Art, politischer Art, gesellschaftlicher Art, damit eben Menschen wirklich das innere Sonnensystem zum Mars oder sonst wohin bereisen können? Ich weiß nicht, magst du anfangen, Jessica? Ja, klar. Also ich habe es ja in meiner Präsentation schon ein bisschen gesagt. Natürlich medizinisch gesehen können wir heute keine Menschen zum Mars schicken. Das ist nicht möglich. Da gibt es wirklich noch ganz viel zu tun, dass eine Crew wirklich autonom wird, dass sie wirklich von der Prävention bis zur Diagnostik, bis zur Therapie dann wirklich alles selbst machen kann mit Roboter, Technologie, KI und so weiter. Also da muss noch ganz viel gemacht werden. Aber wie gesagt, für mich ist der Findung. Ich denke, das wird sich schon noch machen, aber wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Jahren. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Dann denke ich aber auch, diese New Space Era kann ja ganz neue Leute in den Low Orbit senden. Das bedeutet aber für uns auch neue Herausforderungen. Also ich meine, es gibt ältere Menschen, die dann fliegen, es gibt Diabetiker, die fliegen, es gibt ganz viele verschiedene Profile, die vorher gar keinen Zugang hatten. Das heißt aber eben auch neue Herausforderungen und das muss irgendwo auch dort reinpassen. Aber wir haben es ein bisschen gehört, sehr wenig Training, also diese Leute sind nicht wirklich ausgebildet. Das ist ein bisschen anders als ein Karriereastronaut, der dann wirklich jahrelange Trainings macht, bevor das dann wirklich so ist. Und ich denke, weil es möglich ist, brauchen wir dazu auch medizinische Lösungen, damit man das auch in ganzer Safety machen kann. Und da hoffe ich, dass sie in den nächsten Jahren das ein bisschen Aufschwung kriegt. Und da bist du ja dabei, zu helfen, dass wir da Fortschritte machen. Rabea, wie siehst du das? Ja, ich würde dem hinzufügen, auf jeden Fall medizinisch, aber ich glaube vor allen Dingen Kommunikation und eben so dieser Team Spirit. Ich glaube, da sind wir noch ziemlich hinterher als Menschheit. So, ich glaube, wir sind generell sehr schlecht in Kommunikation. Es ist einfach schwieriges Thema. Wir haben uns irgendwie anscheinend noch nicht sehr gut damit auseinandergesetzt, wie kann ich unangenehme Gespräche führen? Finde ich, sollte so etwas sein, was jeder einmal lernt. Oder wie gehe ich mit Konflikten um? Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall erstmal aufholen, weil wenn wir überlegen, also für mich ist die Technologie schon Science Fiction, oder ich arbeite auch in der Technologie, ich finde es immer wieder cool. Aber wenn es dann darum geht, so okay, vielleicht mal die Fragen dahinter, die man sich vielleicht bisher jetzt nicht so viel stellen wollte, auch so über Moral oder was ist okay bei neuen Planeten, wenn wir über das Entdecken reden, wie viel darf man da was kaputt machen oder darf man da was aufbauen? Also ich glaube, so ein paar Fragen, die die Menschheit so erwachsen werden lassen, sind langsam, also brauchen wir und das Weltall zwingt uns dazu, weil wenn wir, 100 Leute zum Mars schicken in einem Raumschiff, wird schwierig, wenn wir nicht wissen, wie man das macht. Und deswegen würde ich sagen, eben Kommunikation und so zwischenmenschliche Sachen fehlen. Wenn wir schon nicht schaffen, dass wir auf der großen Erde miteinander alle auskommen, dann wird es in einem kleinen Raumschiff wahrscheinlich noch schwieriger. Ja, aber dann kann man auch, wie ihr beide meintet, dann wieder zurück auf die Erde, denke ich, anwenden. Ja. Wie sieht das von der technischen Seite her aus? Wie schätzt du das ein? Ich würde die Frage tatsächlich ein bisschen anders beantworten. Ich finde eure beiden Antworten sehr gut. Und was mir in Science Fiction aufgefallen ist, dass wenn überhaupt eine Person da eine Behinderung ist, kann die eigentlich immer sofort geheilt werden. Das finde ich total interessant. Also dann kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, wie Anakin, wenn er zu Darth Vader wird, kriegt er diesen krassen Anzug und kann sich aber plötzlich wieder ganz normal bewegen. Und davon sind wir aber auf der Erde noch weit weg oder halt in unserem wirklichen Leben. Also man kann leider eine Querschnittlähmung noch nicht heilen. Es gibt ganz viele Behinderungen, die noch sehr viel Forschung brauchen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch viel Geld in die Forschung hier stecken, um besser... Ich glaube, man hat es auch jetzt gesehen, oder als man die Crew von der ISS zurückbringen musste, weil jemand krank wurde. Dass eben dieses Risiko gibt es immer. Ich kann mich erinnern, als ich damals an dem ESA
als sie neue Astronauten gesucht haben, da gab es eine Informationsveranstaltung und die haben dann gesagt, wir checken alle durch und wir finden bei jedem was. Und wenn man natürlich dann so lange unterwegs ist, dann ist natürlich auch der Ist-Zustand bleibt dann nicht so. Oder Menschen werden älter, sie haben eben diese ganzen Einflüsse, Fehlen der Gravitation und so weiter, die dann eben den Körper verändern. Und ich glaube, dessen muss man sich schon auch bewusst sein. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben gerade so einen Fall gehabt auf der ISS, wo ein Astronaut früher wiederkommen musste, weil ich glaube, er eine Zeit lang irgendwie nicht mehr sprechen konnte. Und ich meine, rein statistisch gesehen muss es früher oder später passieren, dass es in irgendeiner Form irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Und da war es jetzt möglich, dass man die Person relativ bald dann zurückgebracht hat, aber auf dem Weg zum Mars wird es dann halt ein Stück schwieriger. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch fragen, nehmen wir an, wir legen euch hier ein Ticket für eine Mission zum Mars auf den Tisch. Würdest du gehen? Und wenn ja, was würdest du mitnehmen? Nicht materieller Art, sondern für dich aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast. Ich muss ehrlich sagen, im Moment würde ich nicht fliegen. Das wäre mir noch zu riskant, dass ich nicht wieder zurückkomme und ich möchte unbedingt wieder zurückkommen. Mir ist die Erde und meine Familie und meine Freunde, also sind mir sehr viel wert. Und das Zweite ist auch so mit Strahlung, das haben wir auch noch nicht gelöst und ich hätte einfach zu viel Angst, dass ich irgendwie dann an Krebs sterben würde. Also ich muss sagen, im Moment vielleicht in der Zukunft mal, aber im Moment würde ich noch, wenn mir heute jemand das Ticket anbieten würde, würde ich Nein sagen. Okay. Zum Mond wäre was anderes. Also ich würde auch definitiv Nein sagen, aber weil ich extreme Reisekrankheit habe. Wie sieht das bei dir aus, Rabea? Würdest du fliegen? Stimme ich auch zu. Ich würde sagen so One-Way no, aber wenn man zurückkommt, ja, aber bis dahin geht es, glaube ich, auch noch eine Weile. Aber ich meine, es ist immer schwierig. Ich glaube, bei so großen Dingen hört man immer so, würde ich ja oder würde ich nein sagen. Aber für mich war es auch nochmal sehr anders, wenn man dann wirklich die Frage, und es ist wirklich Realität, dann denkt man, glaube ich, nochmal anders drüber nach. Deswegen, hypothetische Antwort wäre kein One-Way, aber mal gucken. Jessica, würdest du zum Mars fliegen wollen? Also ich würde jetzt mal ja sagen. Aber ich denke vor allem dadurch, also sagen wir, es ist möglich, es ist sicher und man kann gehen, man kann zurückkommen, dann würde ich das auf jeden Fall gerne machen. Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, wenn wir in diesen extremen Bedingungen sind und leben müssen, dann kommt es eben wieder zurück zum Menschlichen. Und wir sind dort oben oder in der Antarktis oder auf deinem Flug oder auf deinem Flug, wir sind alle gleich. Und ich denke, das ist wirklich, das war für mich das schönste Erlebnis in der Antarktis, zu wissen, ja gut, es kommt auf kein Diplom an, auf keine Technologie, auf keinen Hintergrund, keine Kultur, keine Sprache. Es ist wirklich, es ist einfach schön, Mensch zu sein. Und ich denke, das wäre der Grund, warum ich so eine Reise antreten würde. Das ist aber schön. Eigentlich würde ich das jetzt gern so stehen lassen, aber ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar möchte ich gerne noch mal auf den Anfang zurückkommen. Wir haben uns eben gefragt, ob es überhaupt noch astronautische Raumfahrt in dem Sinne braucht. Und jetzt nach dieser Diskussion möchte ich gerne fragen, wie ihr das seht. Gibt es ein Argument, das zum Beispiel wirklich unschlagbar ist dafür, dass wir eben weiter Menschen ins All schicken können? Und gibt es eben Dinge, die wir durch Roboter, künstliche Intelligenz oder Raumsonden nicht ersetzen können? Ich weiß nicht, magst du anfangen, Rabea? Ich finde es eine spannende Frage. Im Moment ist es ja wirklich so, dass es nicht entweder oder ist. Also nicht, wir schicken entweder Roboter oder Menschen, sondern im Moment ist Perseverance auf dem Mars, also ist ein Roboter. Und der wird aber, also macht schon viel allein, aber wird vor allen Dingen noch, also die Mission wird geplant von Menschen. Und da sind wir im Moment. Ich denke auch, dass in der Zukunft, sage ich mal, die kreative Missionsgestaltung immer noch bei Menschen bleiben wird. So dieser Entdeckergeist ist ja etwas, was, sage ich mal, wir wirklich auch haben und das wird, glaube ich, schwierig zu übersetzen. Ich denke, es werden viele Sachen kommen, wo man sich noch nicht vorstellen kann, dass die übersetzt werden. Ich weiß nicht, sogar sowas wie Persönlichkeiten, also dass man Star Wars Szenarien hat, dass man sagt, okay, man hat so eine Art Freund und Helfer, den Roboter. Das, glaube ich, ist das wahrscheinlichste Szenario und deswegen finde ich, es sollte nicht mal so ein Entweder-Oder sein, sondern eher, wie kann man zusammen vorwärts gehen. Ist das auch deine Meinung? Oder ja, wie siehst du das, Michaela? Doch, ich finde da sehr viel Wahres dran. Ich würde auch sagen, die eine Antwort dafür
ist schwer zu sagen, weil es ist einfach auch Ansichtssache, was man sozusagen als das Totschlagargument anerkennen würde oder nicht. Ich finde aber zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, auch Inspiration schon einen wichtigen Faktor. Also ich glaube, wenn junge Leute sehen, dass Menschen hoffentlich bald wieder auf dem Mond landen und so, dann wird das viele hoffentlich motivieren, auch technische Studiengänge zu studieren, und das hilft uns dann langfristig auch wieder. Definitiv. Also mich hat zum Beispiel Claude Nicollet inspiriert. Jessica, wie siehst du das? Also ich kann euch nur zustimmen. Also wirklich, ich denke, eine Maschine, die wird eine Risikobewertung machen. Und ich denke, das Risiko ist meist zu groß, dass der Mensch das machen würde, wenn das ein Computer analysiert. Wenn wir das analysieren, machen wir das nicht eine Risikoanalyse. Also wir sagen, ich möchte dorthin gehen, und wir machen das. Und so haben wir immer funktioniert, und das ist auch in gewissen Maßen in der DNA eingeschrieben. Und ich denke, dazu braucht es Menschen. Also wirklich dieser Wille auch, das zu machen, und auch eine gewisse Intuition zu haben, zu wissen, ja gut, ich möchte aber trotzdem noch hinter diesem Stein schauen, ob es dort nicht wirklich Wasser gibt. Ein Roboter würde dir sagen, nee, gibt es nicht. Risikoanalyse ist zu groß, oder ich habe das statistisch angeschaut. Aber ja, ich glaube auch, dass wir das irgendwo brauchen, sei es zum Inspirieren, sei es für uns selbst, sei es für die Intuition und natürlich auch für medizinische Zukunft. Schön, dann hoffen wir doch, dass wir in Zukunft eben viele unterschiedliche Menschen weiterhin im All sehen. Und bevor wir jetzt hier schließen, möchten wir natürlich auch Ihnen noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Ja, Rabea und Michi wurden ja gefragt heute schon, ob sie wieder ins Weltall gehen oder wollen. Wann sehen wir die erste Schweizerin im Weltall? Hoffentlich bald. Ja. Und sitzt sie da vorne? Wir sind keine Schweizerin. Ja, also, ich glaube, es geht an dich. Also, ich hoffe es natürlich sehr. Ich finde das wirklich wunderschön. Ich muss aber sagen, es gibt Leute, die werden dazu ausgebildet. Und ich hoffe wirklich, dass ich die Zeit erlebe, wo vielleicht der Marco Sieber irgendwann auf dem Mond vielleicht auch landen darf. Das fände ich wirklich schön. Und zwar nicht nur für mich, sondern für die Schweiz. Weil ich denke eben, das würde uns wirklich inspirieren, und hoffe dann vielleicht in Zukunft auch eine Frau im Weltall zu sehen aus der Schweiz. Das wäre natürlich wirklich, wirklich sehr schön. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Leute, die dazu speziell ausgebildet sind und denen ich das wirklich gönne. Ich glaube auch mit der ganzen Ausbildung, die im Moment jetzt in der Schweiz immer mehr gemacht wird, im Space Systems Engineering und so weiter, gibt an vielen Hochschulen neue Studiengänge, gibt es ganz viele tolle junge Frauen, die da studieren und an diesen Projekten arbeiten. Ich bin sicher, es dauert nicht mehr allzu lang. Absolut. Genau. Weitere Fragen? Man muss nicht scheu sein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben schon alle beantwortet. Ja. Also etwas würde mich noch interessieren. Ich habe gehört, dass auf deiner Mission, glaube ich, das erste Röntgenbild im All gemacht wurde. Jetzt, mein Partner, der da irgendwo sitzt, ist Spezialist für Röntgenuntersuchungen, und ich habe mich gefragt, wie macht man das im All? Also da hat man ja kaum Platz, und normalerweise muss man ja immer die Menschen abschirmen und so weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, es war ein kleines Gerät, also was auch extra dafür entwickelt wurde. Und das ist auch das Gute an privaten Missionen ist, dass wir so gesehen einfach sagen konnten, okay, das wurde jetzt, ich weiß nicht, letztes Jahr entwickelt, wir nehmen es jetzt sofort mit, anstatt dass es 10 Jahre lang Vorlauf hat. Deswegen waren wir, denke ich, auch die Ersten. Und es hat einen Generator, das generiert die Strahlen, und dann hat es einen Detektor. Und die Frage war so ein bisschen, ob vielleicht die Hintergrundstrahlung so gesehen auf dem Bild zu sehen ist, war aber nicht der Fall. Und dann kann man einfach losröntgen. Ich glaube, die größere Frage ist eher, wie bildet man Leute aus, also wir waren ja alle keine Doktoren, kein medizinisches Fachpersonal, die solche Sachen anwenden können, oder? Das ist ja auch dann die große Frage. Und
ich meine, das ist so auch eine Forschungsfrage dann, wie man diese Prozeduren aufschreibt. Und für uns hat es, würde ich sagen, vielleicht 5 Sessions gebraucht mit diesem Gerät und dann hat es gut funktioniert. Also sodass wirklich die Qualität auf der klinischen Qualität auch war sogar. Cool. Danke. Aber es ist doch wirklich das beste Beispiel dafür, dass eben Sachen miniaturisiert werden, die können dann ins All fliegen und die können dann irgendwo in Afrika auch in einem Spital gebraucht werden. Also ich finde das wirklich, also ich finde das super toll. Solche Flüge und solche Wissenschaft ist, das bringt uns voran. Finde ich echt schön. Ja. Gutes Beispiel. Schauen wir mal, ob inzwischen noch jemand anderem eine Frage eingefallen ist. Ja. Ich bin einer, der noch zur Apollo-Zeit groß geworden ist. Also ich war bei Apollo 11, erste Mondlandung, war ich 8-jährig und bin von dieser Zeit her sehr geprägt. Wie ist das bei euch? Ihr seid wahrscheinlich alle etwas jünger. Wie erlebt ihr das, wenn ihr diese Filme seht von Apollo? Ist das einfach so wie für mich persönlich die Filme vom Zweiten Weltkrieg? Da war ich noch nicht auf der Welt. Das sind einfach so geschichtsträchtige Szenen. Erlebt ihr das auch so? Apollo, Skylab, Beginn, Space Shuttle? Oder ist das für euch irgendwie ein logischer Aufbau zu dem, wo ihr heute steht? Ich würde sagen, ich finde es immer noch inspirierend. Also ich glaube, jeder hat so seine persönliche Inspiration zwar, weil für mich war es Perseverance. War so der Moment, wo Perseverance auf dem Mars gelandet ist und man einfach Mission Control gesehen hat, wie sich alle für die Menschheit gefreut haben. Was natürlich für mich also der Inspirationsmoment ist, aber trotzdem, wenn man auch einfach die Technologie sich anschaut, die unglaubliche Ingenieursleistung, ich bin einfach in Ehrfurcht, muss ich sagen. Ja, für mich haben die Apollo-Missionen auch voll die große Bedeutung, ehrlich gesagt. Also, es gibt auch so einen Podcast von BBC, 13 Minutes to the Moon, der ist wirklich sehr gut, den kann ich jedem empfehlen. Den habe ich immer im Flugzeug gehört, wenn ich in die USA geflogen bin und das hat mich dann schon so voll in die Stimmung gebracht. Und ich fand es auch super beeindruckend, dass der Durchschnitt, glaube ich, damals ja im Kontrollraum oder generell bei der NASA irgendwie 26 war. Und dass man so vieles mit so jungen Leuten erreichen konnte, finde ich wirklich super beeindruckend und fasziniert mich noch immer. Also für mich, ich war immer neidisch auf meine Eltern, die die Apollo-Mission erlebt haben. Und ich denke, heute haben wir das Glück, wirklich nach 50 Jahren wirklich mehr oder weniger Stille. Jetzt haben wir die Artemis-Mission und das war für mich das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich etwas Ähnliches erlebt, wie wahrscheinlich meine Mutter, als sie da vor dem Fernseher saß und die Mondlandung bestaunt hat. Und das ist ja auch, wofür wir wahrscheinlich alle hier stehen, diese Inspiration, die diese Missionen mit sich bringen für junge Leute hier auf der Erde. Und ja, also ich bin froh, dass wir dieses Zeitalter heute erleben dürfen und nicht vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Ja, ich glaube, das ist. Noch weitere Fragen? Gut. Wenn nicht, dann, ihr hattet, glaube ich, alle schon einen langen Tag mit euren eigenen Vorträgen, dann möchte ich euch allen ganz herzlich danken, dass ihr hier teilgenommen habt an dieser Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Und ein großes Dankeschön auch an Susanne. Ein Applaus für die 4 coolen Frauen. Und ich möchte auch noch nicht vermissen zu sagen, Rabea und Michaela sind hier dank unserem Member Michael Butti, der uns darauf hingewiesen hat, hey, kommt doch in die Schweiz an die Fantasy Basel. Ich von meiner Seite wünsche euch jetzt einen schönen Abend und es war schön, dass ihr an der Fantasy Basel vor allem zum Space-Bereich gekommen seid. Herzlichen Dank und nochmal Applaus. Merci.